අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක් ක්‍රීඩාලෝලේ හිතවතුනි කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය සහ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන පළමු අවසන් පූර්ව තරගයේ සජීව විකාශයට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වයස අවුරුදු 19 පහළ ටිය A පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ පළමු අවසන් මහා තරගය. ඉතාමත් උණුසුම් තරගයක් වෙයි. මහානාම විද්‍යාලය මේ තරගයට එන්නේ අපරාජිතව. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මේ තරගයට එන්නේ එක් තරගයක් පරාජිත පත් වෙනවා. අපි බලමු අද දිනේදී මේ කණ්ඩායම් දෙක කොයි වගේ සටනක් ලබා දෙයිද කියලා. සුබ උදෑසනක් චමුදිත. සුබ උදෑසනක් සචින්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ඉතාමත් උචිත කාලගුණ තත්ත්වයක් යටතේ අද තරගය පවත්වන්නට සියලු කටයුතු සූදානම් වී තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ කණ්ඩායම් දෙකක් මෙම තරගාවලිය පුරාවට ඉතාමත් දියුණු තරග ජයග්‍රහණ තුලින් සහ විශේෂිත වූ තරග ජයග්‍රහණ තුලින් මේ දක්වා මේ ගමන පැමිණ තිබෙනවා කියලා අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. ඔව්, ඒ වගේම හොඳ තරගයක් සඳහා හොඳ පැහැබර අහසක් රාජකීය විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටි අවටින් අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. අපි බලමු මහානාම විද්‍යාලයේ ගමන් මග මේ අවසන් පූර්ව තරගය දක්වා ආපු ගමන් මග ඔවුන් මූලික වටේදී ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය පරාජයටපත් කළා කඩලු 5කින්. අනතුරුව මොරටුව වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලය පරාජයටපත් කළා ලකුණු 120කින්. ඉන් අනතුරුව කඳාන ද මැසනොඩ් විද්‍යාලය කඩලු 4කින් පරාජයටපත් කරා. ගුරුකුල විද්‍යාලය සමග තියුණු සටනකට පස්සේ ලකුණු 8කින් මහානාම විද්‍යාලය ඒ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරා. ඒ වගේම කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය පරාජයටපත් කරා වුන් කඩලු 4කින්. ඒ වගේම අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගයේදී සාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය කඩලු 7කින් පරාජිතපත් කර යනුව මහානාම විද්‍යාලය වැඩි ගෞරවය ඒ වගේම වැඩි වාසිය තියාගෙන අපරාජිතව තමයි මේ තීරණාත්මක අවසන් පූර්ව තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. අපි බලමු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ගමන් මග කෙසේද කියලා. ඔව් සචින්, මහානාම විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ඒ ආකාරයෙන් මෙවැනි අවස්ථාවකට එන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමෙත් ගමන් මග ලෙහෙසි පහසු එකක් නෙවෙයි. ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලීය කණ්ඩායම සමග ඉතාමත් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබාගත කඩලු 10කින්, වෙස්ලි විද්‍යාලය සමග කඩලු 7කින්, සෙන්ට් ඇන්තනිස් විද්‍යාලය සමග කඩලු 5කින්, එවම කොළඹ නාලන්දාව සමග ලකුණු 57කින් පරාජයට පත් වුණා. එක් පරාජයක් තමයි මෙම තරගාවලිය ඔවුන්ගේ දක්නට ලැබුණේ. ඒ වගේම තමයි සෙන්ට් ඇන්තනිස් විද්‍යාලය නුවර සමගිනුත් ජයග්‍රහණය කරන්නට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබුණා. ඒ තරගය චමුදිත ලකුණු 37කින් ඩක්වර්ත් සහ ලුයිස් න්‍යායට අනුව ලකුණු 37කින් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරේ. ඉතාමත් හොඳ සටනක් ලබා දුන්නා එම තරගයේදී මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය. කෙසේ නමුත් නාලන්දා විද්‍යාලය පරාජයට පත් කරා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. ඒක කොහොම වුණත් නාලන්දා විද්‍යාලයට මේ අවසන් 4 දෙනාගේ නැත්නම් අවසන් පූර්ව වටේට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔවුන් අවාසනාවන්ත විදියට කඳාන ද මැසනොඩ් විද්‍යාලය හමුවේ පරාජයට පත් වුණා. ඉතින් මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ඒ වගේම කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය කොළඹ රාජකීය විදුහල් ක්‍රීඩාංගණයේදී තමයි මේ තීරණාත්මක උණුසුම් අවසන් පූර්ව තරගය සඳහා ක්‍රීඩා කිරීමට සූදානමින් සිටින්නේ. ඔව්, අපි බලමු රාජකීය තනතිරුව කෙසේද කියලා. එහි සිටිනවා ගාමිණී පෙරේරා. අපි බලමු තනතිරුවේ වාර්තාව දැන්. Good morning everyone. You couldn't have asked for a better day to have an all-important semi-final clash like this. Bright and sunny, hardly any wind to speak of. Outfield is in good condition. But the 66 feet long, 10 feet in width, the surface, the pitch. Let's have a look. Trust me, I've seen this one before. At Reed Avenue. It sounds quite hard, but definitely this pitch has been used few times during this season. That is very visible as you look at to the naked eye. Not a lot of grass. Few patches are appearing in front, especially on good length. I can assure you, as the day goes on with this kind of weather, that you will find some loose surfaces here every now and then, loose patches. There are some footmarks that have appeared from some games before. Spinners will definitely have a say on this. Although there is a rule to say that some overs have to be bowled by the fast bowlers with the new ball, you can pretty much guarantee that the spinners will come into play very, very early. So if the coin falls onto your side, what will be your decision? It's a no-brainer again. On a used pitch, there are a few loose patches here and there.
you will definitely bat first and get some runs on the board. බොහොම ස්තුතියි ගාමිණී. ඉතින් තාමත් හොඳ තනතිරුවක් ලබා දී තිබෙනවා රාජකීය විද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණයෙන්. මම හිතන්නේ තරමක් වියලි තනතිරුවක් සවස් කාලය වෙනකොට දඟපන්දු යවන්නන්ට බොහෝ හිතකර වෙයි. ඉතාමත් හොඳ කාලගුණික තත්ත්වයක් අපිට මේ වෙනකොට වාර්තා වෙනවා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය අවටින්. ඉතින් තරමක් වියලි තනතිරුවක් අද දිනේදී මේ තරඟය සඳහා ලබා දී තිබෙන්නේ. ඉතින් උදෑසන කාලයේ යම් ලකුණු ප්‍රමාණයක් තියේ මේ තනතිරුවේ. නමුත් හවස් වෙන කාලය ගත වෙද්ම දඟපන්දු යන්නන්ට තරඟයේ වැඩි වාසියක් හිමි වෙයි මේ තනතිරුව මත. ඔව් අපි බලමු දැන් දමිත් වීරසිංහ සිටිනවා තනතිරුව මත කාසියේ වාසියේ ප්‍රතිඵලය අපිට අරගෙන එන්නට. අයිබෝන් කාසියේ වාසිය අවස්ථාවට සියල්ල සූදානම්. මාත් එක්ක ඉන්නවා දැන් නායකයන් දෙපළ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ බණුක මනෝහර, ඒ වගේම මහානාම විද්‍යාලයේ දෙවිඳු කැකිරිදෙනි, ඒ වගේම මැච් කමිෂනර් වශයෙන් කටයුතු කරන විරාජ් ඩිසිල්වා සහ විනිසුරුවන් දෙපළ චාමර ඩිසෝයිසා සහ නිශාන්ත රොඩ්රිගෝ. දෙවිඳු ඔබට අවස්ථාව කාසියේ වාසිය උරගා බැලීමට. ඔව් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කාසියේ වාසිය අවස්ථාව ජයග්‍රහණය කරා. බණුක මොනවාද කරන්නේ? අපි බැට් කරනවා. මොකද්ද හේතුව මුලින් පන්දුවට පහර දීමට? විකට් එක මට හිතෙනවා හොඳ විකට් එකක් කියලා. හවස් වෙද්දී විකට් එක පැචස් තියෙනවා කැඩෙන්න පුළුවන්. අපේ ස්පින් ඇටැක් එක හොඳින්ද අපි ඒකෙන් උපරිම දෙයක් කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ක්වාටර් ෆයිනල් එකේ හොඳ තරගයක් තිබ්බා සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයත් එක්ක. කොහොමද කණ්ඩායමේ හැංගීම මේ සෙමි ෆයිනල් එකට? ඒ කණ්ඩායමම ගහනවා. ඒ වගේම ටීම් එකේ එනර්ජි හොඳට තියෙනවා. මේ මැච් එක අනිවාර්යෙන් දිනන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලකුණු කීයක් වගේ සංඛ්‍යාවක් බෝඩ් එකේ දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? 230ක් 250ක් වගේ මේ ටාගට් එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන කට්ටියට. බොහොම ස්තුතියි බණුක. අපි සුබ පතනවා ඔබට. thank you. දෙවිඳු ඔබ කාසියේ වාසිය ජයග්‍රහණය කරා නම් මොනවාද කරන්න හිටියේ? බැට් කරන්න හිටියේ. ඔව් දැන් මුලින් පන්දු යවන්න අවස්ථාව ලැබිලා තිනවා. මොන වගේ ස්කෝර් එකකට සීමා කරන්නද බලාපොරොත්තු? 150කට වගේ තියාගන්න try එකක් දෙනවා. කොහොමද කණ්ඩායම අන්බීටන් ටීම් එකක් ඉන්නේ හොඳටම සෙල්ලම් කරලා තියෙන මුළු ටූර්නමන්ට් එකම. කොහොමද කණ්ඩායම? අපේ දාගහපු සයිඩ් එකම තමයි ගහන්නේ. හොඳ සයිඩ් එකක් ඉන්නවා අපිට මේ පාර. හොඳ එකමුතුවෙන් ඉන්නවා. හොඳ ෆයිට් එකක් දෙන්න try එකක් දෙනවා. බොහොම ස්තුතියි දෙවිඳු. සුබ පතනවා ඔබට. thank you. ඔව් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කාසියේ වාසිය ජයග්‍රහණය කළා. මුලින් පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කළා තිබෙනවා. ඔව් බොහොමත්ම ස්තුතියි දමිත්. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වුණා සේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කාසියේ වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් පළමුව පන්දුවට පහර දෙන්න තමයි තීරණය කළේ. බානුක මනෝහර රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා පවසා සිටියා සවස් වෙද්දී කාලය ගත වෙද්දී මේ තනතිරුව දඟපන්දු යවන්නන්ගේ පාරාදීශයක් බඳු වෙයි. ඒක නිසා අපි මුලින් පන්දුවට පහර දෙන්න තීරණය කළා කියලා සමුදිත. ඔව් අපි බලමු අද තරගය සඳහා සහභාගී වෙන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. විශාර ප්‍රනාන්දු, තරින්ද නිර්මාල්, බානුක මනෝහර, තමිඳු ප්‍රදීප්ත, ජනිත් කෞශල්‍ය ඔහුගේ කඩු රකින ක්‍රීඩකයා, මල්ෂ තරුපති ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 15 ක්‍රීඩකයා, ඒ වගේම හංසමාන ද සිල්වා, මහීෂ කල්පනෙත්සර, ශාරෝන් අභිෂේක් ඔවුන්ගේ වැඩිම කඩුලාභියා විදිහට තමයි අද මේ තරගයට සහභාගී වෙන්නේ. ඒ වගේම නාලක ජයවර්ධන ඔවුන්ගේ අනෙක් ප්‍රධාන දඟපන්දු යවන්න. ඉතින් ඔවුන් මේ තරගයට එන්නේ කිසිම වෙනස්කමක් නොකර අර්ධවසන් පූර්ව තරගයට ක්‍රීඩා කළ කණ්ඩායම තමයි අද මේ තරගයටත් ක්‍රීඩා කරන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. අපි බලමු මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කොයි වගේද කියලා. ඔව් සචින්, අපි මහානාම කණ්ඩායම දිහා අවධානය යොමු කරහොත් මහානාම කණ්ඩායමෙත් හොඳ ප්‍රවේගකාරී ක්‍රීඩකින් ගණනාවක් සිටිනවා. කූචන, කවිඳු, විරංග, සචිර, අංජල, දුවිඳු, ධනංජ, නායක දෙවිඳු, ඉනුක, අනුක සහ ඔමේෂ් කියන ක්‍රීඩකයන්ගෙන් තමයි මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සැදුම් ලබ තියෙන්නේ අවසන් පූර්ව තරගය සඳහා. ඔව් ඒ වගේම අංජල බණ්ඩාර ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් මේ කණ්ඩායම් දෙකම අර්ධවසන් පූර්ව තරගයේ ක්‍රීඩා කළ කණ්ඩායම් වල වෙනසක් නොකර තමයි චමුදිත මේ අවසන් පූර්ව තරගයට එන්නේ. ඉතින් කණ්ඩායම් දෙකම ඔවුන්ගේ අන්තිම තරඟවල ක්‍රීඩා කරපු කණ්ඩායම් ගැන ලොකු විශ්වාසයක් තියාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් අද තරගයේදී චාමර ද සොයිසා සහ නිශාන්ත රොඩ්රිගෝ යන මහත්වරුන් මේ තරගයේ විනිසුරුරුන් විදිහට වැඩ කටයුතු කරනවා.
ඔව් විශේෂයෙන්ම සචින් ඔබ අර ප්‍රථමයෙන්ම සඳහන් කර ආකාරයට තනතිරු ඉතාමත් වියලුණු තනතිරුවක් සවස් යාමේ වන විට අනිවාර්යයෙන්ම දඟපන්දය වන්නන්ට තනතිරුවේ ඒ කඩතුළු වීම ස්වභාවය ඉතාමත් හොඳින් උපයෝගී කරගැනීමෙන් පන්දුවේ දඟ කැවීම වැඩි වශයෙන් ලබා ගන්නට අවකාශයක් තියෙනවා. හැබැයි චමුදිත මම හිතනවා මේ හරිම විදිහට කාසිවාසි විසඳුනා කියලා. මොකද මහානාම විද්‍යාලයේ සතු ඉන්න ප්‍රබල දඟපන්දු බලෑනිය දෙවිදු කැකිරිදෙනිය ඒ වගේම ඔවුන්ගේ සතු වේගපන්දු යන්නනුත් හොඳ වේගපන්දු යන්න ඉන්න පූජන පෙරේරා දුවින්දු රණතුංග. ඉතින් හොඳ තරගයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අරගෙන බැලුවම ශාරුන් අභිෂේක් වැඩිම කඩුලාභියා විදිහට ඉන්නේ මේ තරඟවාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම නාලක ජයවර්ධන ඔවුන්ගේ වමත් දඟපන්දු යන්න ඔහුත් ඉතාමත් හොඳ දස්කම් අතර ඉන්නවා. ඉතින් හොඳ තරගයක් හොඳ උණුසුම්කාරී තරගයක් අපිට අද දිනේදී මේ අවසන් පූර්ව තරගයේදී දැක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙයි. ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් යුගලය චමුදිත මේ තරඟාවලිය පුරාවට ඉතාමත් හොඳ සාර්ථකත්වයක් ලබාගත් විශේෂයෙන් විශාර ප්‍රනාන්දු අපි මීට පෙර තරගයක් සජීව ලෙස ලබා දුන්නා DS සේනානායක විද්‍යාලය සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අතර තරගයේ. ඒ තරගයේදී කඩලු 10ක ජයග්‍රහණයක් ලබාගත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ඒ තරගයේ විශාර ප්‍රනාන්දු සහ තරින්ද නිර්මාල් නොදෙවුණු ලකුණු 150කට වැඩි සමගතාවයක් ගොඩනැංවුවා ඒ තරගයේදී. ඉතින් මේ වමත් සහ දකුණත් පිතිකරුවන් යුගලය ඉතාමත් ප්‍රියකරු පිතිකරන රටාවගෙන් සපිරි පිතිකරුවන් යුගලයක් ලෙස අපිට සැලකීමට හැකි. දුවින්දු රණතුංග දකුණතින් වේගපන්දු යන ක්‍රීඩකයක් හැඳවා තිබෙනවා පළමු පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. ප්‍රථම පන්දුවෙන් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් හොඳ ඉපිලීමක් පන්දුවේ ලබාගත් වේග පන්දු යන ක්‍රීඩකයා. අපි බලමු මේ ආරම්භයේම මේ පන්දු යන ලබාගත් ඔහුගේ ලයින් ඇන්ඩ් ලෙන්ත් හොඳින් පාලනයකින් යුතුව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පන්දුවාරය තුලම ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් නම් හොඳ පීඩනයක්. ඔව් මේ තිබෙන්නේ විශාර ප්‍රනාන්දුගේ දත්තයන් තරඟ 5යි ඉනිම 5යි ලකුණු 274යි ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය 68.5යි බිඳුවයි ප්‍රහාරාත්මක වේගය බලන්න චමුදිත 104.98යි හොඳම ලකුණු නොදෙවි ලකුණු 87යි වයස අවුරුදු 18ක මේ ක්‍රීඩකයා. බලමු අද දිනේදී කෙසේ ඔහුගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මක කරයිද කියලා. ඔහු අර්ධ ශතකයක් ලබාගෙන තමයි මේ තරගයට අවතීර්ණ වෙන්නේ. හොඳ පිතිකරන රිද්මයක සිටිනවා ඔහු මේ තරඟාවලිය පුරාවට. ඒ වගේම චමුදිත ටිය ඒ කොටසේ දෙවැනි වැඩිම ලකුණුලාභියා විශාර ප්‍රනාන්දු. ඔහු රවින්ද සිල්වාට වඩා ලකුණු 2ක් පමණයි පසුපසින් ඉන්නේ. බලන්න ඔහු පන්දු තෝරා බේරාගෙන පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයට තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. අනිත් එක සචින් ආරම්භක වේග පන්දු යනගේ පන්දු දෙකේම හොඳ වේග රිද්මයක් පැවතුන. අපි බලමු දැන් මේ පන්දුවේ කොයි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වේවිද කියලා. පිටිනට එපිටින් පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහ කරේ පන්දුවේ දෝලනයක් තිබෙනවා. විශාර ඉතාමත් හොඳින් ආරම්භයේ සිටම කල්පනාකාරී වීම වැදගත්. දුවින්දු රණතුංග මහානාම විද්‍යාලයේ ආරම්භක වේග පන්දු යවන්න අද දිනේදී මේ තිබෙන්නේ ඔහුගේ දත්තයන් තරඟ 5යි පන්දුවාර 40යි ලකුණු 148කට කඩලු 8යි 3.7යි බිඳුව ඔහුගේ දල් ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය පන්දුවාරයකට. පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී ක්‍රියාපිළිවෙත ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙකු සමගිනුයි මේ වෙනවිට දුවිදු පන්දු යමේ කාර්යය නිරත වන්නේ. පන්දුව පිටතට හොඳින් දෝලනයක් ලබා ගන්න ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ආරම්භයේ පටන්ම විශාර ඉතාමත් හොඳින් පෙර පාදයේ මේ මොහොතේ ක්‍රීඩා කර ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙකු සහිතවයි මොහු මේ පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ වගේම චමුදිත මේ දුවින්දු පොඩ්ඩක් බලන්න විශාර ප්‍රනාන්දුට තවමත් පායින්න පෙදෙසට පන්දුවක් යොමු කරේ නැහැ. තව පිට ඉන්නට වෙන්නට තමයි මේ පන්දු 4ම ක්‍රියාත්මක කරේ. දැන් පළමු පන්දු යොමු කරා පායින්න ආශ්‍රිතව. මොකද විශාර ප්‍රනාන්දුගේ පායින්න පිට ඉන්නට වඩා ගොඩාක් සවිමත් අපි දැක්ක ඔහුගේ පුල් පහරවල් තාමත් වේගවත් මනරම් පහරවල් තිබෙනවා. ඉතින් යම් කිසි සැලසුමක් ඇතිව අනිවාර්යෙන් මහානාම විද්‍යාලයේ මේ තරගයට අවතීර්ණ වෙලා ඇත්තේ. අපි බලමු ඔවුන් ඒ සැලසුම කෙසේ ක්‍රියාත්මක කරයිද කියලා. පළමු පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව දුවින්දුගෙන් විශාරට. තාමත් හොඳ පන්දුවාරයක් නිලකුණු පන්දුවාරයක ආරම්භය සටහන් කරගත්තා මහානාම විද්‍යාලය. පළමු පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 0යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය.
සාර්ථක පළමු පන්දුවාරයේ නිමාවෙන් අනතුරුව කූජන පෙරේරා කැඳවා තිබෙනවා. කූජන පෙරේරා අවසන් තරගයේදී කඩලු 5ක් දවා ගත්තා. ඒ වගේම නොදෙවි ලකුණු 47ක් ලබා ගත්තා. මේ තිබෙන්නේ තරින්ද නිර්මාල් විශාරගේ ආරම්භක පිතිකරණ සංගය. තරඟ 5යි නිම 5යි ලකුණු 175යි ප්‍රහාරාත්මක වේගය 78.83යි ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය 43.75යි හොඳම ලකුණු 53යි වයස අවුරුදු 18යි සම වයසේ ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලයේ විදිහට මෙවර තරඟාවලිය නියෝජනය කරන්නේ. මේ සිටින කූජන පෙරේරා වයස අවුරුදු 17යි දකුණු තින් වේග පන්දු යන ක්‍රීඩකයා ලකුණු 103යි කඩලු 8යි ෆ්ලික් කිරීමක් කරනවා චමුදිත ලකුණු 4යි. අපි පෙර පන්දුවාරයේදී පායින්න පිළිබඳ කතා කරමින් සිටියේ විශාරගේ මෙවර නිර්මාල්ට ආරම්භයෙන්ම කූචන තෝරා ගන්නවා පායින්න දෙසින් පන්දු යොමු කර බලන්න කොයි ආකාරයෙන් හෝ ක්‍රීඩා කරාවිද කියලා. ඊටමත් හොඳින් ඔහුගේ මැණික් කටුව භාවිතා කරලා අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් පායින්න දෙසටම පැමිණෙන්නේ මනරම් ෆ්ලික් කිරීම සාර්ථකයි. ඩීප්ස් කාලේ ගිහී පන්දු රකින්න යොදවා නැහැ. ලකුණු 4 ඉවර සාර්ථක කර ගන්නට උට හැකියාව ලැබුණා. ඔව් ක්‍රියාත්මක වන්නේ පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව. අංජල බණ්ඩාර මහානාම විද්‍යාලයේ කල්ලු රකින්න ක්‍රීඩකයා විදිහට අද දිනේදී ක්‍රීඩා කරනවා. ඔහු වයස අවුරුදු 19න් 15 ශ්‍රී ලංකා ලෝක කුසලාන සංචිතය නියෝජනය කරා. ඒ වගේම මාල්ෂ තරුපති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 19න් 15 ලෝක කුසලාන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නියෝජනය කරා. පායිනට තරමක් එපිටින් ඇදී ගිය පන්දුව වයිඩ් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා මිනිසුරු. ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙකු සමගිනුයි කූචනත් මේ පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් තමයි වැඩි පියවරක් අනුගමනය කරන්නට කූචන නිර්මාල් හට අවස්ථාව උදා කරගෙන තිබෙන්නේ. ඊළඟ පන්දුව පිටින් පෙරපාදේ බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් හි පන්දු රකින්නෙකු සහිතයි ලකුණක් නැහැ ඉවර. පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේදී යාරතිහේ සීමාවෙන් එපිට පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් ස්ථානගත කිරීමට හැකි. නිර්මාල් ලකුණු 4යි විශාර ප්‍රනාන්දුට පළමු පන්දුවාරය තාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරා රණතුංග. ඒ පන්දුවාරයේදී ලකුණු ලකුණක් හෝ ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ අවස්ථාවේදී කට් කිරීමක් කරනවා. ලකුණකට ඉඩ නැහැ. කූජනගේ ඊටමත් හොඳ අවතීර්ණ වීමක් දැක්ක අපි මුල් පන්දුවේ දෙකේදී ඔහු මදක් ලෙග් ස්ටම්ප් එක දෙසට බරව තමයි පන්දු යොමු කරේ. ඊළඟ පන්දු දෙක ඊටමත් හොඳින් පිටිකරුවා පෙර පාදයට කැඳවීමට කූජනට හැකියාව ලැබුණා. මේ තමයි විය යුත්තේ. ආරම්භය යම් ආකාරයකින් මදක් ඔහුට අමහරුවත් මේ අවස්ථාවේදී ඔහු ඊටමත් හොඳ නැවත පැමිණීමක් අපිට දැක් ගන්නට පුළුවන්. ඊළඟ පන්දුව නැවතත් පායිනට තරමක් පිටින් නැදී ගිය පන්දුව. ඔහු පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරන නමුත් ඔහුගේ කල්යල් මැනීමේ තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඔහු පිටින් පිටට සෑහෙන වැඩි දෝලනයක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරේ. මොකද පන්දු රකින්න යොදවා තිබෙන්නේ ඕ ස්ටම්ප් එක දෙසට වන්නට. ඔහුව වැඩි හරියක් ඕ ස්ටම්ප් එකේ ක්‍රීඩා කරන්න තමයි කූචන උත්සාහ කරන්නේ. ඊළඟ පන්දුව පායින දෙසට එවර ෆ්ලික් කිරීම බැක්වර්ඩ්ස් කාලෙක් දෙසට එක ලකුණයි. පන්දුවාරයකුත් පන්දු 5ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා මේ වෙනකොට මහානාම විද්‍යාලය. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 6යි. නිලකුණු පන්දුවාරයකට පසුව තමයි මේ ලකුණු 6 ඔවුන් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. බලමු කූජන පෙරේරා විශාරට කෙසේ පන්දු යොමු කරයිද කියලා. එයත් නිදැල්ලේ හැරී යාමට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. විශාර පන්දුවාර දෙකක නිමාව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කිසිවෙක් නොදෙවි ලකුණු 6යි.
වයස අවුරුදු 19 පහළ පළමු පෙළටිය ඒ කොටසේ පළමු අවසන් පූර්ව තරංගයේ සජීව විකාශය සමගයි ඔබ නැවතත් එක්කාසු වන්නේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් පළමුව පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කරා. පන්දු අර 2යි ලකුණු 6යි කිසිවෙක් නොදෙවි ඔවුන් මේ වෙනකොට රාජකීය විද්‍යාලයේ පැවැත්වෙන මේ තරගය ඔබට thepapare.com වෙබ් අඩවිය, ඒ වගේම batsman.com, thepapare.com Facebook පිටුව, ඒ වගේම thepapare.com YouTube පිටුව හරහා සජීව ලෙස නැරඹීමට හැකි. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් නමුදු. ඉතාමත් හොඳ දෝලනයක් ඉවර ලබා ගන්නවා. දුබිදුගේ ආරම්භක රිද්මයම මෙම පන්දුවාරය තුලදීත් පවත්වා ගන්නට හොඳ උත්සාහයක නිරත වෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. නිර්මාල්ටත් ඔහු ඕවර් ස්ටම්ප් එක දෙසින් පන්දු රකින්න යොදවා තිබෙන්නේ. එකම උපක්‍රමය අනුගමනය කරන ඉතාමත් හොඳ දෝරණයක් ඔහු පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී වන්නට ඉවර වග බලා ගත්තා. ඉවර දෝලනය යලිත් වරක් සාර්ථකයි. පන්දුව පිටේ ඇතුළත ධාරයේ වැඩි ෆයිල් එක දෙසට ඇදී යන්නේ. එක ලකුණකට ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා පැති මාරු කරගන්නවා. මේ තරගයේ විනිසුරුවරුන් විදිහට චාමර්ද සොයිසා, ඒ වගේම නිශාන්ත රොඩ්රිගෝ යන මහත්වරුන් කටයුතු කරනවා. වමත් සහ දකුණත් පිතිකරුවන් යුගලයක් තමයි අද මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ආරම්භක පිතිකරුවන් විදිහට ක්‍රීඩා කරන්නේ. පුල් කිරීමට උත්සාහ කරා, සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී නිර්මාල් ඉතාමත් අවාසනාවන්ත අවස්ථාවක්. එය පිටත අග්‍රයේ වැදී පන්දු රකින්නා වෙත ගියා හා සමාන ආකාරයක් මදුරුවේ සචින්. යම් ආසන්න අවස්ථාවක් ඉන ආශ්‍රිතව තමයි අපිට ඔහුගේ පිතිකරුවාගේ ඝට්ටනය වුණු බවක් පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. කෙසේ නමුත් අංජලට ඒ පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතාමත් හොඳින් කඩුල අතර දිවයාමක්. පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර ඉතාමත් හොඳ අවබෝධයක් ආරම්භයේ පටන්ම පවත්වා ගැනීම වැදගත්. ඉක්මන් ලකුණු මේ පවපේ අවස්ථාව තුළ ලබා ගැනීමට නම් විශාර සහ නිර්මාල් එය පවත්වා ගන්නට ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක නිරත වෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඔව් මේ වෙන විට 2.6 දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් පවත්වාගෙන යනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. එක් නිලකුණු පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක වුණා දුවින්දුගෙන්. පන්දු 9කට පසුව තමයි දුවින්දුට එරෙහිව පළමු ලකුණ ලබා ගන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල පිතිකරුවන්. පසුපස පාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම පොයින්ට් එක පන්දු රකින්නෙකු සහිතයි. ඉක්මන් ලකුණ සාර්ථකයි. ලකුණ සාර්ථක නැහැ ඒ අවස්ථාවේදී. පන්දු අර 3ක නිමාව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 7යි. පන්දුවාර 3යි ලකුණු 8යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මේ තරඟාවලියේදී එක් තරඟයක් පමණයි පරාජයට පත් වී තිබෙන්නේ. මේ වන විට ඔවුන් නාලන්දා විද්‍යාලය හමුවේ ලකුණු 57කින් පරාජයට පත් වුණා. ඔවුන් DS සේනානායක විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 150ක් ලබා ගන්නවා කිසිදු කඩුල්ලක් නොදෙවි. ඊට අමතරව සාන්තානා විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 166ක් ලබා ගන්නවා. නාලන්දා විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 234යි. ඒ වගේම සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 198ක් ලබා ගන්නවා. තවත් පායින්ෙන් එපිටට දෝලණය වුණු පන්දුවක්
තවත් අතිරේක ලකුණක් ලැබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු සටහනට. කූචනගේ මීළඟ පන්දුවට පසුපස පාදයේ ලාන්ස් කිරීම ලකුණක් නැහැ එවර. විශේෂයෙන්ම සචින් අපි දකිනවා මේ කූචන කියන පන්දු යවන්න ඔහුගේ උස ඉතාමත් හොඳින් උපයෝගී කරගනිමින් වේගයක් රඳවා තබා ගැනීම උත්සාහයක් දරනවා. නමුත් යම් අවස්ථාවකදී ආරම්භයේ පටන් කඩුල තුලට දෝරණය කරන ලබන පන්දුව පායින්ෙන් එපිටටමයි අපි මෙම තරගයේ අපි ආරම්භයේ පටන් දුටුවේ මොහුගේ සෑහෙන පන්දු කිහිපයක් තුලදී. ඔව් කූජන පෙරේරා තරංගාවලිය ආරම්භයේ ඔහු පන්දු යැවීමේ තරම්ම සාර්ථක වුණේ නැහැ. නමුත් ඔහු ක්‍රමයෙන් ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ දස්කම් වර්ධනය කරගත්තා. එහි හොඳම ප්‍රතිඵලය ඔහු අර්ධ අවසන් පූර්ව තරඟයේදී කඩුළු 5ක් ලබා ගන්නවා සාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලයට එරෙහිව. මහානාම විද්‍යාලයේ එම තරඟය කඩුළු 7කින් ජයග්‍රහණය කරා. ඒ තරඟයේ ලකුණු 28යි කඩුළු 8යි චමුදිත සාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලයේ අවසානයේ ඔවුන් ලකුණු 98කට දැවී යනවා. සියලු දෙනා සාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලයේ අවසන් පිතිකරුවන් කිහිප දෙනා යම් ගෞරවාන්විත ඉනිමකට රැගෙන ගියා. එසේ නොවන්නට සාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලයට දෙවැන්ත පරාජයක් ඒ තරඟයේදී උරුම වන්නට ඉඩ තිබුණා. පසුපස පාදයේ ලාන්ස් කිරීම ස්කාලෙක් දෙසින් එක ලකුණයි. ලකුණු 10 කිසිවෙකු නොදවි සචින් තරගයේ ආරම්භයේ තිබූ කාලගුණයේ යම් කිසි වෙනසක් සෞම්‍ය කාලගුණ වටපිටාවක් දැන් අපිට මේ මොහොතේදී රාජකීය විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා පිටියේ ඉහළාසේ දැක ගන්නට පුළුවන්. අර පැවති දැඩි හිරු රශ්මිය තරමක් පහව ගියා බලාපොරොත්තු ක්‍රීඩකයන්ට මද සහනයක් පැහැදිලිව. ලකුණු 10 කිසිවෙකු නොදවි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම රයිඩ් රවුන්ඩ් ද විකට් ආකාරයෙන් පන්දු යවන්නට කෝචන අවස්ථාව උදා කර ගන්නවා. විශාර පන්දු 12යි ලකුණු 2යි. නිර්මාල් තවමත් ලකුණු 5යි පන්දු 9කදී. ඉතාමත් හොඳ දෝලනයක්. කූචන සහ දුවිඳු තාමත් හොඳින් මේ පන්දු දෝලනේ උදෑසන කාලයේ මේ තනතිරුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් පන්දුවේ දෝලනේ ඉතාමත් හොඳින් ලබා ගන්නවා. එහි පීඩනය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට තාමත් හොඳින් යොමු වෙනවා මේ වෙනකොට. මොකද නිලකුණු පන්දු තාමත් වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට ක්‍රීඩා කළා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. විශේෂයෙන් ප්‍රහාරාත්මක වේගයේ 100කට වැඩි පිතිකරුවෙක් පන්දු 12යි තවමත් ලකුණු 2යි. එය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට යම් පීඩනයක් ඒක කිසිම සැකයක් නැහැ. මේටිය ඒ කොටසේ එක් අවසන් පූර්ව තරගයක් තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මීට අමතරව තවත් අවසන් පූර්ව තරගයක් අද මග්ගොන දී ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කොළඹ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ ද මැසනොඩ් විද්‍යාලය අතර. තවත් පන්දුවාරයක නිමාව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දුවාර 4ක අවසානයේ කඩලු නොදෙවි ලකුණු 10යි. ලකුණු 10 කිසිවෙකු නොදවි ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවන 4ක් අවසන් යලිත් වරක් දුමිදු පන්දුවේම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. දකුණත් පිතිකරුවා විශාල සූදානම් දුමිදුන මුහුණ දෙන්නට. තවමත් දුමිදු අවස්ථාව උදා කරගෙන තිබෙන්නේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු සහිතව ඔහුගේ තුන්වන පන්දුවාරය යොමු කරන්නට. ඉතාමත් හොඳ දෝලනයක්. එවල ඔහු පෙරපාදේ ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහයක් දැරුවේ අප එවර දකිනවා. ඔහුගේ පිත්තේ යම් ආකාරයකින් සමබරතාවයේ ගිරී ගිය ආකාරයක්. විශාර ප්‍රනාන්දුට පන්දු යැවීමේදී මේ මහානාම විද්‍යාලය ආරම්භක පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳ අවධානයකින් හොඳ සැලකිල්ලක් තියාගෙන තමයි පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. මේ දක්වා ඔහුගේ පායින්නට වැඩි බරක් නොතබා තමයි පන්දු යැවීම සිදු කරේ. විශාරට එරෙහිව පිට ඉන්නට වැඩි පන්දු ප්‍රමාණයක් පතිත කරමින් මහානාම විද්‍යාලයේ විශාර ප්‍රනාන්දුව නිලකුණුව තබා ගැනීමට වැඩි උත්සාහයක් දරන බවක් තමයි අපිට පෙනෙන්න තිබෙන්නේ.
ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයට දුටුවද සචින් ඔහුට පිටේනට එපිටින් පන්දුවක් යොමු කළ සැනින් පායින්නට ඊළඟ පන්දු යොමු කරා. ඔහු පායින්නේ ඉතාමත් හොඳින් පසුපස පාදයට ගිහිල්ලා මැණික් කඩුව ඉතාමත් හොඳින් චලනය කරලා ග්ලාන්ස් පහර එල්ල කරේ. ලකුණක් නැහැ ඉවරයි. නමුත් එයින් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් ඔහුට කොයි ආකාරයකින් පායින්නේ ඉතාමත් සවිමත් ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කළ හැකි වගද යන්න. ඔව් ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු තරමක් පන්දුවේ ලෙන්ත් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කිරීමට උත්සාහ කරා. අපි එවර කිහිපයක් පායින්න දෙසට ඇවිද ගොස්. නමුත් එවර එය සාර්ථකුනේ නැහැ. නමුත් මෙවර සාර්ථකයි කාට් කිරීම ලකුණු මා සිතන්නේ පසුපස පාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම එවර සාර්ථක කරගත්තා. අන්තිම මොහොතේදී දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක් ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් වෙතට දිව ගොස් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳින් පන්දු නතර කරගන්නවා. ලකුණු හතරකට ආසන්න අවස්ථාවක්. අප බලමු එවර ඔහු මැනවි නෝ ස්ටම්ප් එක දෙසට ගොස් ඉතාමත් හොඳින් කල්යල් බලා ක්‍රීඩා කිරීම එවර සාර්ථක කරගන්නවා. එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් වේගෙන් දිව යනවා. අවසාන මොහොතේදී ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් වෙතටම දිව ගොස් ලකුණු 4කට ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 2යි එවර හිමි වන්නේ ඒ පන්දු පහරට විශාරට. ඔව් මේ වයස අවුරුදු 19න් පහළ ඔව් මෙන්න විශාරගේ පුල් කිරීම ලකුණු 4යි. ඔහුගේ පොතේ පහර ඔහු පළමු වතාවට අද දිනේදී ක්‍රියාත්මක කළා. විශාර ප්‍රාණදු ක්‍රියාත්මකයි. පුල් කිරීම ඉතාමත් සාර්ථකයි. ඔහුට අවශ්‍ය තැනට පන්දුව පතිත වුණා. ඔහු වරක් දෙවරක් සිතුවේ නැහැ. තමාට රිසිසේ එම පහර එල්ල කරා කිව්වොත් නිවැරදි. අපි බලමු පුනරූපණය. ඉතාමත් හොඳින් තමාගේ ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා ගනිමින් එල්ල කරන ලද පහරක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඒ වගේම තරමක වේගය අඩාල කළ පන්දුවක්. විශාර කල්තියා ඒ පන්දුව හඳුනා ගන්නවා. ඔහුගේ පහර තරමක් කල් වේලා ඇතිව හොඳින් පන්දුව නිරීක්ෂණය කරමින් ඒ පන්දුවට නිසි පිළිතුර ලබා දුන්නා. ඩ්‍රයිව් කිරීම එය නම් දැකුම් කළුම පහරක් මෙම පන්දුවාරය තුලදී දුවිදුඩත් සිතා ගන්න බැරි වුණා කුමක්ද සිදු වූයේද කියා. චමුදිත ඔබට ඇසුණාද මේ පිටිකරණයේ ශබ්දය? පන්දුව පිටේ ගැටෙන ශබ්දය තාමත් මනරම්. හොඳ අපි කියන හොඳම ටයිමින් හොඳම කල්යල් මැනීමක් ඒ අවස්ථාවේදී මනරම් දැකුම් කළු ඩ්‍රයිව් බලන සචින් නෝ ස්ටම්ප් එකේ දෙසට මැනවින් යනවා. ඔහුගේ කල්යල් මැනීමේ වරදක් ඒ පහරේ දක්න නම් ඇත්තේම නැහැ. ඒ තරමට නියමාකාරයෙන් එල්ල කරන ලද පහරක් කිව්වොත් මානි වෙලදී. විශාර ප්‍රාණදු දැන් ක්‍රියාත්මකයි. මේ පන්දුවාරයේදී ලකුණු 10ක් ලබාගෙන තිබෙනවා දුවිඳු රණතුංගට එරෙහිව. ඉක්මන් ලකුණක්. පන්දුවාර 5ක නිමාව. ඉතාමත් සාර්ථක පන්දුවාරයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ. පන්දුවාර 5ක නිමාව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කිසිවෙක් නොදෙවි ලකුණු 21යි. චමුදිත පෙර පන්දුවාරේ ලකුණු 11ක් ලබා ගන්නවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. නිලකුණු පන්දු 2යි, අනතුරු ලකුණු 2යි, හතරේ පහර 2යි. අන්තිමට 1 ලකුණකුත් ලබා ගන්නවා. අන්න එතනයි තියෙන විශේෂත්වය සචින්. දැන් බොහොමයක් පිටිකරුවන් හතරේ පහර එක දිගට එල්ල කරගෙන පස්සේ ඊළඟ පන්දුවටත් හතරේ පහරක් එල්ල කරන්න බලනවා. නමුත් විශාරයේම පන්දුවාරය තුලදී ඉතාමත් හොඳින් කල්පනාකාරී වෙලා ඔහුට පැමිණෙන පන්දුවට 1 ලකුණ ලබා ගනිමින් අන්තිම අනෙක් පිටිකරුවට බාර දෙන්න ක්‍රියාත්මක වුණා. අන්න එතනයි සචින් නියම ක්‍රිකට් එක තියෙන්නේ. ඔව් චමුදිත විශේෂයෙන් නිලකුණු පන්දු වලින් ගොඩනැගෙන පීඩනය අවම කරගෙන ක්‍රීඩා කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. මෙවැනි එක්දින මෙවැනි සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරඟ රටාව තුළ නිලකුණු පන්දුවාර අවම කළගෙන ක්‍රීඩා කළොත් ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් වෙත ඒ කණ්ඩායමට යාමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර පීඩනය නිරන්තරයෙන් හෝමාරු කර ගැනීම ඒ පිටිකරුවන් දෙදෙනාටම ලොකු ඉනිමක් වෙත යාමට තාමත් හොඳ අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. එක්ස්ට්‍රීම් ක්‍රීඩකයා කූජන ක්‍රියාත්මකයි. පෙර පාදයේ විශාල ලකුණක් නැහැ. දැන් මේ අවස්ථාවේදී සචින් ඇත්තටම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මානසිකව ඉතාමත් හොඳ ස්ථාවර මට්ටමක පවත්වා ගනිමින් ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. විශාල එක් අවස්ථාවක පමණයි අපි දුටුවේ. එයත් ඔහුගේ ඉන ප්‍රදේශයේ වැදිලා තමයි කණ්ඩායම් ක්‍රීඩකයා වෙත යමුනේ. ඔහුට ඒ රැක් ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අවස්ථාව හැරෙන්න විශාල සහ නිර්මල් ඉතාමත් හොඳින්
පන්දුව පිත්තේ මැද තමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් මානසිකව ඉතාමත් හොඳ ස්ථාවරව ඔවුන් මේ වෙනට කණ්ඩුවේ නැදී සිටිනවා. ඊළඟ පන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීම. සාර්ථක දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක්. පොයින්ට් හි පන්දු රකිමින් සිටින ක්‍රීඩකයා මහානාම විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදිහට කැලුම් ගංගොඩවිල මහතා කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදිහට ලක්මාල් ද සිල්වා මහතා තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඔවුන් දෙදෙනාටම මේ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ රටාව තුළ ඒ වගේම පුහුණුකරුවෙක් විදිහට විශාල අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. මේ පාසල් දෙකෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයන් රැසක් බිහි කර තිබෙනවා. කූචන අවස්ථාව උදා කර ගන්නවා. රයිට් රවුන්ඩ් ද විකට් ආකාරයෙන් පන්දු යවන්න නිර්මාල්ට එක්ස්ලික් ක්‍රීඩකයෙකු සහිතව කූචන ක්‍රියාත්මකයි. පෙර පාදේ එක් ලකුණක් සඳහා අන්තය මාරු කර ගන්නවා. නිර්මාල් මේ අවස්ථාවේදී අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් විශාරට වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නට උත්සුක වන ආකාරය. මොකද දැන් විශාර දකුණත් පිතිකරුවෙකු වශයෙන් කූචනට සහ දුවිඳුට ඉතාමත් හොඳින් පෙර පාදේ පසු පාදේ තමාට රිසිසේ නිදහස් මානසිකත්වයෙන් යුතුව පහර දෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. නිර්මාල්ගෙනුත් අනගේ සහයෝගයක් ලැබෙනවා ආරම්භක පිතිකරුවා වශයෙන්. ඔව් පැහැදිලිවම ඒ වගේම TA කොටසේ එක් අවසන් පූර්ව තරගයක් රාජකීය විද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණයේදී ක්‍රියාත්මක වෙද්දී තවත් අර්ධ අවසන් පූර්ව තරග ආසන්න අවස්ථාවක් පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් අතරින් පන්දුව හතරේ සීමාව පසු කර යනවා. විශාල ප්‍රමාණයට ඩ්‍රයිව් පහර මනනම් දැකුම් කළුයි. එවර ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් යම් හේකින් කූජන තවත් උඩට එස ඌවා නම් පන්දු රැක ගන්නටත් අවකාශය නැතුවා මොනවා අපි බලමු පුනරූපණය. පැහැදිලිවම රැක ගන්නට තිබුවා ආසන්න අවස්ථාවක් වේගයෙන්ම පන්දු පහර එල්ල කරනවා. මම හිතන්නේ කූජන ඒ අවස්ථාවේදී ඒ පන්දුවේ ලොකු වේගයක් බලාපොරොත්තු වුණා. නමුත් ඔහු බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා අඩු වේගයකින් තමයි පන්දුව ඔහුගේ ආසන්නයෙන් නැදී ගියේ. ඔහු යම් දෙගිඩියාවකින් තමයි ඒ අවස්ථාවේදී ඔහුගේ දෑත් යොමු කරේ පන්දුව වෙත. නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ විශාරට. සමුත් මේ අවසන් පූර්ව තරගයට සමගාමීව මේ TA කොටසේ තවත් අවසන් පූර්ව තරගයක් පැවැත්වෙනවා. මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ කඳාන ද මැසනොට් විද්‍යාලය අතර කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය. ඔවුන් පළමුව පන්දු රැකීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ද මැසනොට් විද්‍යාලය මේ වන විට පන්දු වර දෙකක් අවසානයේ ලකුණු 4ක් ලබාගෙන තිබෙනවා කිසිවෙක් නොදෙවි. ඉතින් ඒ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම සහ මේ රිච්මන්ඩ් මහානාම තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම් දෙක මේ මාස 12 වෙනිදා කොළඹ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් පිටියේදී අවසන් මහා තරගය සඳහා මුහුණ ගැසීමට සූදානමින් සිටිනවා. පන්දු වාරයක නිමාව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කිසිවෙක් නොදෙවි ලකුණු 28යි. Mahanama yet to get the first breakthrough of this semi-final game. 28 for no loss. Richmond College, after winning the toss, they've done quite well so far. Vishara Fernando and Tarinda Nirmal. Mind you, in the first game of the season for Richmond College, these two added 150 odd to win the game against DSA Nanaka. So these two openers, they make big partnerships. Wide signal by the leg umpire Chamara de Souza. Gamania, a very good morning to you, but a very good start from Richmond College as well. Very good morning, everyone. Very good morning, Damit. I'll tell you what, I'm looking forward to this contest. These two schools have been right up there in schools scenario for the last few years, Damit. And from what I've seen so far in this half an hour,
It's a good indication that both these schools have good skills, good awareness. I've been very impressed with the batting performance from Nirmal and Vishara in particular. Vishara, the way he forces the ball, the way he dropped the ball in front of him with dead weight. He plays the field. And Duvindu, he's not a bad contestant either. Got a bit of pace, he's got the height, he's got a good trigger. Yeah, certainly very impressed with what I've seen so far from both schools. Comfortably in defense, Nirmal. Yeah, I only hope that after having a look at the wicket this morning, Damit, that toss will not play a big part on it, that the wicket will stay true right throughout the day. And like I said, both these schools got enough players with a lot of good skills, and let's hope that the surface will play fair. Duvindu Ranatunga represents Colombo Cricket Club in the major emerging league. Plenty of players from this Mahanama College outfit. They have that experience of playing in the club cricket scene. Anjala Bandara, the wicket keeper, one of the two players who are playing in this semi-final, who have played for Sri Lanka under 19s. But definitely when the next under 19s World Cup cycle comes, definitely we will see more players from these two schools. Mahanama College, they are unbeaten so far in this competition. Richmond, they lost to Nalanda in their group stage game, but they've been quite impressive. He's got a good high arm release, Duvindu. That last delivery was an indication that he uses his wrist as well. So there's enough bounce for him. He's a guy who not going to get a lot of air swing that you could call it, but he does get some bounce, and he's a skidding type. Good contest this. A minor victory for Duvindu. But that edge went all along the ground towards third man. So after a positive start from Richmond College, that was a good over for Mahanama. Just the two off it, 31 after 7. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිබිතදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය කිලක්කු මාහාන Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Kurunagala City Atugal Puravare Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Oh, that's a beautiful delivery from Kujana Pereira. He's in great form. Kujana Pereira picked up 5 wickets against St. Benedict's College in their quarter-final encounter. Very tall, lanky fellow. Spoke about high arm action. This guy has the very good high arm action as well. Yeah, struggled in his first over, Kujana, just to get that radar right, but found his length into his fourth over, none for 13. Operating from round the wicket to the left-handed Nirmal. Nice to see that Mahanama still got a slip in place. Chamredi Zoiza, very experienced first-class cricketer, coming down the track again. Good to see that some of these cricketers who've got plenty of experience
the first class circuit. On the other side, there's Nishanta Rodrigo. So also an experienced umpire. They're coming back to their point. I mean, it's good to see that some of these cricketers who've got plenty of first class experience has decided to wear the big hat and be there in the middle to judge all the proceedings. So it's always good to see. This is what I've been impressed about Vishar. We've all seen the hitting ability of his. He hit a couple down the ground, drove one through extra cover with some beautiful hands. But this, have a look at this shot. Plays with a dead weight for his advantage. Having good control of the hand speed. It's a nightmare for the fielders when you have a batsman like that. You're not really sure to stay at the edge of the circle, hoping for that big shot or for that shot that being played with dead hands. Good skill to have, particularly in the one-day game. Well fielded. Umesh, who's doing the fielding down that deep square leg. One thing for sure, both these sides are traditionally and historically are good fielding sides, Richmond and Mahanama. This will be the last delivery of Kujana's fourth over. Mind you, the fast bowlers, they have to bowl 8 overs minimum from both ends in schools cricket, in limited overs cricket. That's the part that I was talking about, the power play of Vishar. Run for 34 after 8 overs. Here we see the first bowling change of the second semi-final. Umesh Udara has been brought from the university end. 2 overs remaining in the first power play for Richmond College. Winner of this game will take on the winner of the other semi-final, which is also being played today in Margona. That's St. Joseph's College taking on Demassonet College. The final will be played on the 12th of April at Bloomfield Grounds. Mahanama College desperate for a breakthrough here at Reed Avenue. Tarinder Nirmal still hasn't got off the pedal yet. He's 8 of 23 deliveries with a strike rate of nearly 35. He'll want to impress on that. Umesh Udara, another right arm seamer, picked up 4 wickets throughout this tournament. Starts off with a front foot no ball. You just mentioned how Nirmal is on 8 after 23 deliveries, and he's got a birthday gift. One that he was looking for. Some hint of swing away from the left-hander's bat, but he hasn't had anything behind that bowling crease of his. Umesh change the angle for the free hit. Fielders have to remain in their positions. Good delivery. That one came in. Maybe because the angle from around the wicket, you don't know, but certainly a good delivery for a free hit. Didn't have any width or length. Very skillful this Mahanama bowling attack.
That's the best delivery you can bowl for a free hit. Nailed that Yorker perfectly, Udara. This time drags it down the leg side. That'll be 5 wides. He's leaking runs here, Umesh. Richmond College at the toss said they'll be looking to set a target of something around 230, 250, while Mahanama wanted to restrict the Richmondites to below 150. Cannot do that with that, but there was some late swing also from Udara. That's why keeper Anjala Bandara couldn't hold on to it. I'll tell you what, this kid got some skills. I'll run through it if we can get this ball again and the previous ball. The release of his wrist. He does have the ability to swing the ball both ways. That last delivery, he was aiming to swing it towards the slips. You could really see it from the release as well as the seam position, as well as the way the seam was rotating. There you are. The uncertainty, and he got it right. You miss, I hit. The first ball he landed on the stumps. Umesh has picked up the first wicket for Richmond, and that's a good one. Vishar was looking dangerous, 20 off 26. That's a very good delivery. I think that Vishar was in two minds of which way the ball was going to swing, but certainly landed in good areas and it was rewarded. Yeah, nothing of a shot from Vishara Fernando. Captain Devendu Kakiridenia wanted a breakthrough from his first change bowler. Umesh delivers it. Vishara, he goes for 20. Richmond now 41 for 1. New batsman Tamindu Pradeep. Umesh Udara striking early for Mahanama College. If you are just joining in, this is one of the two semi-finals in this Sri Lanka Schools Cricket Association, the Under-19 Division 1 tournament Tier A segment. Richmond College early on won the toss and elected to bat, and they've lost their first wicket now. Oh, that's another wonderful delivery from Umesh. He's making things happen here at Reed Avenue. Yeah, it took him a couple of balls for Umesh to get his length and line right. But I'll tell you what, this is Tamindu Pradeep. 5 matches, 4 innings, 93 runs. He's got a half century to his credit. 15 years of age, Tamit. That's another trait of Richmond College. They give the opportunities for youngsters early on. Here's that last wicket, Vishara Fernando. Trying to take it over the cow corner. Missing it completely. This is very good stuff from Umesh Udara. He's been asking plenty of questions from this Richmond top order. Let's take a look at those last few deliveries of his. Yeah, these are the 2-3 deliveries before that dismissal, Damit. See how that one went in, and then the next one was going away from the right hander, and then the third one.
one in, one away, and the next one dead on target. At this level, in schools level, when you have a bowler who can swing the ball both ways, it can play plenty of mind games as a batsman. We went full over, 6 off, and a wicket, 41 for 1 after 9. It's turned out to be a beautiful day here at Reed Avenue. Temperature around 25 to 30 degrees throughout the day. The weatherman says it's mostly cloudy, but I don't think there is any threat of rain really. So interesting contest taking place. 41 for 1 after 9. And Kujana has continued. This is going to be his 5th over. There is a rule that the fast bowlers have to bowl the first 10 overs, or 8 overs, is it? Yeah, in limited overs cricket it's 8 overs, and in 2-day cricket it's 10 overs in schools cricket. So I personally like that idea of having giving that opportunity for the seamers. If not, we won't have any seamers at all in Sri Lankan schools cricket system. We have some news from Maggona, Dimasanet College taking on St. Joseph's College, the defending champions. Dimasanet, they are 33 for 2 at the end of 6 overs. Winner of that will take on winner of this game in the grand final, which will be played on the 12th of April at Bloomfield Grounds. The Papare.com and Batsman.com will bring all these pictures. We are hoping to broadcast the 2 finals on Dialogue Television as well, so hopefully things will go according to the plan and we will see plenty of schools cricket action until the festival of Sinhala and Tamil New Year. Then we will have the big matches, the 2-day encounters. A lot of schools cricket lined up your way. Firmly punched, but straight to extra cover. Yeah, it's not bad, is it, for batsmans.com and the papare.com to provide the live coverage. With all that is happening around the country, you get a peace of mind by watching some school cricket. Yeah, all credit should be given to the Schools Cricket Association as well, somehow conducting these competitions. Nirmal now 8 of 30 deliveries. Umpire Chamara D'Souza giving a slight warning to Kujana Pereira for running onto the pitch. Yeah, if you can see that last ball again, let's see whether we can pick something out for those who are watching at home, the youngsters. The day that you start playing cricket on turf, one thing that you have to be aware of, particularly as a fast bowler when you come around the wicket, that you have to stay away from that danger area. Yeah, went wide of the crease. Just that second step. Even that delivery, that second step, you could see that he comes in a little bit. Not his first step, but the second step. He's being a tall boy, it doesn't help because his long strides, and pretty easily he can go over that 5 feet line that which is considered for. See that next one, there it is. So if it's over that 5 feet mark that is there on the surface, umpire will be keeping a very close eye. End of our over. After 10 overs, end of the first power play, Richmond College winning the toss and decided to bat first, 42 for 1.
From the 11th over till the 40th over, captain will be allowed 4 fielders outside the 30-yard circle. This is the replay. Keep an eye on his follow through. 1, 2. That's the one that Chamara Soiza had a chat with the bowler. Like I mentioned before, Chamara Soiza is a very experienced. Chamara is a, well, I think 15 to 20 years of first class career, really. I think Mahanama has sensed an opportunity to come back into this game. While Vishara was on strike, he was the more aggressive batter out of the two, and you mentioned about Nirmal still getting used to this pitch, 8 of 31. So Mahanama, after picking up that wicket, have raised their voices on the field and encouraging each other. They are sensing an opportunity. Just missing on leg stump. Bit optimistic really, but this is cool cricket. Yeah, you can appeal for anything. These youngsters, still 17-year-olds, 18-year-olds, 19-year-olds, at the peak of their school's cricket. Yeah, clearly missing down the leg stump. See where the wicketkeeper is appealing from. He's giving a good side to the umpire. He's way down the leg side. They've been very vocal, Mahanama College fielders, just after picking up that first wicket. Their confidence is up high. They have 3 seamers bowling quite well. Richmond College, they average 35 runs for the second wicket partnership throughout this competition. They'll need a very solid partnership here, lads from Galle. That was timed brilliantly from Tamindu. That's his first runs of this semi-final. Yeah, good shot that. Although he picked up just a couple. Good skills to have. High back lift, bringing the full face of the bat towards the ball, into the gap. Was that dismissal. Head was up in there. Just to run through the officials for today. Chamara Soiza we already mentioned about, and Nishanta Rodrigo, the 2 umpires. The match commissioner, Viraj De Silva. He's got a few feathers in his cap. Youth selector, Sri Lanka Cricket. Technical officer, Sri Lanka Schools Cricket. I mean, you got 3 interesting characters watching their, keeping a close eye on these junior cricketers, Damit. Upstairs in the J.R. Javad in the pavilion, Roy Dias, Varuna Varagoda and K.H. Nandasen, all watching these young cricketers, and couldn't have asked for anyone better to have a look at it. Yes, definitely next World Cup cycle, the junior selectors will have their work cut out. There's a England tour coming up for under 19 players, as well as a super provincial tournament. Next World Cup will be in 2024. We all know that the new head coach, also an old boy from Royal College, has played plenty of cricket here at Reed Avenue, Jehan Mubarak. He'll be wanting to see the next set of under 19 stars from Sri Lanka. 11 overs completed, 45 for 1.
So 45 for 1 it is, Damit. After the fall of their first wicket, which took place in the 9th over, Richmond are trying to rebuild this innings. 4 or 15 deliveries, that's a partnership for this second wicket. Kujana is into his 6th over. Yeah, it's important that we mentioned about this pitch in the morning, Damit. While the ball is new, it'll be nice, it'll be coming on a bit, but as the ball gets older and the wicket gets drier, it'll be a bit too paced really. So batsmen, particularly the new ones, will take a bit of time to come and get settled on a surface like this. Tharinda Nirmal still not been able to bisect that offside field, Gamini. So definitely, as you said, he's been there from the start, but still he's not been able to get off that initial pedal. He's still struggling. And also an important thing that I've noticed so far, Vishara, we already spoke about him. He was dismissed for 20 off 25. He had the game on the front foot as equally on the back foot. He could transfer his weight. We saw a good horizontal pull shot from him. But Nirmal, we saw a few times he's skimming down the track, looking to meet it early. I haven't seen his back foot skills yet. That last delivery was shorter length. If you're a good back foot player, if you are quick to transfer your weight on the back foot, you can play it on the bounce. You could have probably exposed a gap or two on the offside, particularly square of the wicket. But Nirmal has shown us that he likes to get on the front foot. Kakiridenia pushes that extra cover fielder to the fence, asking him to go on the offside. Yes, as you said, he's struggling with transferring his weight. Kujana, with his height, he's bowling at a very good length and a line as well. As you can see, Nirmal is batting about a foot outside the crease as well. Again, an easy delivery around your hips. A lot of left-handers are good on the leg side. On the front foot, there's drop kick shots, and also on the back foot around their hips. But as you can see, his front foot is still landed firmly on the ground, Nirmal, so his weight is evenly balanced. He's not really transferring his weight onto the back foot, so missed out on an easy scoring opportunity then. 4 dot balls in this over. And a 5th one to finish the over. After 12 overs, Richmond College 1 for 46. Overs done, 46 runs on the board for the loss of 1 wicket. A fairly good start for Richmond College, losing only 1 wicket, but Mahanama College right back in this game. Of course, the second semi-finals is also underway. The Demascent College versus St. Joseph's College. Demascent College at the moment 8 overs, 50 for the loss of 2 wickets. And I would like to welcome Sudarshan Pires to the comm box. Good morning, Sudarshan. Good morning, Ashada, and good morning to all our viewers joining us on the Papare.com and also on the Batsman.com. It's been an absolute pleasure bringing you this game. To teams who have really impressed in this competition. Mahanama College currently unbeaten, and Richmondites only lose in 1 game, that is to All Under. Will fancy their chances here
46 for 1 now, going on the 13th over. Oh, that's a good delivery there, but nothing there from the umpire. Probably sliding down the leg side or maybe an inside edge. But the surprising thing for me is, after looking at the pitch in the morning, there were a lot of cracks and we expected the spin bowlers to come into place. Now this was the last delivery. And yeah, probably sliding down the leg side. Inside edge. And an inside edge as well. So we expected the spin bowlers to come in soon after those mandatory 8 overs, but we're in the 12th over and still the 2 fast bowlers operating. So that tells you how good these 2 fast bowlers have been for Mahanama College. Yes, they have been largely disciplined, both of them operating in tandem. First innings score average since 2021, 228 runs, and that's not something Mahanama would like to give away. Ideally, they'd like to restrict Richmond less than 200 runs. In school cricket game, 200 is always a mental barrier, so that's something that they will want to avoid. But talking about the other game, Mahanama getting on to a cracking start, isn't it? 52 runs in 8 overs, just have lost 2 wickets. They'll definitely need all the runs they can get against an outfit like St. Joseph's. Yeah, they've been a good side right throughout this tournament, and they took that. The Mahanama College right from the beginning is they were dominating. They have a really good bowling lineup, especially the fast bowling lineup. The Mahanama College is safe to say one of the best in the tournament, and defeating Nalanda College in the quarterfinals. That was something else. That was something special from this Mahanama College, restricting them for 120, and that'll be a wide there. Umesh, who's bowling his throw over 1 wicket for just 11 runs, picked up the wicket of Vishara Fernando. Perfect trap to get that wicket of Vishara Fernando, because he was going well. 20 runs for him off 27 deliveries, getting his wicket. That's another wide. Well, pretty interesting here, isn't it? He's been given an offside field, but he's persisting on that onside line, the bowler. You see the movement away from this time coming into the batsman, but ending up on the wrong side. 11 wide so far in these innings. Now that's much better from Umesh, once again angling it into the batsman. Slight swing in the air. Something I'd like to see from Nirmal is the rotation of strike. 39 deliveries he's faced, and in limited overs cricket you need to really get going, especially when you're an opener. You've been in there in the middle. 39 deliveries is, I think, enough time to try and play yourself in on the surface, because there are no demons on the track. Another wide, and this time around more runs. This is not ideal for Mahanama College. Yeah, disappointing stuff from once again Umesh. This over has been quite disappointing on his own standards. That delivery once again, that's way wide. Well, that last delivery costed them 5 runs. 3 wides in this over already. Umesh is one of those bowlers who can swing the ball in both ways, but that last delivery ended up being entirely wrong. That's much better. Again, half of an appeal there from the bowler. That'll be the end of the over. 13 overs done, 54 runs on the board for the loss of 1 wicket.
Group Z points table. As you said, Sudarshan, Mahanama College winning 5 out of 5 matches. Demasseted College winning 3. Last 2 matches. Trinity College at the 3rd place, winning 2 and losing 2 matches. Maladeva Gurukula College and Prince of Wales following. Yes, from Group C, I think Mahanama College and Macedon College have advanced up until they qualified for the quarters, and they've made their way into the semi-finals as well. So kudos to both the teams. The Macedon losing out 2 games in the group stages, but have really packed a punch come the knockout game. So it'll be very interesting to see how they fare up today at against St. Joseph's. Our production crew, Suresh John on the camera. Never an easy job to be able to bring these pictures. They're seated for a long time in the same place. Not something I'll ever be able to do. Yeah, credit goes to them, bringing you these beautiful pictures right here at from Royal College grounds here in Colombo. The semi-finals of the Under-19 Division 1 Tier A tournament. Right, so Kujana is continuing for his 7th over. A good right. Well, I've been told in scores under 19A division competition, only 3 teams are unbeaten still. Mahanama College, St. Joseph's, and also in Tier B, St. Peter's. But all the rest of them have faced defeat. So it'll be interesting to see how Mahanama takes this one up, because no matter how many games you win, when it comes to knockout stages, it matters on the day what you do. So they need to try and be clinical here, because 55 for 1 after 13.3 overs. So I think that's a great platform for the rest of the batsmen to come out and launch. And in a surface like this, like you said, there were some cracks in play, and we know how the Richmondites love their spin bowling. So it's going to be something that you got to keep your mind on. Definitely 55 for the loss of 1 wicket. They're in a really good position here, Richmond College, in the semi-finals. That's a good delivery once again from Kuj. And see this phase of play from, let's say, from 15th over to maybe around 35th over. It's so important for the batting side to continue that momentum. Vishara gave that momentum for Richmond College. That ball just moving away from the batsman. Good variations from Kujana. We didn't see that much from Kujana in his previous overs, but this time around, getting that ball away from the batsman is a good indication. Again, so coming back to what I was telling, those middle period, getting those singles, getting those twos is really important. That's what applies pressure on the fielding unit. So as the batting unit, it's your responsibility to get those singles, get those twos, and get those odd boundaries. And that is exactly what is expected out of these 2 batsmen at this stage of the game, Nirmal and Thamindu. And Nirmal on 8 of 42 deliveries coming in as opener. It's now high time for him to get some runs on the board, get the scoreboard ticking, and get those singles and get those twos and play risk-free cricket. That's the end of the over. 14 overs done. 56 for the loss of 1 wicket. The points table of Group Y. Nalanda College winning 5 out of 5 matches. Richmond College losing only 1 match, and Wesley College of 4 matches, 2 wins and 2 losses for them. Yes, very interesting group. This Group Y, 3 teams qualified, Richmond being the second best out of them. From Groups X, Y, C, the top 2 teams qualified, and also the 2 best losers. So Wesley becoming one of the 2 best losers to qualify. None of the college, despite
topping this group and being unbeaten in the group stages, went down to Mahanama College in the quarterfinals. Richmond, of course, getting the better of Benedictines by ease. It was a very easy performance for them, and here they are in the semi-final. Points table of Group X. St. Joseph, St. Anthony's and St. Benedict's qualified from this group. The Antonians are going down to Richmondites in the quarterfinal. Josephians got the better of St. Joseph's got the better of we did show the game. I'm missing out on who they got the better of. Wesley College, that was the team that the Josephians defeated in the quarterfinals. The Mahanama, of course, upsetting Nalanda College to get into the semi-final. So interesting matchups in the semis. We'll go for a quick commercial break as the players are hydrating, and we'll be back with live action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට So we're back after the water break. A bit of confusion there between the batsmen, but a single taken. Amish. So far, only two fast bowlers being used by the skipper of Mahanama College, Devindu Kakiridenia. This is going to be a very, very interesting couple of overs because water came in, and with that, I'm sure a message from the dugout, especially to the two batsmen. We will have to see what changes they'll take. The run rate slowly sliding down as well, now almost 4 runs per over. Again, work towards the onside, running the first run hard, but a good early call there from Nirmal. Well, if they continue to get 4 runs per over, they will end up at 202 runs. And I think what they would like to get is something over 220, which will be ideal. Yeah, given these conditions at Royal College grounds, anything above 200 runs will give that confidence for the batting side for Richmond College. Again, not timed out, not placed and not timed up to the perfection, hitting the bottom part of the bat. Well, Nirmal hasn't been shy to play strokes. The only problem have been they've ended up with the fielder, so the placement hasn't been great from Nirmal. Just maybe for the sake of Richmondites, let's hope that he's one of those slow starters. Onto the legs and work towards the leg side as well. So there we go, Nirmal.
finally getting that timing, getting that placement right. He's been strong through that leg side. We saw, especially in the first few overs as well, anything onto the legs, anything onto the pads. He was able to work towards the leg side, getting those boundaries. So that is good from Nirmal. That would have given him a world of confidence. His second boundary of the innings. Yet again, back-to-back boundaries. We've been talking about how he might be a slow starter. Then seems like he's hurt us. Yes, once again, Omesh just onto the pads and easily put away. This a bit too straight, but worked out really well, Nirmal. Just a small flick and it goes all the way for a boundary. Good timing, good placement. Right, so 10 runs coming off from this over with one more delivery to go. Omesh under pressure, maybe for the first time in this match so far. We're seeing a bowler under pressure. Well, yes, we saw a bowler under pressure for the first time due to a batsman's heroics. Omesh was under pressure the previous over because of his extras, the wides. That's the end of the 15th. 66-1. So I think we saw first signs of what the message with the bottle had brought into the field. Yeah, I think that is what is expected from a batsman like Nirmal. Came in as the opener, been there for 48 deliveries. Now he's seeing the ball really well. You know what to expect from the two bowlers who are operating from the 2N0 at Royal College. So it's high time for him to go on and make some strokes and get some quick runs on the board. Right, so it's like we are seeing spin for the first time. Interesting because the skipper has decided to bring himself on. Devindu Kakiridenia of Mahanama College. He'll want to make sure that he can try and get as much as he can from these early overs, because now he knows that the batsmen are looking to accelerate, and that's exactly when a lot of the spinners fancy their chances. 6 matches, 57 overs, 12 wickets at the economy of 3.19. Not a bad performance by Devindu Kakirideni so far this season. A best of 4 for 15. So it's on himself now to try and get the breakthrough. Confusion, got to hurry. Not the best of the throw from the fielder. But again, he was not in a good balanced position when he was throwing that ball. Davinder at that time was guilty of ball watching. Absolutely guilty of ball watching, because he didn't commit to the run. There was no communication between the two batsmen. Take a look at this one. A missed field. Oh, would have been a gone. And now these are the opportunities that you have to take as a fielding side. Richmond College on 67 for the loss of 1 wicket. The opportunities are there, the opportunities are coming, and it's their duty, it's their responsibility to take them and to grab them with open hands. Devindu Kakirideni, if I'm not mistaken, he's the highest wicket taker for Mahanama College in the tournament, 12 wickets. Leading from the front, the skipper.
So turning out to be a good partnership between these two batsmen, Nirmal on 18 and Tharidu on 8, 26 runs between them in 40 deliveries. Trying to anchor this innings, trying to set that platform. Again running that first run really hard. Got to hurry once again. Not very quick between the wickets, these two batsmen, but again that time they're safe. Just got the job done. Nirmal and Thamidu. A wicket here will really change the momentum of the game. Remember, Nirmal, despite being in the middle, doesn't look that fluent. Thamidu is one of those new batsmen. So it's very important that these two batsmen put a little target and a little goal in their heads to try and bat up until the 25th over. 10 overs from now, I think that will be the best bet for them. Since the introduction of spin, both the batsmen have been quite tentative. Again, Nirmal just trying to work that single, but straight into the hands of the fielder. That has been the story so far this morning for Nirmal. Much better there from, once again, Devindu Kakuriddeniya. Bowled well so far, giving the first 4 deliveries he gave, he bowled full length deliveries, giving air to the ball. But these last 2 deliveries made it tight outside the off stump, bowling in the good length area. So 16 overs done, a good successful start for Devindu Kakuriddeniya. 16 overs done, it's 69 for the loss of 1 wicket. Kamal on the camera. A little bit of a laugh. Man who is very close to nature. Likes his farming as well. Enuka Karnagoda, the new bowler in from the university end. 11 wickets for him in 6 matches, just behind his captain in terms of wicket count. Sends the ball out quite fast from that first delivery. See, looking at the Richmond College team totals in that quarterfinals, 150 run partnership, a misfield there inside the 30-yard circle, 150 run partnership, opening partnership against DSNNI College uppers. Then that was not the quarterfinals, beg your pardon, and 198, 234, 166 and 120 for 3. So they've been one of the dominant forces in terms of batting in this tournament right from the beginning, setting up good totals, chasing down targets with ease. So they have that confidence with them. Well, if you look at that lineup there, Ushada, except for that 198 and 223, which was 223 odd bursts when they batted first. And all the other instances they've been chasing, and they've managed to restrict the oppositions to very low scores. So that has been one of the features of their gameplay, their bowling unit, which are very, very, very strong. Currently 72 for 1 after 16.3 overs, and if Mahanama doesn't get moving here and try and get a wicket to slow the momentum and try and derail this performance, the Richmond are going to really love.
batting in the coming overs. Yeah, coming back to what you just said, Sudarshan, now Richmond College, obviously they've been dominating when it comes to chasing down targets. And today they won the toss and they elected to bat first here. Under these conditions here at Royal College ground. So I think they have kept their faith with the spinners. Given these conditions, it will become much more difficult, especially in the evening. Again, taking the risks, but this is good. Rotating the strike. So they've kept their faith with these spinners. So that is good to see. The captain trusting the bowlers, trusting the spinners. And now it's just about setting up a good score and giving that mental barrier for the Mahanama College batsmen. Yes, and also very important confidence to your spin bowlers as well. They can try and work their magic, and they don't have to overly think about the runs. And this time around goes on the aerial route, and that's a maximum. Nirmal getting in on the act. Here is quite subdued, and that's his first maximum. 17 completed. Richmond 80 for 1. Nirmal taking the charge, 29 with 56 deliveries. Demasonate College, Sudarshan, a 58 for the loss of 4 wickets. And Joseph's College looks like they're crawling back in. 52 for 2 after 8 overs, 58 for 4 in 14 overs. It sounds to me like Daniel Vellalage combination have come into the party. Now this was the last shot, the last ball of the last over. A real well connected shot from Nirmal. Now he's been quite the different batsman after that drinks break, Sudarshan. Probably that message that you've been saying. Oh, there was definitely something in the drink. He looks like a different batsman altogether. Here's Tomido. Oh, coming outside this crease. And Devidu strikes. Again, Thamidhu just walking few steps once again, trying to get to the pitch of the delivery, but this time he was not charging down the pitch as well. He was just walking, and we saw him doing that against the fast bowlers. But this time around, that was just not good from the batsman. Yes, absolutely through the defenses, and Thamidhu Pradipatha departs for 10 runs, and that's the first wicket for Devidu. 80 for 2. Terrific start from Devidu. The Mahanama skipper just gave away 3 runs in his opening over, and the second over, first delivery, saw the batsman walking down the pitch, bowled it into him, running through him. Some top stuff. New man in, Bhanuka Manohar from Richmond. 5 matches, he's managed to score 31 runs. He'll want to try and pick up his average and the strike rate, being a number 4 batsman. The skipper as well, a lot of responsibility lying on his shoulders. Now he needs to try and, despite being the skipper, it'll be nice for him to try and play second fiddle. Here's the wicket yet again, walking down, bowled it in. Yeah, that was not what we expected from a top order batsman, just walking down the track and just the ball going through the pad and the bat. But once again, Devidu Kakiridenia, the skipper, Mahanama College,
Bowled well in his first over, just continuing what he did in this second over. There we go. Played and gone. Bhanuka, the skipper, departs cheaply and he departs for a duck. Absolutely terrific stuff from Devindu. Well, this over has certainly taken Mahanama College back into this game. 2 wickets in this over so far. Now this is what happened. Once again, that sharp turn coming into the batsman. And an easy catch for the fielder. Bhanuka absolutely was in no position to play that stroke. So Bhanuka departs for a duck, throws away his bat. Absolutely disappointed. Richmond now 80 for 3. Well, the spirits are up and obviously Mahanama College in a real good position here. 80 for the loss of 3 wickets, 2 quick wickets. The skipper is back in the pavilion. The spinners doing the trick here at Royal College grounds. Well, if this is some indication to how the pitch is going to behave for the spinners, I think the lads from Mahanama needs to be quite careful. Janit Kaushal, the gloveman of Richmond College. Yes, Devindu. Whoa, that's a close one. A massive shot, and it's given. Back-to-back wickets, 3 wickets in this over, and Mahanama are currently running riot. Richmond College crumbling down here. 3 wickets in the over. Devindu, look at those figures. 3 for 3 in 1.5 overs. And is certainly taking this Mahanama College back into this game. Take a look at this delivery to the new batsman coming in, moved away, and the batsman was foxed as Kaushal departs for another golden duck. Richmond College 80 for 4. Well, after the drinks break, we were talking about how Nirmal changed his gears. Well, looks like even Mahanama College has changed their gears with the introduction of the spinners. 3 wickets in quick succession, the skipper coming into play, and now they're back in this game. Certainly with the advantage in their side at this stage of the game. New man in, Malsha Tarupati, and this is why that was Bhanuka Manohara. Yes, again, sharp turn there from Kakiradenia, but this time around, the ball kept his line, but straight. That's plumb. No hesitations from the umpire. Right, so 2 slips in position for the new batsman. I like this approach from Devindu Kakiradenia, applying that pressure. Well, hat-trick ball. Yes. You'd like to get everybody around, especially when you're the skipper. You have all the liberties. Yes, Devindu. That's a close one, but Mahanama survived. 3 wicket maiden for Devindu in his second. Richmond 80 for 4. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be it පළමු අවසන් අර්ධවසන් පූර්ව තරඟයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මේ වෙනකොට ඉතාමත් අසීරු අඩියකට පත් වෙලා තියෙන චමුදේ විශේෂයෙන් දෙවිදු කැකිරිදෙනිය ක්‍රියාත්මක කර පෙර පන්දු වාරය කඩලු 3ක් බිඳ වැටුණා. නවක පිතිකරුවා මල්ෂ තරුපති
ඉනිම 3යි ලකුණු 58යි වැඩිම ලකුණු 30යි. ඔහු ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ ගැටලුව මේ තරඟාවලිය පුරාවට තිබ ඔවුන්ගේ පළමු කඩලු 2-3 ඉතාමත් හොඳින් ඒ සම්බන්ධතාවයන් ගොඩනැංවුවන් පසුව ඔවුන්ගේ මැද පෙළ මේ ගැටලුව මේ තරඟාවලිය පුරාවට අපිට දැක ගන්නට අවස්ථාව ලැබුණා. පන්දු යැවීමේ වෙනසක් සිදු කරන්නට මහානාම විද්‍යාලයේ නායකයා තීරණය කර තිබෙනවා. විරංග යෂාන් පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාලාන්තයෙන්. චමුදිත විරංග යෂාන් සාමාන්‍යයෙන් මහානාම විද්‍යාලයේ නිත්‍ය පන්දු යවන්නෙක් නෙමෙයි. ඔහු මේ තරඟාවලියේ පළමු වතාවට තමයි මේ පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. මොකද දැන් තනතිරුව දඟපන්දු යවන්නන්ගේ පාරාදේශයක් වෙන බවට අවශ්‍ය මූලික ඉඟි පහළ වෙනවා. ඉතින් එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි දෙවිඳු කැකිරිදෙනිය නායකයා තවත් දඟපන්දු යවන්නෙක් කැඳවීමට තීරණය කරන්නේ. අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් ආරම්භයේ පටන්ම විරංග උත්සාහ කරනවා පිටියේ අපිට උදෑසන දක්නට ලැබුණු කඩතොළු වීම උපයෝගී කරගනිමින් පන්දු හොඳින් දක කවන්නට. ලකුණු 80යි කඳුළු 4යි එක් අවස්ථාවක රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉතාමත් හොඳ ස්ථාවර මට්ටමක පැවතියා. නමුත් වමත් දඟපන්දු යවන්නගේ ආගමනය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නොසිතු අඩියකට ඇද දමන්නට සමත්කම් දැක්වුවා. විශේෂයෙන් දෙවිඳු කැකිරිදෙනිය නායකයා විදිහට මහානාම විද්‍යාලයේ නායකයා විදිහට ඔහු මේ තරඟාවලිය පුරාවට පන්දු යැවීමෙන් දස්කම් අතරට පැමිණියා. ඔහු තමයි මෙවර තරඟවාරයේ මහානාම විද්‍යාලයේ වැඩිම කඩලුලාභියා. ඉතින් ඔහු මේ මෙවැනි තීරණාත්මක තරඟයක නැගී සිටීම තාමත් වටිනවා. ඒ වගේම අනිවාර්ය කාරණයක් ඔහුගේ නායකත්වයේ යටතේ මහානාම විද්‍යාලයට නිර්මාල් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා තරින්ද නිර්මාල් ඔහු තවමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට යම් සහනයක්. ඔවුන්ගේ මේ තරඟාවලියේ පස්වන කඩුල්ල සඳහා ලකුණු සාමාන්‍ය දල වශයෙන් ලකුණු 31ක් පමණ වෙනවා. නමුත් ඔවුන්ගේ මේ තුන්වන සහ හතරවන කඩුළු අතර සම්බන්ධතාවයන් ඉතාමත් අඩු මට්ටමක තමයි මේ තරඟාවලිය පුරාවට තිබේ. විශේෂයෙන් විශාර රශ්මික විශාර ප්‍රනාන්දු දැවී යාම ඔවුන්ට විශාල පාඩුවක්. මොකද විශාර ප්‍රනාන්දු තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ මුල් පෙළ ඇද ගැනීමට විශාල සහායක් වුණේ. ඒ අතරතුර වාරයේ තවත් ලකුණක් ලැබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට. පන්දු වාර 19ක් අවසන් ලකුණු 81යි කඩලු 4යි. දෙවිඳු කැකිරිදෙනිය නැවතත් පන්දු යැවීම සඳහා ඔහු නායකයා පැමිණ තිබෙනවා. පන්දු වාර 2යි ලකුණු 3යි කඩලු 3යි. ඔහු මේ තරඟ වාරයේ කඩලු 4ක අවස්ථාවක් සාර්ථක කරගත්තා. තාමත් සාර්ථක පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසුව විශේෂයෙන් කඩලු 3ක් දවා ගැනීමෙන් පසුව තමයි ඔහු නැවතත් මේ පන්දු යැවීම සඳහා අවතීර්ණ වෙන්නේ. නිර්මාල් ඉතාමත් හොඳින් පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. විශේෂත්වය තියෙන්නේ පෙර පන්දු වාරයේදී දුටුවා නවක පිතිකරුවා මල්ෂ තරුපති සඳහා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙකු යොදා ගත්තත් ඔහු නිර්මාල් සඳහා අවකාශ යොදා ගන්න ස්ලිප් ක්‍රීඩකයින්ගෙන් පමණයි. මොකද අපි දකිනවා නිර්මාල් ඉතාමත් හොඳින් පෙර පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නට ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරී ක්‍රියාපිළිවෙතවල් අනුගමනය කරන ආකාරයක්. වමත් දඟපන්දු යවන්නෙක්ට එරෙහිව දකුණත් පිතිකරුවෙක් මල්ෂ තරුපති ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙන. මොකද දඟ කැවීම තිබෙන්නේ පිට ඉන්නේ නෙපිටට. මල්ෂ තරුපතිට මෙම තරඟාවලිය තුළදී තමගේ ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් මැනවින් උපයෝගී කරගනිමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මෙම ඉනිම තුළ ඉතාමත් සාර්ථක ආගමනයකට අවකාශය සලසන්න හොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතාමත් අසීරු අඩියක මේ මොහොතේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පස්වන 82යි කඳු 4යි. පසු පාදේ ඩ්‍රයිව් කිරීමේ ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා අන්තමාරු කරගන්නවා. පසු ආවරණය සාර්ථකයි. ඒ අතරතුර මල්ෂ ලකුණු ලබා ගැනීම දැන් ආරම්භකට තිබෙනවා. ලකුණු 83යි කඳු 4යි.
විශේෂයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අද දිනේදීත් යම් සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගත්තා විශාර සහ තරින්ද. නමුත් ඔවුන්ගේ පළමු කඩලු දෙක බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුව අවසන් කඩලු දෙක සඳහා ලොකු සම්බන්ධතාවයක් බිඳ ගොඩනැගුණේ නැහැ. එය ඔවුන්ට විශාල අවාසියක්, විශේෂයෙන් මෙවැනි අවසන් පූර්ව වටේ තරගයක. මොකද මේ තරගයේ පරාජයට පත් වුණොත් ඔවුන්ට තවත් ඉදිරියට යාමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ තරගයට පසුව තිබෙන්නේ කෙලින්ම අවසන් මහ තරගය. නිසා මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය ඉතාමත් වැදගත් මේ කණ්ඩායම් දෙකටම. පන්දුවාර 20ක නිමාව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 83යි 84යි කඩලු 4යි. අපි බලමු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු බිඳ වැටීම. විශාර ප්‍රනාන්දු, තරින්ද තමිඳු ප්‍රදීප්ත, ඒ වගේම බානුක මනෝහර නායකයා මේ තිබෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු බිඳ වැටීම. පළමු බිඳ වැටීම විශාර ප්‍රනාන්දු ඔමේෂ් තමයි කඩුල්ල දවාගත්තේ. කඩුල්ල වෙතරමයි පන්දුව ඇදී ගියේ. මේ දෙවන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම දෙවිඳු කැකිරිදෙනියගේ ආගමනය. අනතුරුව බානුක මනෝහර සහ ජානිත් කෞශාල ඔවුන්ගේ කඩලු රකින්න පිතිකරුවා දැවී ගියා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 84යි කඩලු 4යි හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා ඔවුන්. නමුත් දෙවිඳුගේ ආගමනයත් සමග ඔවුන් යම් පීඩනයකට හසු වී තිබෙනවා. ඉතින් තරින්දට සහ මල්ෂට මේ අවස්ථාවේදී විශාල වගකීමක් පැවරී තිබෙනවා ඔවුන්ගේ ඉනිම ගොඩනැංවීම සඳහා. පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කිරීම, පන්දු පහරයවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4 එකතු වන්නේ නිර්මාල්ගේ පිත්තෙන්. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 88යි කඩලු 4ට. විශේෂයෙන්ම සචින් දැන් අපි ආරම්භක පිතිකරුවා විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ ගැන යමක් සඳහන් කරමු. මේ අපි ඒ අතරතුර පන්දු පහරේ පුනරූපන දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඉතාමත් හොඳින් කල්යල් බලා ඕ ස්ටම්ප් එකේ දෙසට ගොස් පිත්තේ පූර්ණ මුහුණත යොදාගෙන ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. මා සඳහන් කරන්න ගියේ විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ මෙන්න පිතිකරුවන්ගේ දැවී යෑම ඉතාමත් අවාසනාවන්ත ආකාරයෙන් සිදු වුණේ. අපි දකිනවා ඔහු දැවී ගිය ආකාරය. ඔහු ඉදිරිපාදයේ ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරීව ක්‍රීඩා කරන්න ඕන පන්දු පහරකට අනවශ්‍ය කලබලයක් ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු යොමු කරගත්ත තමන් විසින්ම අවාසනාවන්ත ලෙස ලකුණු 20කට දැවිය. කෙසේ වෙතත් ආරම්භය සාර්ථක වුණා. නමුත් දැන් ලකුණු 88යි කඩලු 4යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ පළමු කඩුල්ල ලකුණු 41 දී දැවී ගියේ. කියන්නේ පළමු කඩුල්ල සඳහා ලකුණු 41ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගුවා තරින්ද නිර්මාල් සහ විශාර ප්‍රනාන්දු. ඉන් අනතුරුව බලන්න ලකුණු 80 දී ඔවුන්ට ලකුණු වලට වඩා කඩලු 3ක් ඔවුන්ගෙන් ගිලිහි ගියා. ඉතින් එය දැන් පීඩනයක් බවට පරිවර්තන වී තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් ඉනිම තුල. ඉතින් මහානාම විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ දෙසින් අරගෙන බැලුවම මෙතෙන් සිට තව දුරටත් රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවන්ට පීඩනයක් යොමු කළහොත් ඔවුන්ට ලකුණු 150කට අඩුවෙන් රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවන්ව දවා ගැනීමට විශාල අවස්ථාවක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ කඩුල්ල ඉක්මනින් දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණොත් මහානාම විද්‍යාලයට ඒ බලාපොරොත්තුව සාක්ෂාත් කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබේවි. එක ලකුණු දෙක බැගින් ලබාගෙන පිතිකරුවන් දෙදෙනා දැන් අවබෝධ කරගෙන තිබෙනවා කණුළු බිඳ වැටී ගොස් තිබෙන ආකාරය අනුව ඔවුන් දෙදෙනා කුමක්ද කළ යුතුද යන්න වග. මොකද දැන් දඟපන්දු යවන්නන් තමාගේ නියමිත පතිතය ලබා ගැනීමෙන් ඉදිරිපාදේම පිතිකරුවන් ක්‍රීඩා කරන්නට තමයි ඔවුන් වග බලාගෙන තිබෙන්නේ. පිතිකරුවන් දෙදෙනාට නිසි අවබෝධයක් පවතිනවා නම් ඉතාමත් හොඳ ලකුණු සම්බන්ධතාවයකට යාමට මල්ෂට සහ නිර්මාල්ට හැකියාව තිබෙනවා. 21 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවට තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 7ක පන්දුවාරයක් එවර රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට. පන්දුවාර 21යි ලකුණු 91යි කඩලු 4යි. විශේෂයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අරගෙන බැලුවම මේ තරඟ වාරය පුරාවට ඔවුන් ඩීඑස් සේනානායක විද්‍යාලය, විශ්ව විද්‍යාලය, සාන්ත ආනා විද්‍යාලය, නාලන්දා විද්‍යාලය වගේම
අර්ධවසන් පූර්ව තරගයේදී මහනුවර සාන්ත අන්තෝන් විද්‍යාලය හමුවේ ක්‍රීඩා කරා. නමුත් ඔවුන් පළමුව පන්දුවට පහර දෙන්නේ මේ මෙවර තරඟ වාරයේ දෙවැනි අවස්ථාව. ඉතින් ඔවුන් අර්ධවසන් පූර්ව තරගයේදී මීට පෙර පළමුව පන්දුවට පහර දුන්නා. ඒ හැරෙන්නට අද දිනේදී තමයි ඔවුන් මෙවර තරඟ වාරයේ පළමුව පන්දුවට පහර දෙන්නේ. මූලික වටේ තරඟ සියල්ලකම වගේ ඔවුන් දෙවනුව තමයි පන්දුවට පහර දුන්නේ. තරින්ද නිර්මාල් මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තාමත් හොඳ ස්ථාවර ඉනිමක් ගොඩනංවමින් සිටිනවා ඔවුන්ගේ ගෞරවය බේරා ගැනීම වෙනුවෙන්. එවර දුර්වල පන්දුවක් පායින්න දෙසට පැමිණෙන්නේ ලකුණු 4ක් අතිරේක ලකුණු 4ක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මුල් ලකුණු පූර්වට එකතු වනවා. ඒ අවස්ථාවේදී දැන් සමුදිත අතිරේක ලකුණු 25යි. මහානාම විද්‍යාලය යම් අවධානයකට යොමු කළ යුතු කරුණක් බවට පත් වෙනවා. විශේෂයෙන් වයිඩ් පන්දු නැත්නම් අතිරේක ලකුණු මෙවැනි ආකාරයෙන් ලබා දීම තරමක් පාලනය කළ ගත යුතුයි. විශේෂයෙන් මෙවැනි තරගයක. ඉල්ලීමක් කරනවා ඉවර යම් ආකාරයකින්. පෙර පන්දුවේ සචින් දෙවිදු අනවශ්‍ය වේගයක් ලබා ගැනීමට ගියා. ඒ අවස්ථාවේදී දන් කැවීමට වඩා ඒ තමයි ප්‍රධානම හේතුව මා තුටු ආකාරයට පන්දුව පායින්න ඉවතට ඇදී යාමට. එක්මන් ලකුණක් සඳහා අන්තමාරු කරගන්නා මාල්ෂ තරුපති. ටීఐ කොටසේ අනෙක් අවසන් පූර්ව තරගයේ මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ තරගය ලකුණු 71යි කඩලු 4යි පන්දු අර 19ක් අවසානයේ කඳාන ද මැසනොට් විද්‍යාලය මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට එරෙහිව. ඉතින් ඒ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම සහ මේ රිච්මන්ඩ් මහානාම තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම මේ මාස 12 වෙනිදා නැත්නම් අප්‍රේල් මාස 12 වෙනිදා කොළඹ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩාංගණයේදී අවසන් මහා තරගය සඳහා මුණ ගැසීමට සූදානම් වෙනවා. ඉතින් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය මෙවර තරඟ වාරයට එන්නේ පසුගිය වර ශූරෙන් විදිහට. ඉතින් ඒ වගේම අපරාජිත ඔවුන් තවමත් මේ තරඟාවලිය තුල රැඳී සිටින. විශේෂයෙන් ටිය A කොටසෙන් මහානාම විද්‍යාලය, ඒ වගේම සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය, ටිය B කොටසෙන් බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය අපරාජිතව තව දුරටත් මේ තරඟාවලියේ රැඳී සිටිනවා. නාලන්දා විද්‍යාලය අවාසනාවන්ත විදිහට මේ තරඟාවලින් ඉවතට විසි වී ගියා. එවර පන්දු තෝරා බේරා ගැනීමට සාර්ථක නැහැ. ස්ලොක්ස් විපාරකට උත්සාහ කරේ. කෙසේ වෙතත් පන්දු වාරයේ අවසන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 99 කඩලු 4කට. මාල්ෂ තරුපති සහ තරින්ද නිර්මාල් පස්සන කඩුල්ල වෙනුවෙන් දැන් ලකුණු 19ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා. එය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට යම් ආකාරයක අස්වැසිල්ලක්. මොකද කඩලු 3ක් ලකුණු 80 දිබිඳ වැටි වුණා. ඉතින් ඉන් අනතුරුව මෙවැනි ආකාරයක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගීම තාමත් වටිනවා මේ තීරණාත්මක තරගයේදී. නිර්මාල්ට තවත් ලකුණු 10ක් පමණ අවශ්‍ය වෙන්නේ වැදගත් වටිනා අර්ධ ශතකයක් ලබා ගැනීම සඳහා. නිර්මාල් ආරම්භයේ පටන්ම ඉතාමත් හොඳින් ඉවසීම ප්‍රගුණ කරමින් අවශ්‍ය මොහොතේදී ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඔහු මල්ෂවත් ඉතාමත් හොඳින් කළමනාකරණය කර ගනිමින් අවශ්‍ය මොහොතේදී දැන් තමාව නිවැරදිව පාලනය කර ගැනීමෙන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. මෙවර විරංග තෝරා ගන්නවා නිර්මාල්ගේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා ඉවත් කොට ඔහුගේ තුන්වෙනි පන්දුව යොමු කරන්නට. රයිට් ආම් රවුන්ඩ් විකට් දෙසින් ඩ්‍රයිව් කිරීම එක්ස්ට්‍රා කවර්සී පන්දු රකින්නෙකු සහිතයි.
රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ දල් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය තවමත් ප්‍රශස්ත මට්ටමක රඳවාගෙන තිබෙනවා 4.5 වැනි ආකාරයක. ඉතින් ඔවුන්ට ගැටලුව බවට පත් වී තිබෙන්නේ තවත් කඩලු නොමැතිව විශේෂයෙන් ලකුණු අතර සිටින පිතිකරුවන් නොමැතිව තමයි ඔවුන්ට ගැටලුව බවට පත් වී තිබෙන්නේ. දුවද්දි දැවීමකට ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් පන්දු ලබා දීම නිසි ආකාරයෙන් සිදු කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. එසේ නොවුණා නම් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ තවත් කඩුල්ලක් නිසකවම දැවී යාමට වැඩි ඉඩක් තිබ්බා. පන්දු අනිත් අන්තයට ලබා දීම තවත් වේගවත් වීම සහ නිසි එල්ලේ ලබා ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ දුවද්දි දැවී යාමට හසු කර ගන්න තිබ්බ අවස්ථාවක්. බාර දීම තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. බාර දීම මීටත් වඩා වේගවත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම නිර්මාල් දැවීගේ පිතිකරුවෙක් වන්නට ඉඩ තිබුණා. එහිදී පන්දු රැකීමේ කාර්ය නිරත වුණේ දෙවිඳු කැකිරිදෙනිය නායකයා. ඉතින් එවරෙක්මන් ලකුණක්. ඒ ලකුණ සාර්ථකයි. මෙවැනි ආකාරයේ ලකුණු චමුදිතේ අතරතුර වාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 100 වාර්තා කරගන්නවා. චමුදිත මෙවැනි ආකාරයේ කඩලු බිඳ වැටි තිබෙන අවස්ථාවක මෙවැනි ආකාරයේ ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගැනීම තරමක් භයානකයි. නමුත් ඔවුන් පීඩනය ඔවුන් සතුව තිබෙන පීඩනය හරවා මහානාම විද්‍යාලයට ලබා දීමට තමයි මේ අවස්ථාවේදී කටයුතු කරමින් සිටින්නේ. ඉතින් එයත් ඉතාමත් වැදගත්. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ ක්‍රීඩා කරන අලංකාර ලොෆ්ට් ඩවුන් ඩ්‍රයිව් පහර ලොං ඔන් දෙසින් දැවැන්ත ලකුණු 6ක් වශයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ලකුණු පූර්වට එකතු වෙනවා. ඒ මල්ෂ තරුපතිගේ පිටෙන් ඒ ලකුණු 6 එකතු වන්නේ. මෙමිනිමේ ක්‍රියාත්මක වූ දෙවන 6 පාර පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. වරක් දෙවරක් සිතන්නේ නැහැ. ඔහුගේ ස්ථානයේ පන්දු පතිත වූවා පමණයි මල්ෂ තරුපති ක්‍රියාත්මක වූවා. ඉනිමේ ක්‍රියාත්මක වූ දෙවන 6 පාර එකතු වන්නේ මල්ෂ තරුපතිගේ පිටෙන්. මා පෙර පැවසුවා වගේ දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සතු වෙන පීඩනය ක්‍රමයෙන් මහානාම විද්‍යාලය දෙසට පරිවර්තනය කරන බවක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා. ඉතින් එයත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ එක් උපක්‍රමයක් මේ තරඟ රටාව තුල. පන්දු වාර 23ක නිමාව ලකුණු 103යි කඩලු 4යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. පන්දු වාර 23යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 106යි කඩලු 4යි. තවමත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ දෙවනි පවර් ප්ලේ අවස්ථාව. මේ අවස්ථාවේ ආරතිහේ සීමාවෙන් එපිට පන්දු රකින්නන් සිව් දෙනෙක් රැඳවීමට හැකියාව තිබෙනවා. පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ cover point, extra covers, mid off, long on, mid wicket, deep backwards කාලයකී පන්දු රකින්නන් යොදවා තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. පෙර පන්දු වාරයේ පටන්ම නිර්මාල් අනවශ්‍ය පීඩනයකට Taman විසින්ම හසුවන්නට උත්සාහ කරන ආකාරයක් අපිට පෙනියන්නේ. දැන් අපි බලමු ඊළඟ පන්දුව. පෙර පාදයේ අර්ධ ශතකය ඉක්මනින් ලබා ගැනීමේ පීඩනයද හසු වී තිබෙන්නේ. තවත් ලකුණු 9ක් පමණයි ඔහුට මේ අර්ධ ශතකය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වී තිබෙන්නේ. ඉතින් බලමු නිර්මාල්ට අද දිනේදී ඒ වටිනා අර්ධ ශතකය සාර්ථක කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා. ස්ලොග් ස්වීප් පාර ස්ථානගත කිරීම මනරම් ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයට ඉහළින් දැවැන්ත ලකුණු 6ක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ලකුණු පෝරට එකතු වෙනවා. ඒත් සමගින් ලකුණු 112යි කන්ලු 4යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු වාර 23යි පන්දු 4ක් අවසන් වන විට අපිට පුනරූපණයක් දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. නිර්මාල්ට රිසිසේ පහරක් එල්ල කිරීමට අවස්ථාව උදා වූ ආකාරයක් අපිට ඒවල දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඊටමත් හොඳින් තමාගේ දනිය නම ක්‍රීඩා කරන ලද දැකුම් කළු පන්දු පහරක් ලෙස අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. ඊළඟ පන්දු පෙරපාදේ නිර්මාල් තමත් මනරම් ස්ලොග් ස්වීප් පහරක් නිර්මාල් එල්ල කරේ. ඔහු දැන් පන්දු 81යි ලකුණු 47ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ මේ සමබරතාවය පස්වන කඩුල්ල සඳහා වන සමබරතාවය පන්දු 36යි
ලකුණු 32. ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවමින් තිබෙනවා මාල්ෂ සහ නිර්මාල්. පන්දුවාර 24ක නිමාව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 112යි කඩලු 4යි. Malcha Tarupati and Tarinda Nirmal somehow have resurrected this Richmond innings. They were 80 for 4 at one stage, looking down the barrel after Kakiridenia picked up 3 wickets. Tarinda Nirmal, Gamini has now got into his usual strides. He's on 47. His wicket will be the key one for Mahanama College now. But what I'm impressed about the approach of Richmond batters here is the way they have been playing right throughout the season, and how much confidence they have in and believe they have amongst themselves. They are not afraid to take few risks. You need that quality against a good attack, and on a surface like that, that's another very good innovative shot and well executed really. Although they went into a shell after losing 3 wickets in a matter of 5 minutes, but because of the way they have approached that situation and kept believing in themselves, have kept this run rate still a favourable one for them on a surface like this. We mentioned about 180-200 will be a very good score if you have a decent bowling attack, and with this partnership it just shows that if you do have the skill, even on a surface like this against a good attack, it's how you really approach the game and you can stay on top of the game. Gets a half century for Tarinda Nirmal. Hard working one for the left-hander from Richmond College. He struggled early on but took on the spinners quite well. 4 boundaries and 2 sixes for his half century. Richmond College, the halfway stage now, 116 for 4, 25 overs remaining. Coach Lakmal De Silva would want Nirmal to bat till the end. So half a mark the Richmond College innings after deciding to bat first. You mentioned about the Richmond College coach will be looking at Nirmal to bat the full quarter of overs. It does look like the batsman that who can bat the 50 overs. End of the day, Damit, he's done the hard work against the spinners. He has been there from the word go, so he has got used to this wicket now. He has faced the fast bowlers as well as the spinners. So equally he'll know the speed of the fast bowlers as well as the spinners. Having said that, the window has been brought back into the attack. This is a good change for Mahanama College. I thought they were just going through the motions
after they picked up their fourth wicket, they expected the batsman to fall without trying to actually looking to get the batsman out. Nirmal and Malshan have put up a partnership, put up a fight, so it's imperative that Mahanama stay in the contest here. Yeah, they need to break through this partnership. Malsha, he's no mug with the bat. He has scored a brilliant 173 against Royal College at the same venue in their two-day encounter earlier this season. So the Sri Lankan under-19 player can bat. Was a part of that Sri Lankan under-19 squad. As I said earlier, he's one of the two players who have played for Sri Lanka under-19s. The other one is behind the stumps, Anjala Bandara. He scored 170 at this very same ground, did you say? Yes, obviously he must be knowing. And more than that, Damit, when you, as a batsman, when you come to a venue where you have scored runs in your last innings, that holds you in a good stead. It doesn't matter whether it's school cricket or international cricket. It's amazing the funny games that played on your mind when you're under pressure. But like I said, when you come to a venue where you have scored runs before, you tend to take some good options and you feel comfortable about things and the decision that you make. 118 for 4. You need to be a little patient as well while playing 50 overs cricket, Gamini. They are in the rebuilding phase. Richmond College, 38-run partnership between these two players. Handling these middle overs is vital for Richmond College. And out of the 119 runs we've seen so far, Damit, 26 extras, 21 wides. There were a couple of 5 wides, weren't they, at times, and that's a big amount of extras for a limited over cricket game. And we are only halfway through the innings yet. That might be a telling factor at the end of the innings. You never know. He's teaming in here. Ranatunga completes the 26th. Richmond 119 for 4. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Another bowling change from captain Kakirideniya. Danaja Sandalindu, right arm off spinner, will be bowling right arm round the wicket to Tarinda Nirmal. There's still 24 overs left. A lot of cricket yet to be played from Richmond College. Still, I believe Richmond has the upper hand, Gamini. They're 120 for 4.
if they can manage to get something above 200, they'll be comfortable defending anything above 200. Yeah, it's also important to understand while you get set on a wicket like this, Damit, that this is not the surface that you can score 300, 350. Once you get set on a track like this, you'll figure it out that what sort of a total that'll be good enough for your bowlers. So, like you mentioned, 225 will be a very good total. We have already seen that once the ball starts to get older, although we've got two new balls from either side, it gets slower and lower, so you need to get closer to the ball as you face the spinners. Every now and then the one or two balls might hold up on the surface and you should have the skill to adjust. So far from Danaja, 3 or 4 balls have gone on with the arm. There hasn't been any turn. And a lot depends on the speed that you operate through. He's got a lot of side spin and overspin. Dhananjay. So far it's been a good over, just a 2 out of 5 balls. Yeah, I think Richmond College will be the happier team now that there is a partnership being built. 41 of 54 deliveries, so it's a very effective partnership. Plenty of boundaries and singles in this. That's what I liked in this partnership. There have been some forceful shots. There has been some shots with some dead weight. So kept the fielders at bay. Single to finish the 27th, 122 for 4. Here's Nirmal's innings so far. 4 boundaries and 2 sixers. Most of his boundaries have come on the onside. This is how he dominated Inuka Karannagoda. Then against Viranga Yashan. That's pretty much the only one through the offside for Nirmal. Yeah, we have seen some power hitting, but that shot on the back foot of the off spinner has been the shot of his innings. 54 of 89. This has been a good hand. He has kept his end. Yeah, like I mentioned, the most important part of this partnership is that they have been able to stay on top of the bowling, Damit. The run rate has been pretty good. Very often, once you lose wicket in a cluster, you can go into a shelve and then bring the bowlers back into the game. But these two have been able to stay positive, and their partnership has been very efficient. From this 43-run partnership, Tarinda Nirmal has scored 26 and Malsha on 12. We have some news from Maggona, the other semi-final in this under-19 Division 1 TAA tournament. Dimasonad College taking on the defending champions St. Joseph's. Dimasonad 93 for 6 at the end of 25 overs. Winners of these two semi-finals will clash in the final on the 12th at Bloomfield Grounds. Mahanama so far one of the few unbeaten teams in this under-19 Division 1 tournament. Richmond of course lost to Nalanda. That was a very good bounce from Dubindu, but manages to put it away Malsha that time. That's his first boundary. Probably hit his glove first and then on to the bat. Yeah, definitely he was not looking at the ball. He took his eyes off at the last minute. Beaten for speed, but still had enough contact. There were acres of space out there, deep square leg, so that's a bad delivery. Really didn't have the field to back him up for that option he took, the variation on length. That hit his glove, as you said.
medics are having a look at his finger. It can happen to you as a batsman at times. It hits your glove first, and on the way it hits the blade, and you still have enough contact to take that ball to the boundary. It has happened to all of us. Here's the batting card so far. Vishara Fernando looked good early on, made 20, played across the line and was clean bowled by Umesh Udara. Thamdu Pradeepta, Banuka Manohara and Janit Kaushal, all three of them fell in one single over, bowled by the captain Devindu Kekirideniya. They were 80 for 1 and suddenly they were 80 for 4. Since then these two have added 47. Ranatunga bowling his 6th over. Kujana bowled well from one end, 7 overs. These guys are very strong. Richmondites. They'll take any blow but continue to bat. They need these two to bat deep. After this ball, they still have 22 overs remaining. That was intentionally played from Tarupati to the vacant third man region for a single. That's the end of the 28th over. Richmond 128 for 4. So Mahanama will have to do some thinking, Ramit. As we mentioned, this has been a very good partnership. And Mahanama will have to understand that in terms of overs, if these two are going to bat for another 10 overs or so, this game might slip away from them. Again, width on offer. And there is a wicket. Firmly timed, but the fielder was exactly in that position. Full pitch delivery outside the off stump, and Malsha through the kitchen sink at it. Had enough contact, but right at the throat of that deep extra cover fielder. Kavindu took a comfortable catch. Here's that dismissal again. Arm ball going away from the right hander. Good skills, good technique that. Reverse cup, comfortably taken. Yeah, he took the bottom half of the bat. Malsha Tarupati, he departs for 17, ending a 48-run partnership for the 5th wicket. Richmond now 128 for 5. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Galle City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Just after the dismissal of Tarupati, umpires call for drinks. It's a hot and humid day here in Colombo. New batsman Mahanama de Silva. His main task is as a fast bowler, but now he needs to give some support from the other end to Tarinda Nirmal, who's looked good. Danaja, despite getting the wicket of Tarupati, looks like the fifth bowling option, like one who would want to complete the fifth bowler's quota. Not much stats about Mahanama throughout this competition. Coming that dilemma of bowling your stronger bowling options than your fifth bowling quota. How do you assess that situation? This is the last wicket. Yeah, I think it wasn't a bad move because the two batters, Nirmal and Malsha, were getting used to your top line bowlers. So you had to make a change and give something different, offer something different. Dhananjay is someone different. You can see he's not a guy who looks to turn the ball. He's more of a one-finger arm ball that you take, you call it. It goes away from the right-handers outside edge, in the air as well as off the pitch. Single to finish the 29, 130 for 5. Kekirideniya gave 2 overs to Duvindu Ranatunga from the college end. Now he has brought back Umesh Udara from that same end. Probably gonna give them 2 overs apiece just to unsettle these Richmondites. I thought Ranatunga bowled quite well in that 2-over burst. Umesh Udara was quite effective in his first spell, picked up the wicket of Vishara Fernando. Hurried on to him, but well played at the end, educated shot towards third man. Damit, often we talk about the guy who makes the breakthrough, but there are a lot of micro moments that go unnoticed in a game of cricket. It can be the result of the guy who bowled the previous over from the other end. You mentioned about Ranatunga coming back into the attack and giving a bit more pace from one end and then the spin from the other. He dug in couple shot and get the batsman on the back foot. Could have been a contribution for that breakthrough as well. So it's a partnership that we look at, particularly in a one-day game. It wavered, but still inside those tram lines on the offside. Yeah, it's a bowling partnership, and then pace from one end, spin from the other. Very often it contributes to a dismissal, and I think Ranatunga made his contribution as far as that breakthrough is concerned. Yeah, spot on there. I think Kekirideniya has rotated the bowlers quite well. They just need to get rid of the left hand Tarinda Nirmal. He has been quite well holding the fort from one end. These Richmondites, they do bat deep, don't they? They have some players who can handle themselves with the bat in hand.
Yeah, like you mentioned, Nirmal's contribution made it even harder after that dismissal of Malja, because he will be looking to bat the full quarter of 50 overs, and we did mention that he does have skills and the mentality to bat right throughout the innings. That's a handsome looking shot, well fielded equally, where that matinee is not the most favourable position inside the circle, Damit, when you come to school grounds, those matinee areas, and still brave enough to dive around. They're running the first one hard. Oh, good work from the fielder coming in from the deep. Yeah, good cricket all around. Not a bad ball. Tucked behind his hips for a single. Taking the first one hard, putting a lot of pressure on the fielder. And cleanly fielded and a good return. Again coming down the track. Just prods in front of him to finish with a dot ball. Richmond College, after winning the toss, decided to bat first. They are 133 for 5 after 30. overs to go, and the Richmondites winning the toss and opting to bat first. Scored 135 for the loss of 5 wickets, and we had a very, very interesting passage of play over the 31st over, and up until about 27th to 38th overs. It's going to be very important how this pair, especially Nirmal, goes on about scoring. Yeah, definitely. Without a doubt, this phase of play will determine how far Richmond College will go in terms of runs. And yes, they've lost wickets, 133 for the loss of 5 wickets, but still Nirmal is out there in the middle, and his presence out in the middle will definitely be a big factor that will once again determine how far this Richmond College innings can proceed. Current run rate at 4.34. If they can score 4 runs per over from here on, they'll go to 220. And but currently where Richmond is at, I think they won't be satisfied with the 220 rather. They want to go closer to that 250 mark, maybe 240, 245. That will be a very safe score for their spinners to come and do their work. Yeah, under these conditions, scoring to anything above 230 will definitely give them a good chance at getting into that finals. But still a long way to go. 134 runs for the loss of 5 wickets. Till we're in the 31st over. The spinners operating. See, the thing is, we'll come back to that. That's the end of the 31st. Richmond 134 for 5. Well, since the last time
we sat down, there was close to 13 overs ago, only 1 wicket has fallen. So there is some continuity for the Richmondites. Just before we finished our stint, we had a brace of 3 wickets from the skipper. Hansamana on 4 of 12, he's leading Van in. Rather new batsman, 13 deliveries for him of 5. Nirmal's innings throughout has been one of those innings where he frustrates the opposition, isn't he? A wild swing there from Nirmal. Yes, credit goes to him for anchoring this innings. Richmond College playing for 96 deliveries and scoring at a brisk rate, 56 runs for him. I think his innings definitely anchored, as I mentioned earlier, this Richmond College innings. And again, I think he played some risk-free cricket and tried to get those boundaries as well. But he never took his guard off and played it really well, 56 of 96. But again, as I mentioned earlier, his presence out in the middle will definitely will determine how far this Richmond College innings can go on and whether they can make it to that 200-run mark. When you talk about commentators, Curse, the moment we started speaking about Nirmal, I wanted to say that it was quite difficult to get a rash stroke out of him, which is why I called it a very frustrating innings for the opposition. But as we started speaking about him, 2 rash strokes. Again, Omesh just continuing his good work. It's a bit expensive compared with other bowlers, but yeah, he picked up those early wickets, especially the wicket of Vishal Fernando. A perfect setup to get his wicket, to give that early breakthrough for Mahanama College. And he bowled well for his 5.5 overs. An easy decision there from the umpire, sliding down the leg side. 32 overs done, and it's 135 for the loss of 5 wickets. Remember, Richmond College, after winning the toss, the skipper Bhanuka Manohara decided to bat first in this all-important semi-finals. And Nirmal, the opening batsman. Confusion, and not the best work in terms of fielding there from the fielder. Well, how many times have Richmondites not communicated properly and created an unnecessary run-out chance, and how many times have the ground fielding haven't been accurate? The Mahanama lads need to try and cut out that single. There was hesitation from the part of the non-striker. Nirmal came in as the opening batsman, 56 for him at the moment of 102 deliveries. In terms of partnerships in this innings so far, a 39-run partnership. The opening partnership was 41 runs between him and Vishal Fernando. Well, bit of a cheeky shot there from Nirmal. We saw him playing that earlier as well.
But this time it'll be just a single, and then a 39-run partnership between Nirmal and Thamidu, and that took Richmond College to 80 for the loss of 2 wickets, and that's where the that over from Kakirudenia ended up being a hostile one for Richmond College. And then of course a 48-run partnership between Nirmal and Malsha Tarupati, beg your pardon. So he's been out there, Nirmal, right throughout the start of the innings, anchoring the innings. We saw him playing such an innings against DSNNI College. Now that's up in there, and just over the hands of the fielder, and then runs away for a boundary. Another chance. Flirting with danger, Nirmal. The bowler would be too unhappy though. He'll want Nirmal to keep taking those chances. Take a look at this. Got the elevation right. Just right. Maybe the jump could have been timed a little better, but industrious batting by Nirmal, who looks like he wants to get going. That's the end of the 33rd. Richmond 144 for 5. That was a wide delivery, Sudarshan. So last ball coming up now. Look towards the onside, and easy single. Hansamana is trying to get back for the second run, but a good early call from Nirmal. 33 overs done. It's 145 for the loss of 5 wickets. Right, so looks like we're in for another bowling change, and this time it's the skipper Devindu Kakirudenia bringing himself in for his second spell. In his first spell, bowled 5 overs, 3 wickets for 20 runs for him. Took this Mahanama College back into this game. He bowled well. He used all his variations, using the air and giving a bit more air for the delivery, and the next few deliveries just aiming it into the batsman. So all these variations we saw coming in handy in that penultimate over, where he picked up 3 wickets for a 3-wicket maiden, in fact. Not using his pace, Devindu Kakirudenia, not much slow as well, bowling at a brisk pace, allowing the ball to turn. That is important. See, that's something that the spinners, especially the school cricketers, tend to get wrong. When it comes to these conditions, when it comes to these pitches where the ball is turning well, it's important to give that correct pace for the delivery. Once you bowl fast, the ball will not turn much. It will go fast, it will go with the arm. But once you give that pace, that correct amount of pace as a spinner, the ball will tend to spin. So it comes with the experience. You need to have a proper idea about the pace that you're going to bowl at a batsman. And so far, Devindu Kakirudenia has been able to identify that pace. He has been able to get the balls to spin really sharp here at Royal College Ground. So that is why I think he has become the most successful bowler for Mahanama College throughout the tournament. And if I'm not mistaken, now with these 3 wickets, he has taken 15 wickets as the highest for Mahanama College in the tournament.
Actually, a dot delivery to end the over. 34 overs done. It's 1 for 6 for the loss of 4 wickets. I beg your pardon, loss of 5 wickets. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So I was talking about the pace of these spinners, bowling at a faster pace, bowling at a slower pace. And Dhananjay, in contrast to his skipper, is bowling with quicker pace compared to Devidu Kakirudeniya. So Dhananjay is not afraid to give a bit more pace for the delivery. And yeah, that might come in handy, but again, I think you need that sort of a bowler who will give a bit more egg, who will bowl at a brisk pace, and that is what Devidu Kakirudeniya has done. So Dhananjay is so far 4 overs, 1 for 16. Let's see what how he's going to approach the next few overs in terms of bowling his off spinners. Well, the Richmond spinners, they have 4 of them in their ranks. Must be licking their fingers. Because from what we are seeing early in this first innings, the second innings, the spinners would really like to try and have a go on this surface. And like you said, a couple of spinners from Richmond, they like to give the ball some air. So it'll be very, very interesting to see what they can do on this surface. A quick over there from Dhananjay. 35 overs down, 148 for the loss of 5 wickets. Richmond College. Richmond College, 4 wickets. The opening partnership went for 41 runs, but then look at that, in that same over, 80. The second wicket, third wicket and the fourth wicket, Devidu Kakirudeniya absolutely tormented this Richmond College batting lineup. Run partnership between the two batsmen, Nirmal and Hansamana. Nirmal has been wise to the task. He's been very patient from the get-go. At one point, it did feel like he was bogging down. Now that's up in there. Is it going to be another wicket? And it is taken. That's a good catch there from the fielder. That was Dhanuka with the catch, and that's the important wicket of Nirmal. And it's once again the skipper, Devidu Kakirudeniya, picking up his 4th wicket. And now it's 148 for the loss of 6 wickets. Well, the need was there to go for a big shot, but this time the execution. That was up in there for a long time, but still the fielder had to cover some ground. And he secured a good catch there. The celebrations tells you the story.
That's a big wicket. Taranduri Numal gone for 59 of 110 deliveries, and now it's 148 for the loss of 6 wickets. Very canny bowler Devidut Kakirdenia. He knew that Nirmal was trying to go for a big shot. There were lots of dot balls accumulating over time, and that big shot was coming. Mahisha this Silva is the new man in 5 matches for him. Nothing much in terms of runs, as you can expect from a number 8 batsman. The score of 12. See the accumulation of dot balls, lots of dot deliveries, and Devidu Kakirdenia knew that Nirmal was trying to go for a big shot. He was eyeing for that big shot, so he gave a bit of width outside the off stump. See, it was wide outside the off stump, and the batsman just slashing at the delivery. So that's the breakthrough that they've been looking for, and Devidu Kakirdenia has been able to provide them with that. 36 overs done, 148 for the loss of 6 wickets. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. සුබ මධ්‍යහනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩා ලොලි හිතවතුනි. ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන පළමු අවසන් පූර්ව තරගයේ සජීවී විකාශය සමග ඔබ මේ එක්කාසු වී සිටින්නේ. කාසිවාසී දිනාගත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පළමුව පන්දුවට පහර දීම සඳහා තීරණය කළා. ඔවුන් මේ වන විට කඩලු 6ක් දැවි ලකුණු 148ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ අවසන් කඩුල්ලේ දැවී යාම තරින්ද නිර්මාල්ගේ කඩුල්ලේ දැවී යාම චමුදිත විශේෂයෙන් තරින්ද නිර්මාල්ගේ වටිනා ඉනිම අවසන් වීමෙන් පසුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය දැන් මෙතෙන් සිට ඉනිම ගොඩනංවන ආකාරය පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් දක්වන්න ඕන කියලා මට හිතෙනවා. විශේෂයෙන් තවත් පන්දු වර 14ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඒ වගේම තවත් කඩලු 4ක් ඔවුන් අතතිව තිබෙනවා. ඔව් සචින්, විශේෂයෙන්ම දැන් මේ සිල්වා යුගලයට විශේෂිත වූ වගකීමක් තිබෙන ලකුණු 149යි කඩලු 6ක්ව පවතින මේ මොහොතේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉන්නම ලකුණු 220ක් 230කට වගේ අරගෙන යන්න පුළුවන් නම් මහානාමයට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ පීඩනයක්. ඔවුන්ගේ දල් ලකුණු ලබා ගැනීම, කියන්නේ පන්දු වාරයකට දල් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය උපරිම අවස්ථාවේ තිබෙ 4.74. ඒ අවස්ථාව ඔවුන්ට පසු කර යාමට කිසිම අවස්ථාවක හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන් ඔවුන් වැඩි වෙලාවක් 4 කියන්නේ සෑම පන්දු වාරයකම යම් ආකාරයෙන් දල් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 4ක වගේ ප්‍රමාණයක රඳවාගෙන සිටියා. කෙතරම් කඩලු බිඳ වැටුණත් නමුත් දැන් මෙතෙන් පටන් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා තමාරු කරගන්නවා. පසු ආවරණය ආරක්ෂාකාරී වූවා. එහෙයින් එක ලකුණකින් නැවතුණා. නැත්තම් ලකුණු 2ක් වන්නට තිබූ අවස්ථාවක්. පන්දු වාර 37ක් අවසන් 150 කඩලු 6 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 150යි කඩලු 6යි පන්දු වාර 37ක් අවසානයේ. ඔවුන් එදා මේ තරගාවලිය ආරම්භ කරේ
DS සේනානායක විද්‍යාලයට එරෙහිව කිසිදු කඩුල්ලක් නොදෙවි ලකුණු 150ක් ලබාගෙන අද මෙවැනිට ඉල්ලීමක් කරනවා නෙමෙයි පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදිනවා. ඒ අනුව හංසමාන ද සිල්වාගේ කඩුල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අහිමි වෙනවා ලකුණු 14කට. සචින් පන්දුව කෙලින්ම කඳුල්ලේ දැවටීම නෙවෙයි මම හිතන්නේ ස්ටම්ප් කිරීමකට හසු කර ගැනීමක් අපිට දැක බලා ගන්නට කැව ලැබී පුනරුත්පත්ති අපි බලමු. ඉතාමත් හොඳ කළු රැකීමක් එවර සාර්ථකයි. ස්ටම්ප් කිරීමකට හසු කර ගැනීම පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ ස්ලොක් සුයි පහරකට උත්සාහ කරේ එවර ක්‍රීඩා කරන හංසමාන ද සිල්වා. නමුත් ඔහුගේ අවස්ථාව උදා කර ගන්නට දෙවිඳු කැකිරි දෙනකින් අවකාශය ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු 150 කඩලු 7යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දෙවිගේ ක්‍රීඩකයා හංසමාන ද සිල්වා. ඒ කඩුල්ලේ දෙවියාම සමගම දෙවිඳු කැකිරි දෙනිය මහානාම විද්‍යාලයේ නායකයා කඩුළු 5 අවස්ථාවක් සම්පූර්ණ කරගන්නවා. එය මෙවර තරඟ වාරයේ ඔහුගේ හොඳම පන්දු යැවීමේ දස්කම් බවට පරිවර්තන වී තිබෙනවා. ඉතින් පෙර කඩුල්ලේ දෙවියාම හංසමාන ද සිල්වාගේ දෙවියාමට පසුව නවක පිතිකරුවා කල්පනෙත්සර ලකුණු 21කට කඩලු 5ක් දෙවිඳු කැකිරි දිනේ නායකයා. මේ තිබෙන්නේ කල්පනෙත්සරගේ දස්කම් මිනිම 2යි ලකුණු 20යි 51.28යි ප්‍රහාරාත්මක වේගය. හොඳම ලකුණු ලබා ගැනීම නොදෙවි ලකුණු 11ක් ලබා ගැනීම. දත්ත වාර්තා අනුව සචින් අපිට පෙනී යන්නේ අගපෙලින් යමක් කළ හැකි ක්‍රීඩකෙක් ලෙස කල්පනෙත්සර හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. මේ පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. පන්දුවේ ඉතාමත් හොඳ දක කැවීමක් තිබෙනවා. පිතිකරුවාගේ පිටින් දෙසටට ඔහුට පන්දුව තෝරා බේරා ගන්න අවකාශයක් තිබුණේ නැහැ ඉවර. සහ කල්යල් මැනීම සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී චමුදිත හංසමානගේ පාදයේ යම් ආකාරයකින් පන්දුව වැදී තමයි කඩුල්ල රකින්න වෙතට ගියේ. යම් ආකාරයකින් කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදකට ඉල්ලුවා නම් එයත් බොහෝ විට දැවී යාමට ඉඩක් තිබුණා. ඒ අවස්ථාවේ නිතැතින්ම ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු නොදැනුණු ක්‍රීඩකෙක් වශයෙන් එවර අවකාශයක් උදාවන්නට තිබුණා. 38 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව දෙවිඳුගෙන් නිලකුණු පන්දුව ලකුණු 150යි කඩලු 7යි පන්දුවාර 38ක් අවසානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugaddas Indoor Stadium is the Foxhill Supercross. Galle City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට යලිත් වරක් ඔබ රාජකීය විද්‍යාලය ක්‍රීඩා පිටියේ සිට සජීවීව එකතු වන්නේ batsman.com සහද papare.com ඒකාබද්ධ නිෂ්පාදනයක් වශයෙන් තිරණ කරන සජීව විකාශයත් සමගිනුයි පිටින්නට පිටින් පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී ක්‍රියාපිළිවෙත විශේෂයෙන්ම සචින් අපි මතක් කර යුතුයි එම තරගයේදී ලකුණු සටහන් කරුවන් වශයෙන් කටයුතු කරන ඉෂංක උදයංක එවැගේම දිමුතු අසංක අකිල හසරංක සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් සිදු කරනවා ලකුණු සටහන් කරුවන් වශයෙන් දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක් ධනජයගෙන් මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පිටදක පන්දු යන ක්‍රීඩකයා යතුර චමුදිත අනෙක් අවසන් පූර්ව තරගයේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට එරෙහිව පළමු පන්දුවට පහර දෙන කඳානද මැසොනොට් විද්‍යාලය මේ වෙනකොට පන්දුවර 36ක් අවසානයේ කඩලු 7ක් දැවි ලකුණු 136යි. මෙහෙත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පන්දුවර 38කුත් පන්දු 3ක් අවසානයේ කඩලු 7ක් දැවි ලකුණු 150යි. ඒ අතින් බලනකොට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ටිකක් ඉදිරියෙන්. හැබැයි කඩලු අතින් කණ්ඩායම් දෙකම එක මට්ටමක සිටින්නේ. ඉක්මන් ලකුණක් පන්දු බාර දීම ඉතාමත් සාර්ථකයි කෙලින්ම කණ්ඩුල වෙතට. නමුත් පිතිකරුවා එවර ආරක්ෂාකාරී විශේෂයෙන්ම මේ දෙවිදු කන්නංගර සහ දුරිත් වෙල්ලාලගේ අතර
කඳුළු ලබා ගැනීමට ඉතාමත් හොඳ තරගයක් මේ තරගාවලිය තුලදී අප දක්නට ලැබුණා. ඔව් දෙවිදු කැකිරි දෙනිය මේනකොට කඩලු 19ක් දැන් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ පෙර දුවද්දී දෙවියමට ආසන්න අවස්ථාවේ පුනරූපණය. පසුපාදී අලිත්තර ක්‍රීඩා කරන විශේෂයෙන්ම සචින් අපි දකිනවා මුල් පන්දුවර කිහිපයට වඩා මහානාම විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයින් පන්දු ලබා දීමේ වේගය සහ නිසි එල්ලය දැන් පන්දුවර 30න් අනතුරු වගේ ඉතාමත් ක්‍රියාශීලී අන්දමින් වැඩි වී තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතාමත් වටින සාධකයක්. ඒ අතරතුර පිටේ පිටදාක්‍රේ වඳින පන්දුව එක් ලකුණක් සඳහා අන්තමාරු කර ගැනීමට අවකාශය උදා වෙනවා. පන්දුවර 39ක් අවසන් ලකුණ 151යි කඳුළු 7කට. නැවතත් නායකයා පන්දු අතර ගෙන තිබෙනවා. තවත් පන්දු වර දෙකක් පමණ ඔහුට ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ලකුණු 21යි කඩලු 5යි. ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඔහුගේ 9වන පන්දු වාරය. ඔහු තමයි මහානාම විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මෙවර තරඟ වාරයේ පන්දුවෙන් වැඩිම දස්කම් දැක්ුවේ. වමත් දඟ පන්දු යවන්න backward point sweeper covers long off mid on සහ deep square leg ඒ වගේ mid wicket tie පන්දු රකින්න ස්ථානගත කර තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. කල්පනෙත්සරව පෙර පාදයේම ක්‍රීඩා කරන මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රියාත්මක වන දඟ පන්දයවන්නන් යුගලය කඳු ලබා ගැනීමට වඩා අපි දකිනවා මේ පන්දයවන්නන්ගේ විශේෂත්වය ඩොට් බෝල් සංඛ්‍යාව වැඩි කර ගන්නට තමයි මොන උත්සාහ කරන්නේ. ඒකෙන් පිටිකරුවන් යුගලයට වැඩි පීඩනයක් එල්ල කරමින් කඳු ලබා ගැනීමට අවකාශය තිබෙන මේ විශේෂ කාරණයක් සචින්. මොකද බොහෝමයක් ක්‍රීඩකයන් උත්සාහ කරන්නේ වේගයෙන් පන්දු යවා දඟ පන්දයවන්නන් උනත් වේගයෙන් පන්දු යවලා කඳු ලබා ගන්න තමයි ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් අපි ආරම්භයේ පටන්ම දකිනවා ඉතාමත් හොඳ නිලකුණු පන්දු යොමු කරමින් පීඩනය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දෙසට යොමු කරන්න උත්සාහ කරන ආකාරයක්. පන්දුවාර 40ක නිමාවේත් සමගින් දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාවත් නිමාවටපත් වෙනවා. මෙතෙන් පටන් තුන්වන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ අතරතුර වාරයේ අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායම දෙවිදු කැකිරිදෙනේගේ කඩලු 5 අවස්ථාව අපට ලබා දෙනවා. මේ තිබෙන්නේ ඔහුගේ පළමු ගොදුර තරින් බානුක මනෝහර නායකයාගේ කඩුල්ල දවා ගැනීම. ඉන් අනතුරුව ජනෙත් කෞශල් ලකුණු නොලබාම පිටියේ නිවතට ගියා. විශේෂයෙන් එක් පන්දු වාරයක් තුල ඔහු කඩලු 3ක් දවා ගන්නවා ලකුණු 80 දී. එතෙන් පටන් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ඔවුන් මග වැරදුන්නට පටන් ගත්තේ. ඉන් අනතුරුව මල්ෂ තරුපති සහ තරින්ද නිර්මාල්ගේ සමබරතාවය බිඳ වැටුණා. මේ තරින්ද නිර්මාල්ගේ කඩුල්ලේ දැවී යාම. ඉන් අනතුරුව අංජල බණ්ඩාරගේ වේගවත් සහ දක්ෂ ස්ටම්ප්ස් කිරීම. හංසමානද සිල්වා තමයි අවසන් කඩුල්ල ලෙස රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දැවී ගියේ. දනජ සඳලින්දු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඔහුගේ 8වන පන්දු වාරය. ඉතාමත් හොඳ ලකුණු ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය රඳවාගෙන ඔහු පන්දු යවනවා. පන්දු වාර 7කුත් පන්දු 2යි ලකුණු 19කට එක් කඩුල්ලයි. අනෙක් අන්තයෙන් දෙවිඳු කැකිරිදෙනිය ඔහුගේ කඩු දඩයම ඉතාමත් හොඳින් කරනවා. පායින වෙතටයි ඉවර ජමිලිමක් කරා අනිවාර්යයෙන් මේ පායින අර යන පන්දුව. එවරත් පෙර පාදේ විශේෂයක් දකිනවා අපි සචින් මොවුන් කල්පනෙත්සර අදක් පිටියේ රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයාට වඩා දැන් මහේෂ් සිල්වට ස්ට්‍රික් ක්‍රීඩකයෙක් යොදවා ගන්නට ඔවුන් ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. නමුත් මීට පෙර ස්ථාවර වී සිටි ක්‍රීඩකයාට ස්ට්‍රික් ක්‍රීඩකයෙක් යොදවා ගත්තා. ඔව් දනජ සඳලින්දු යම් උපක්‍රමයක් අතැතිව තමයි මේ පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. මේ රාජකීය විද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණයේ තවත් පසෙක මේ ක්‍රිකට් තරගය ක්‍රියාත්මක වෙනවට සමගව
පාසල් ක්‍රීඩකයින් පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ නිරත වෙනවා. ඒත් සමගින් පන්දු වාර 41 ගණීමාව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 152යි කඩලු 7යි. ඒ අවස්ථාවේ ඉනුක කරන්නා ගොඩට පන්දු යැවීමට නායකයා බාර දුන්නා. නමුත් ඉන් අනතුරුව නැවතත් නායකයා කියනවා නෑ මම පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඔහුගේ අවසන් පන්දු වාරය තමයි දැන් මේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වන්නේ. රාජකීය විද්‍යාල අන්තයේ සිට ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් වේගයෙන් ඇදී ගියා පිතිකරුවා වෙත. වේගයට වඩා ඉවර අපි දකින්නේ ඉතාමත් හොඳින් ගුවනට මුසු කරනවා. ඉදිරි පාදයටම ක්‍රීඩකයා කැඳවන්නට ඉවර නායකයාට හැකියාව ලැබෙනවා. දෙවඳු කැකිරි දෙනිය. එවර පසුපාදේ. දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට තවත් පන්දු වාර 8කුත් පන්දු 3ක් ඉතිරිව තිබෙනවා මේ ඉනිම අවසන් කර ගැනීමට. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අවශ්‍ය දේ සිදු කර ගන්නට ඉතාමත් හොඳ පන්දු වාර කිහිපයක් ඉතිරිව තිබෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් කල්පනෙස්සර මැනවින් මුසු කරන පන්දු කිහිපයක් අපිට මේ මොහොතේදී දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. කල්පනෙස්සර ලකුණු 1 ලකුණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ පන්දු 16කට මුහුණදීදී. ඉතින් නිලකුණු පන්දු වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔහු ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. නමුත් කඩුළු රැක ගැනීම තමයි මේ වෙන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ඉලක්කය බවට පත් වී තිබෙන්නේ. ඔවුන් දන්නවා මේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටියොත් ඔවුන්ට යම් ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව තිබෙන බව. අනපේක්ෂිත ඉපිලීමක් එකවර කල්පනෙත්තර අපේක්ෂා කරේ නැහැ. පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහ කරේ. ඒ විශේෂ කාරණාවක් සටින් මොකද දඟ පන්දු යවන්නන් තමයි මේ අවසන් පන්දු වර කිහිපය යොමු කරේ. තාමත් හොඳ පීඩනයක් පිතිකරුවන් යුගලයේ වෙත යොමු කරන ආකාරයක් දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. පන්දු වර 42ක් අවසන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 152යි කඩලු 7කට. ගාල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කඩලු 7ක් දැවී ලකුණු 152යි පන්දු වාර 42ක් අවසානයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළටිය. ඒ කොටසේ පළමු අවසන් පූර්ව තරඟය. ඉතින් මේ තරඟයෙන් ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායමට මෙවර අවසන් මහා තරඟය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. චමුදිද ලකුණු 180ක පමණ ඉලක්කයක් වෙතට හෝ යාමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට හැකියාවක් ලැබුණොත් අපිට යම් තීරණාත්මක සටනක් දැක ගැනීමට හැකි වෙයි අද දිනේදී. ලකුණු 180ක් 200ක ප්‍රමාණයක් ඔවුන්ට ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ දඟ කැවීමේ තනතිරුවක් වන්නට අවකාශය තිබෙනවා. සවස් යාමේ වන විට මහානාමයට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කරන්නට හොඳ අවකාශයක් තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට. ඔව් විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දඟ පන්දු යවන්නන්ගේ බලෑනි අරගෙන බැලුවම නාලක ජයවර්ධන, ශාරෝන්, අභිෂේක් වැනි දඟ පන්දු යවන්නන් තාමත් හොඳින් මේ තරඟාවලිය තුල දස්කම් අතරට පැමිණියා. ඉතින් සවස් වෙද්දී මේ තනතිරුවෙන් ලැබෙන සහයත් ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් උපයෝගී කරගනී කියලා අපි විශ්වාස කරමු. වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව කට්කිරීමකට උත්සාහ කළා. නමුත් විනිසුරු එය වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා. යනුව තවත් අතිරේක ලකුණ ලැබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු සටහනට. ඒ 32 වන අතිරේක ලකුණ. පන්දුවාර 43ක් අවසන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු 7ක් දැවී ලකුණු 154යි.
7 overs remaining for Richmond College. Inuka Karannagoda bowled one single over, gave 11 runs courtesy of Tharinda Nirmal, who scored 6 off his first over. Seven overs means 42 deliveries. Gamini, they'll be looking at something about 175, 180 now. Yeah, this morning at the toss, Damit, I thought anything between 175, 200, depending on the bowlers that you have, is going to take you a long way in this semi-final. As you can see, Netsara and Mahesh has faced 39 deliveries for 2 scoring shots, just the 2 singles. So it's an interesting period for both teams. This next 7 overs, including this one, single off for a very long time. Yeah, certainly, like you said, the way these two batsmen have approached this game, they'll be happy to get that 175, 180 from here on in. Only 3 fielders outside the 30-yard circle for Mahanama College, which is, in my opinion, good captaincy from Kakirideniya. 2 tail-enders who have not yet shown any promise of taking on the bowling. Sometimes captains tend to get carried away and place the fielders outside the 30-yard circle just for the sake of it, just because you are in the last 10 overs. .44 overs completed in the Richmond innings, 156 for 7. Coming back to the point you made, Damit, I think it's important for, even at school level, for the captains to keep their nerves and keep their attacking instincts in place. We still see Netsara has scored 2 of 24, Mahisha has scored 2 of 19, so 2 singles for each batsman, so 4 scoring shots for 7 overs really. Another dot ball, so they're just one dimensional, it's just the defense. An odd bad ball, they have scored 4 singles, so there is no real force from these batters. Good old days 20 years ago, there are some very experienced eyes on these cricketers today. Good old days. When you're in a situation like this, captains will have as many fielders saving the single and some attacking fielders hoping to take that wicket. Even today, we just saw in that last over, after 4 dot balls, the fielder goes back to the boundary, expecting that big shot. Good old days, captains and the bowlers want that big shot to get that wicket. Very good effort. Result didn't come his way, but that's capital E for effort there from the bowler. You can just see, I think he could bring another fielder or 2. Try and asking the batsman to go against the turn, perhaps having the mid-off up.
Yeah, now they have 5 fielders outside the 30-yard circle, saving the boundary. This is Danaja's 10th over. Sandalindu has been brilliant. He picked up the wicket of Tarupati when Tarupati and Nirmal were slowly building a strong partnership of 48. They were 128 for 4 at one stage. Danaja picked up that wicket, and then since then they have not been able to convert that good start. Richmond College, a very good spell comes to an end from Sandalindu. He bowled 10 overs, 1 maiden, 23 for 1, 45 completed. Richmond 158 for 7. So the last 5 overs of this important semi-final clash between two high-riding schools in year 2021-22. Richmond College winning the toss, 158 for 7 with 5 overs to go. Fast bowlers have contributed 11 overs in this inning so far. 11 plus 6, so 17 overs. 19, yeah, 6, 7, 6. So since then it has been all spinners really. There are a couple of overs from Kujana in the middle, and Duvindi bowled another couple in his second spell. Again a wayward delivery. Current run rate 3.50. On a surface like this, Damit, a full 50 overs, 3.5 overs per over will get you 175. Something to bowl at, so that's no doubt that the Richmond batters are thinking along those lines. There's a big shot, but straight up in there. Fielder is getting under it. There's a couple of them. Wow, they made a meal out of that one, and it's all to the wound. It has gone to the boundary. Fielding has been good from Mahanama College, but that was a let off. Both fielders could have got under it, but there was no communication. There was height, but not the distance. Yeah, Sachira Valivatta there calling for it. Kujana was also nearby. Comedy of errors from Sachira and Kujana. Could this be the little momentum Richmond need towards this last 5 overs? Yeah, exactly, like he called it. In terms of balls or overs, these two have faced 7 overs between them for mere 6 runs before that big shot. So all that hard work would have been in vain had Mahanama got under that catch. Again hit up in the air. Rubber the green for the Richmond batters. So 165 the current score. 6 of this over. Certainly the most productive over for Richmond in the last hour or so. 33 extras again. Damn it, we mentioned in that last stint that was 26 then. Gee, that's a big portion. This is that last let off from Mahanama. No communication between the two fielders, Sachira and Kujana. Mahisha now trying to change things around here for Richmond College. I strongly believe in momentum, Gamini, and as I said earlier, could that drop chance give some momentum back to Richmond College? Mahisha straight down the ground. Yeah, good shot there. Dragged it back.
fumble, but just the one. Very productive over. Yeah, 170 for 7 now. Even 200 is possible now. If these two and the rest of the two players can take Richmond towards that 200 mark, that will give their strong bowling attack a very good chance in defending this. We are in for a very much a thrilling encounter here at Reed Avenue. 46 completed. 12 runs came off Inuka's over. 170 for 7. So 170 for 7 with 24 balls, legitimate deliveries to go in this innings. Damit, suddenly like you mentioned, 200 is not out of question. What a let off that was in that previous over in terms of a wicket as well as the runs. Jahan Subasinghe, who is helping us to identify the players as well as giving some inside information for Richmond College, says that we do have 5 spinners in our team. So 200 looks a big total. Yeah, these 4 overs can definitely play a major role. If they can reach the 200, that will give them a very good fighting opportunity. Dumindu Ranatunga has been called back from the university end. 6 overs, 25, hasn't picked up a single wicket. He's quick. Yeah, I've been very impressed with Dumindu Damit. We saw how good he was with the new ball in hand. He bowled a couple of overs in the middle of the innings. And he's just showing his skills here that he can be a weapon with the old ball as well. The death overs. Still getting a good trigger, generating enough speed. That one stayed low. So what we predicted at the start of the innings, as the ball gets older, it's going to get slower and lower. That was a good indication of the previous ball. Maybe a slower ball here and there, trying to deceive the batsman. Let's see whether Dumindu thinks smartly, and he does have the skills. Might be the slower one. Faster bouncer. This is very good stuff from Ranatunga. He's mixing things up. Mahesh scored a couple of boundaries in the previous over, but apart of that he hasn't looked at home. Yeah, he was clearly beaten for pace. Will he have the skills to return that bouncer with a Yorker this time? Good intention to try and bowl outside the off stump, wide of the crease, but the execution wasn't right that time. And also you can see that ball is tailing away from the left hander. Most of the slingers, coming over the wicket this time. Running for everything, Richmond College. Yeah, the slingers and the open-chested bowlers normally, as the ball gets older, Damit, they tend to get that tail in for the right-handers. And Dumindu is no exception. As you can see, that ball is... It will be interesting to see how he will operate against the right-handed Netsara. And he's going to go... He has gone back round the wicket. Just shows that how important the time these two batters spent in the middle, the first part of their innings. Matheja has scored 14, so he strikes at 50%.
Got a couple of boundaries in that last over, that helped him. Nets are still 5 of 32. But certainly Richmond College, with 3 overs to go after this delivery, are heading towards it's not a modest, I would say, it's a formidable total on a surface like this. Pace and bounce. Dot ball to finish the 47th, 173 for 7. Yeah, seems like Mahanama will have their 2 right arm seamers bowling from both ends to finish off the innings. Umesh Udara bowled 6 overs, picked up the first wicket of Vishara. He's been called back to the attack. Here's some news from Maggona. Dimasenat College has been bowled out for 138 by the defending champions St. Joseph's College. Should be an easy chase for the Josephians. Winner of that game will take on the winner of this semi-finals. Here's Umesh Udara. Sometimes, particularly in school cricket in Sri Lanka, Damit, captains forget that he does have fast bowlers in his armoury, and I thought that having Umesh and Duvindu and Kujana in your attack, I thought the captain of Mahanama would have tried them in the middle of that innings, particularly when the 9th wicket pair came on and they were defending comfortably against the spinners. I thought he would have brought these fast bowlers hoping to get the breakthrough, because they were defending comfortably, and quite often the case when it comes to school cricket. Tailenders are quite happy to face the spinners but not the fast bowlers at times. Toss, beautifully put away, got enough contact. So much needed boundary for Richmond College. Certainly not what Mahanama wanted. Current run rate is 3.76. So 22 runs from here will get them to that magical 200. Yeah, poor execution from Umesh Udara. He had 2 fielders behind the cover region, saving the boundary. He was attempting that wide Yorker. These two have added 28 runs of 61 deliveries. Valuable runs for Richmond College. Mahesh now 18. Yeah, this is what they were trying to do, Umesh, but it took the bottom edge and flew through that third man region. Valuable runs here. Mahesh slowly taking them towards that 200 mark. Yeah, that bottom edge. Can't do much about that one, really. Rubber the green going towards Richmond. Suddenly this partnership has moved to 32 from 62 balls. 150 for 7 when they got together, and still had enough overs in hand. So they have kept the wickets intact. That's a wayward delivery. One thing I haven't seen from these 2 faster bowlers, Damit, is variation of speed. Slower ball perhaps. Both these batters are waiting with big back lifts, looking to hit everything out of the park. I'm surprised that the slow ball has not been introduced. Oh, he gets through that towards that boundary again. Mahisha here playing a blinder for Richmond College. Already 14 runs off Umesh's 7th over. Last 5 overs, they've added 30 runs with a run rate of 6 runs per over. That he didn't time it properly, but he found the placement correctly there.
Yeah, again, knee height, full toss from Umesh. Like you said, didn't have the contact he wanted. But I'll tell you what, I've seen this before at Reed Avenue. Forget chasing the ball out on the outfield. Particularly this time of the year, March, April. Change of angle from Momesh this time. He's coming round the wicket now. This is very good stuff from Richmond, and it's a no ball. They ran between very quickly for 2 runs. Oh dear, Umesh. Already 17 runs. Now Mahisha will have a free hit. That's the second no ball of the innings. Plenty of advice given to Umesh. You got to feel for the youngster. He's been taken apart by Mahisha, and here comes the free hit. Oh, that's poor piece of fielding from Mahanama College. There was never a chance for a second run, but the fielder made sure that the batsman cross over for the second run. Yeah, how important these small things that go unnoticed, Damit, that miscatch. And then suddenly few mistakes are creeping into Mahanama's game. Fielding has been pretty good, but not on that occasion. There was a fumble coming down the track, and suddenly he's timing it pretty well. Good work down there on the boundary line. Yeah, Mahisha will keep the strike. 48 completed, 20 runs off the 48th over. Umesh's 7th. Richmond 193 for 7. What an eventful over that was. The 47th over, 48th over. From 173 for 7, Richmond have moved to 193 for 7, Damit. 20 runs, like you mentioned. Certainly the over that Richmond were after. And Mahanama, if they ended up on the losing side, at the end of the day, they'll probably think that 48th over, the one that got away from it. So Duvindu has been pretty impressive. There's nothing on the wickets column for him to say that it's a good day for him. But he has given his everything. He was pretty effective with the new ball in hand. Again on a wicket like this, when there is nothing offered for the fast bowlers, you need to vary your speed, your slower balls. But we haven't seen. This is beaten for speed, and he's getting under it. This is going to be a comfortable catch. There he goes. He got a one. He got a wicket. Well deserved, Duvindu. But has the damage been done? Yeah, much needed wicket for Mahanama College. Mahisha, he was slow in the start, but then managed to get towards 31. That's a very good short delivery. Easy take for Ranatunga. Mahisha, 5 boundaries in his 31. Richmond now 193 for 8. The new batter is Sharon Abhishek. He'll be on the non-strikers end. Gamini from 1st of October.
if a new batsman is in the middle, he'll be on strike. In the meantime, Ranatunga picks up his second wicket. Carbon copy of the first one. Yeah, the only difference was right-hander to left-hander. Again, beaten for speed. Good to see that Duvindu is still generating enough speed off the surface. So both batters who made that contribution are back in the pavilion. Here's that last dismissal. Suddenly, Duvindu is on a hat-trick, Damit. Yeah, what we were discussing was that from 1st of October, the new batsman will be on strike after a dismissal. If it's a caught dismissal, he misses out on a hat-trick, but he has given his team an opportunity to reduce Richmond below 200. Just 16 years of age, Sharon Abhishek. He's tasked with Bui to bat out the rest of the 9 deliveries. Again, trusting that length, Damit. Against the tail-enders. More often you'll see big fast bowlers looking to bowl that in the block hole, but not Duvindu. Produced him 2 wickets. So why not stick to it? When I see the age of some of these players, Damit, so quite a young side, the Richmond, right, aren't they? Just the 3 players are not there next year from this 11, according to this Super Singer, that who helps us. So the age is certainly on their side. Ranatunga could be bowling a gem of an over. Double wicket made if he manages to restrict Sharon in the final delivery. Speaking about the age on their side, Duvindu has got 2 more years after this. That's too big. That's way too high. So we'll have to re-bowl that. Yeah, like I said, he's got most of the attributes to be a big fast bowler, Duvindu. Got the trigger, got good approach, run up is good. This is Nalaka Jayawardena. Well. It would have been good night nurse had that hit the stumps. But the result was 2 runs. End of a very good over from Duvindu. 2 wickets and 3 runs. 196 for 9 with last over to come. Kujana will bowl the final over. Mind you, Gamni, he bowled 7 overs on the trot early on with the new ball. Picked up 5 wickets in the previous game in the quarter-final against Benedict's College. No wickets yet. He has an opportunity to bag 1 wicket in this final over. This is sensible batting from Richmondites. If they get towards that 200 mark, that gives a very good psychological advantage while defending it. No doubt about that, Damit. Like I mentioned before, I did have a look at the pitch this morning. I would have certainly taken 200 at the start of the innings, and they've got 5 more deliveries to get there. Again, a full toss. Well, fumble might give them a couple. There it is. So they're 1 away from the 200.
Richmond have scored 150 for no loss, 198, 234, 166 for 5 and 120 for 3. They've gone unbeaten, just one loss in their 5 games so far. Yeah, here's the pitch which we were talking about. Here's another fumble, but nevertheless they reached the 200 run mark. They'll be a happy team. Still have 3 deliveries left in this innings. Firmly punched down the ground, coming back for the second. Although he put in the dive, he was safely back in the crease. Suddenly it's a very good total for Richmond College. What a semi-final, and it has lived up to his expectation. These two sides have been pretty much up there in the schools arena in the last few years. So if you're back at home watching this, lock this in, boys. You've got a terrific encounter in the afternoon. There is that helping shot and straight to the fielder. So Richmond College have been bundled out with 1 ball to go, but they will be quite happy to see what they've got on the scoreboard. 202 all out, and Kujana picking up his wicket, his first wicket, with the second last ball of the innings. Yeah, they were 80 for 4 at one stage. Here's that last wicket. Too much of T20 cricket on your TVs. Last man attempting a paddle there. Nalaka Jayawardena. He departs for 3. Richmond 202 after winning the toss and opting to bat first. They were hoping for a score of something around 230. Mind you, Gamini, they were able to restrict St. Anthony's College for about 130 odd in their quarter-final game. So Richmond, they know how to defend scores. And also, Damit, on paper, they've got few spinners in their ranks, so they'll be pretty happy with what they've got, 202. And certainly, Mahanama also do have some batters. These are some of the highlights from this innings. It was a very eventful partnership at the top of the order. There are some beautiful shots played by Vishara Fernando and Tarinder Nirmal. They are the 2 openers. They added 41. Yeah, Vishara was pretty good on his front foot and as well as on the back foot. Up until he was dismissed, bowled. There's something that Mahanama College will be very disappointed with looking at these highlights where the extras, damn it. 39 of them. And there were some big hits too. 3 sixes in the innings. That was that exceptional over from Kakiri Denia, the captain, picked up 3 wickets. That was the Richmond captain, Bhanuka Manohara. Then Janit Kaushal for a golden duck. 3 wickets fell in the same over. They were 80 for 1 and then 80 for 4 suddenly. Malsha Tarupati and Tarinder Nirmal, they added 48 runs for the 5th wicket. That was Tarupati's massive 6. Tarinder Nirmal controlled the innings brilliantly. He scored 59 valuable runs. This is that over that unsettled Tarupati from Duvindu Ranatunga. Then Danaja Sandalindu broke through that 5th wicket stand. Sandalindu was very good with the ball, just gave away 23 runs.
That was the end of Tarinder Nirmal. That was the 4th wicket for captain Devindu Kakirideniya. That was the 5th. Hansamana was stumped. This is when things started to change around. Yeah, certainly that previous boundary fell in between the two fielders. From there onwards, it was all Richmond at the end of the innings. There were 2 wickets in 2 balls for Devindu. This is the second one. Pretty similar fashion. That was the last wicket of the Richmond innings. So all in all, 202 all out in the 50th over with 1 ball to spare. Vishara Fernando was pretty good at the top of the piece, 20 of 27. Tarinder Nirmal, 59 of 110, is a pretty good contribution considering how the wicket played throughout the innings. Tamindu Pradeep got into double figures. Their telling contribution was Mahisha De Silva, 31 of 36. Mind you, his first 25 deliveries, he only scored 3 runs. So last 11 deliveries, he got 27. And not a lot to speak of as far as batting is concerned, but extras column, have a look at that, 39. And second highest scorer for Richmond has been extras from the bowling front. Captain Devindu Kakirideniya stands out with a brilliant spell of 5 for 21 of 10 overs. 5 maidens in his spell, that was quite exceptional. Dhanaja Sandalindu, he also bowled the 10 overs, 1 for 23. Devindu Ranatunga, he was impressive, the opening fast bowler. They were 150 for 7, but somehow managed to got to 202. So stay tuned to thepapare.com and nonbatsman.com as we head into the lunch break. We will be back with the chase of Mahanama College. This is the Sri Lankan Schools Cricket Association, the Under-19 Division 1 cricket tournament, the Tier A second semi-final between Richmond College and Mahanama College. We will be back soon. ප්‍රථම පාසල කොළඹ ඩිලාසා කොලෙජ්. ඒකේ මම මුලින්ම සෙල්ලම් කරේ බාස්කට්බෝල්. බාස්කට්බෝල් ගගාද්දී එහා පැත්තේ ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් කරන ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. එතකොට බෝලයක් ආවා මම ඒක ලෝන් බෙරෙල්ලයක් දාලා අල්ලලා බාස්කට්බෝල් කෝඩ් එකේ
බයක් නැතුව මං අල්ලලා ඒක ත්‍රෝ කරා. ඊට පස්සේ ප්‍රැක්ටිස් ඉවරලා යද්දී ක්‍රිකට් කෝච් මට කතා කරා. සර්ගේ නම සුසන්ත ෆීලිස් ඩයස්. සර් ආදරෙන් මතක් කරනවා. සර් ඇහුවා මගෙන් පුතා ක්‍රිකට් ගහමුද කියලා. ක්‍රිකට් වලට ආසයිද කියලා. මං කිව්වා සර් අම්මෙන් අහලා කියන්න ඕනි කියලා මං ගෙදර ගියා. ඊට සති දෙකකට පස්සේ කොහොම හරි බාස්කට් බෝල් නැවතිලා එන්නම මං ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් යන්න පටන් ගත්තා. ඒ තමයි මං පටන් ගත්තේ දී ක්‍රිකට්. ඇත්තටම අන්ඩර් 19 නේ ඔද කෝචින් ස්ටාෆ් එකක් ඉන්නේ. අසාන් සර් බැටින් කෝච්, උපුල් සර් ෆීල්ඩින් කෝච්, වාස් සර් බෝලින් කෝච්. ඇත්තටම ගොඩක් උදව් කරනවා අපේ වැරදි හඳුන්වලා දීලා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා ඒ අවස්ථාවවලදී. බැටින් පැත්තෙන් නම් ගොඩක්ම දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඇත්තටම මේ පොසිටිව් මයින්ඩ් බැට් කරන්න ඕනි කියන එක ගොඩක් ඉගෙන ගත්තේ අශාන්සර්ගෙන්. අශාන්සර් කතා කරලා ළඟට කතා කරලා කියන වලින් මයින්ඩ් හොඳට සෙටප් වෙනවා. කිසි බයක් නැහැ අපිට මැද ගිහින් බැට් කරන්න. අපේ රෝල් එක අපිට බැට් කරන්න විතරයි කියන්නේ. ඒක ගොඩක් අත්දැකීමක් වුණා. ස්තුතිවන්ත වෙනවා සර්ලා සියලු දෙනාට. මහානාම විද්‍යාලයට එන්න පුළුවන් වුණේ අපේ ඩිලාසාල් කෝච් කරේ සොනාල් දුල්ෂන් ඇල්වලගේ සර්මයි. ඒ සර් ඊට පස්සේ කොමාරි මහානාම විද්‍යාලයේ ඇසිස්ටන්ට් කෝච් විදියට පත් වුණා. ඒ මාර්ගයෙන් තමයි මම මහානාම විද්‍යාලයට එන්නේ. අපි ප්‍රැක්ටිස් වල ඉඳන් අපිට හසාන්ස උද දේවල් කියලා දුන්නා. අපි ඒ දේවල් ඔළුවේ තියන් තමයි මැච් වලට ගියේ. ඒ මැච් එකේ ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බේ නෑ. නෝමල් බැටින්. ඒක තමයි මගේ බැටින් ස්ටයිල් එක. ඉතින් මම බැට් කරේ මම නෝමල් ගහන විදියට මගේ රෝල් එක මම අඳුනගෙන මම බැට් කරේ 100. මගේ ඩෙබියු මැච් එක අන්ඩර් 19 ඒක හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. ගොඩක් වෙලා අපි දෙන්න බැට් කරන්න තමයි අදහස් කරේ. වැඩි වෙලා බැට් කරලා ස්ට්‍රයික් එක රොටේට් කරන්න තමයි අපි දෙන්න ප්ලෑන් එක තිබ්බේ. ගොඩක් දුරට ඒ දේ වුණා. හොඳට මැද කතා කරා. අපි ගොඩක් hina වෙලා මේ මැච් එක ගැව්වේ. අපිට කිසි ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ සම්බන්ධතාවය ගොඩක් දුරට ගියා ඒ නිසා. ක්‍රීඩා ගන්න ලංකාවට ගැසීම වෙනුවෙන් වෙන්න පුළුවන් නොවෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි එකම බලාපොරොත්තු. කුමාර් සංගක්කා, කුසල් මෙන්ඩිස්, කුමාර් සංගක්කා රංගන හේයර්. basketball, volleyball, football, iPhone, Facebook, basketball play, Ronaldo, T-shirt, Udingan, Apple, Science, Test, Red Fighters, band දාගෙන බෝල් ගන්න වෙයි. සූර්ය බණ්ඩාර, අශාන් ප්‍රියංජන්, වස්සර පෙරේරා. බංග්ලාදේශයේදී බැට් කරද්දී බෝලිය එජ්ජියට හිටලා ඒක ගන්න පොර කාපි. රැට සින්දු කියද්දී ඩාන්ස් කරන්නේදී ස්විප් එක. බංග්ලාදේශ ෆස්ට් ටෙස්ට් මැච් එක. කසුන් කල්ලාර. සූර්යවැව. ලංකාවට සෙල්ලම් කරන්නේ. අක්කට බැට්ටෙන් ගහුවේ. මගේ පළවෙනි සීයේ ප්‍රසන්න සර්, හේමන්ත සර්, ස්ප්‍රින්ට් මගේ තාත්තා. වැඩිම සීයේ හේමල්, BMW, මෙසි, නවත් පරණිතාන්, ඉන්දියායි ජංග්‍රා. මුලින්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ කලින් පාසල කොළඹ ඩිලාසාල් කොලේජ්. ඒකේ ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවන් වන සුසන්ත ෆීලිස් ඩයස් සර්, ඇලන් රොඩ්රිගස් සර්, දිල්රුක්ෂ සර්, ඒ සියලු දෙනාගේ යටතේ මම පුහුණුවීම් ලැබුවා. ඒ සියලු දෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. මහානාම විද්‍යාලයට පැමිණුණාට පස්සේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු කැලුම් ගංගුලිල සර් ගොඩක් උදව් කරන ක්‍රිකට් වෙනුවෙන්. ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා ඒ සර්ගෙන්. ඒ වගේම සහාය පුහුණුකරු සොනාල් දූෂන් ඇල්වලගේ සර් ලොකු කැපවීමක් කරනවා මං වෙනුවෙන්. ගොඩක්ම පෞද්ගලිකවත් ක්‍රිකට් අතිනුත් ගොඩක් දේවල් කියලා දෙනවා. ඒ සර්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම එවන විට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩා සමාජයේ CCC ක්‍රිකට් ඒකේ තරංග සර්ටත් ඒ ඇතුළු සියලුම ක්‍රීඩකයන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම පාසල් වල විදුහල්පතිවරුන් සියලුම දෙනා මතක් කරනවා. ඒ වගේම මගේ ප්‍රොවින්ෂල් කෝච්ලා වෙන සිත්තමගේ සර්, නලින් සර්, දුෂාන්ත සර්, කාමන් සර්, ඒ වගේම තාරක සර් ඒ සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම බ්‍රදර් ලොයලවස්සා අනිකුත් මගේ යාළුවන් දෙමව්පියන්ට ඒ වගේම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මාව මෙතෙක් පරිස්සමෙන් බලාගත්තාට මගේ යාළුවන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ගොඩක් උදව් කරනවා. වචනකින් හරි උදව් කරනවා. සියලුම දෙනාට නම් කියන්න බැරි වුන් සියලුම දෙනාට
ඒ තරංගාවලිය පවත්වන්න කලින් මම ගොඩක් හොඳට කැපකිරීම කළා පුහුණු වීම කරා. ඒ වගේම ක්‍රීඩා කරද්දී මම හොඳ තත්ත්වයක හිටියේ. මම හිතනවා මේ මම රන්ස් 4ට ආවේ මේ මම ඊට කලින් කරපු ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන් කරපු වල හොඳ දේවල් නිසා තමයි මම හිතන්නේ තරංගාවලිය හොඳින් නිමා කරනවා. එතන තමයි මුල් තැන උනේ. මොකද එතන මම හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු නිසා තමයි මට අද මේ තත්ත්වයට එන්න හම්බුනේ. මොකද ඉස්කෝලෙන් එළියට එද්දී මම ඉස්කෝලේ ඉන්නකොට මම අnder 9 ශ්‍රී ලංකා ප්ලේ කරා. එළියට එද්දී මට හොඳ ක්ලබ් එකේ ප්ලේ කරන්න හම්බුනේ. මම හිතන්නේ මම ඉස්කෝලේ ගොඩක් හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු නිසා. එහෙම නෑ. මම හිතන්නේ මම මුලින් ක්‍රිකට් වලට ආවේ මගේ පළවෙනි ඉස්කෝලෙන් අම්බලන්ගොඩ දේවානන්ද විද්‍යාලයෙන්. ඊට පස්සේ මම ආවා ආනන්ද විද්‍යාලයට. මම හිතන්නේ අපි කරන කැපකිරීම, ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන විදිය, අපි මානසික වෙන විදියට තමයි අපිට දේවල් ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ අපි කැප කරපු දේවල් නිසා තමයි අපේ ටැලන්ට් එක වැඩි වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි අපිට හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. අපිට ප්‍රැක්ටිස් තියෙන කෙත්තාරාමේ උදේ පටන් ගත්තා මට්ටට ගියාට පස්සේ අපි එන්නේ කොහමත් 2ට 3ට අපේ ප්‍රැක්ටිස් ඉවර වෙන්නේ. උදේ ජිම් කරනවා, රනින් තියනවා, ඒ වගේම අපේ ෆිට්නස් ටෙස්ට් තියනවා, ඒ වගේම අපේ ස්කිල්ස් ප්‍රැක්ටිස් තියනවා. ඒ ඔක්කොම ගන්න ඒ ඔක්කොටම කැපකිරීම කරාම තමයි මම හිතන්නේ අපිට හොඳ තැනකට එන්න පුළුවන්. මම මුලින් කරන්නේ මුලින් ගිහපු ගමන් මම බලනවා මට කරන්න පුළුවන් මොකද්ද විකට් එක මොකද්ද වෙන්නේ. මම පොඩ්ඩක් වෙලා ගන්නවා. ඒ විකට් එක පොඩ්ඩක් සෙටල් වෙලා පළවෙනි රන්ස් 10 15 ගන්න. ඊට පස්සේ බෝල් එකට ඒක ආව ගමන් මට දැනෙනවා මට ලොකු ෂොට්ස් වලට යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් එහෙම තමයි මුල් ටික පොඩ්ඩක් ඉඳලා විකට් එක පොඩ්ඩක් තේරුම් කරගෙන ඒ වගේ තමයි ඉන්නේ. ලොකු අත්දැකීමක් ඒක. ඒගොල්ලෝ කියන අවවාදය කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඇසිරෙන විදිය අපිට ඒගොල්ලෝගෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒ තැන ඉන්නේ ගොඩක් ශ්‍රී ලංකාවට ගොඩක් මැච් ප්ලේ කරලා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ අපිට වැඩිය ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලෝගේ එක්ස්පීරියන්ස් බෙදා ගන්න. ඒ වගේම ගොඩක් ඒ අයියලත් උදව් කරනවා මේක වෙන්න ඕනේ මෙහෙම කරන්න. ඉතින් අපිට ලොකු වාසියක් තියෙන ඒගොල්ලොත් එක්ක ක්‍රීඩා කරන්න ලැබෙන එක. SLSCA ක්‍රීඩාංගණය අර්ජුන රතු ස්විප් එක. ඇත්තටම මම ඉස්කෝලේ ක්‍රීඩා කරද්දී මම 352ක් ලබා ගත්තා නොදෙවි. ඒක තමයි. තරඟේ මම එංග්ලන්ඩ් වලදී ක්‍රීඩා කර අnder 19 ශ්‍රී ලංකා ටුවර් එක ගිහිල්ලා මම ඒකේ මැච් එකක් දෙනවා කුමාර අපි 312ක් චේස් කරා. මම ඒකේ 88ක් නොදෙවි ලබාගෙන කුමාර තරඟාවලිය ජය ගත්තා. මම කැමති ලෝඩ්ස් ක්‍රීඩාංගණය ක්‍රීඩා කරන එක තරඟ. මම ස්කූල් මැච් එක තියෙන විකට් 7ක් ලකුණු 20. ඇත්තටම හිතා ගන්න බෑ. මිතුරන් නම් එක්කෙනෙක් කියලා නෑ ගොඩක් කියලා. මුම්බයි ඉන්දියන්ස් one days ගොඩක් කැමති මීට්ස් වලට. මම කැමති අම්බලන්ගොඩ. ඒ කියන්නේ මම ඉපදිච්ච තැන මම යාළුවොත් එක්ක ගත කරන්නේ. චාරිත් අසලන් බෙන්ටෙක් ලෝන්නෝ මම හිතන්නේ 15ක් විතර ලබයි නේද. රොනාල්ඩෝ පීරියඩ් කට් කරලා ප්‍රින්සිපල්ට ආවෙලා පැයක් දන්න ගාගෙන හිටියා. පටන් ගත්ත කියන්නේ මම ඉස්සර ඉස්කෝලේ හවස් ආෆ්ටර් ස්කූල් වල අපි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා, සොෆ්ට්බෝල් ගහනවා. ඊට පස්සේ සොෆ්ට්බෝල් ගහනවා දැකලා එදා දවසේ ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් එකක් තිබ්බා. එතකොට මට කෝච් කෙනෙක් කතා කරලා කිව්වා ක්‍රිකට් ගහන්න එන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ මං කිව්වා හා සර් එන්නම්. එච්චර ක්‍රිකට් ගැන දැනීමක් තිබ්බේ නෑ මට.
ඊට පස්සේ මම අම්මට තාත්තට කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි අම්මත් ගිහිල්ලා විස්තර අහලා ඒ අනිත් සතියේම මම ගියා ප්‍රැක්ටිස් එකට. ඊට පස්සේ සර් මට ෆාස්ට් බෝල් කරන්න කිව්වා. ඉතින් මම එතන ෆාස්ට් බෝල් කරාට පස්සේ කිව්වා ඔයා පොඩ්ඩක් හොඳයි ඔයා පොඩ්ඩක් පැත්තට ඉන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඒ කාලේ මම කැමති ස්පින් එක දාන්න. ඊට පස්සේ මම සර්ට කිව්වා සර් මම කැමති ස්පින් එක දාන්න කියලා. ඒ කාලේ හිටිය ලාල් සර් කපිල සර්ත් හිටියා. ඊට පස්සේ සර් කිව්වා පොඩ්ඩක් දාලා බලන්න කියලා. ඊට පස්සේ ස්පින් එක දැම්මට පස්සේ හොඳට දැම්මා. ඊට පස්සේ සර් මාත් දැකලා මට එන්න කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ එන්න කියලා වා කිව්වා පුතා වා දිගටම ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. වාට හොඳ ක්‍රිකට් ගහන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ තමයි ඒ සතියේ පස්සේ සතියේම අපේ පානදුර ලයිසියම් එකේ ක්‍රිකට් තිබ්බේ නෑ. ඒ කියන්නේ අපි නුගේ ගොඩත් එක්ක කම්බයින් වෙලා ගැහුවේ. ඊට පස්සේ ඒ වෙලාවෙම සිලෙක්ෂන් එකක් තිබ්බා. under 15 සිලෙක්ෂන් එකක් තිබ්බා. ඉතින් මට කිව්වා අපේ ඉස්කෝලෙන් 3 දෙනෙක් යවන්න නුගේ ගොඩට. ඉතින් ඒ 3 දෙනා අතර ඔයත් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාව මට ඇත්තටම ගොඩක් සතුටු වුණා. ඊට පස්සේ එතනින් තමයි මම ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ. මුලින්ම ස්පින් එක කරා. ඉතින් මගේ පළවෙනි ටූර්නමන්ට් එක තමයි ඉන්දියන් නැෂනල් ස්කූල් under 19 එක. ඒක නුගේ ගොඩත් එක්ක ගැහුවේ. ඒක අපි ෆයිනල්ස් ආවා ලයිසියම් වත්තකත් එක්ක. ඒකෙදී අපි පරාදයි. ඒත් ඒකේ අවුරුදු 13 මට අවුරුදු 12යි. ඒකේ මං බෙස්ට් බෝලර් වුණා. ඒක 18ක් අරගෙන. ඊට පස්සේ එතනින් මට ඩිස්ට්‍රික්ට් සිලෙක්ෂන්ස් වලටත් යන්න කිව්වා under 50 ප්‍රීම ගහනකොට. ඉතින් මම එතනට ගියාට පස්සේ මේ සර් කෙනෙක් කිව්වා ඔයාලට උසෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. ඒ ලකි රොජර් සර් මට කිව්වා උසෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. එතකොට මම මගේ ඉස්කෝලේ සර්ගෙන් අහලා බලුවා සර් මම ෆාස්ට් බෝල් කරලා බලන්නද කියලා. ඒ කියන්නේ මගේ උගේ ගොඩ ඉස්සර හිටපු කෝච් දිලුම් රාමනායක සර්. ඊට පස්සේ ඩිස්ට්‍රික්ට් කෝච් උත් හිටියා ප්‍රනීත් සර්. ඊට පස්සේ කිව්වා වෙනසකට එක බලමු කියලා. එතකොට ඒ වෙලාවේ සිමෙන්තිය ගැහුවේ. ඉතින් හයියෙන් දැම්මා. එතකොට තමයි මට කිව්වේ ඔයා දිගටම ෆාස්ට් බෝල් කරන්න කියලා. ලයිසියම් එකේ ගහන කාලේ ඉතින් අන්තිමට නුගේ ගොඩත් එක්ක කම්බයින් කරලා ගහද්දී අන්තිමට අපිට ලයිසියම් එකේ ලයිසියම් පානදුරට විතරක් ගහන්න chance එකක් ලැබුණා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් උත් අපිට ටූර්නමන්ට් එකක් ආවා. ඒක මම කැප්ටන් කරලා under 15 එක. ඒක අපිට චැම්පියන්ෂිප් එකක් ආවා. ඊට පස්සේ එතනින් ඒ දැකපු කෝචර්ස්ලා මට කිව්වා ඔයාට හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා. ඉන්න හොඳ ඉස්කෝලයක් බලන්න කියලා. මට ගොඩක් ඉස්කෝලෙන් කතා කරා. අන්තිමට මම දවසක් ක්ලබ් මැච් එකක් ගහන්න යනකොට ඒ ක්ලබ් මැච් එකේ ඉන්න සර් කෙනෙක් කිව්වා පුතා හොඳට ගහනවා මම සෙන්ට් තෝමස් එකට දාලා දෙන්නම් කියලා. එතන චමින්ද සර්. ඊට පස්සේ මගේ ඩිස්ට්‍රික්ට් කෝච් උත් ඉතින් ප්‍රනීත් සර්. ඊට පස්සේ ඒ දෙන්න තමයි කතා කරලා සෙන්ට් තෝමස් එකට මාව සෙට් කරේ. රෝල් තෝමියන් එක ගහනවා කියන්නේ ඉස්කෝලේ වෙන මැච් ගහනවා වගේ නෙමෙයි. ඒක වෙනම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ එච්චර සෙනගක් මම කවදාවත් දැකලාවත් නැහැ. ගොඩක් මිනිස්සු වෙනවා. ගොඩක් මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ ෂීල්ඩ් එකට ගොඩක් කට්ටිය දඟලනවා. ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක මගේ ඒක ගොඩක් වටිනවා. මොකද ඒ මැච් එකේම මට එච්චර ලොකු දැනීමක් තිබ්බේ නැහැ මේ ෂීල්ඩ් එක කියන්නේ මොකද්ද. මොකද මම ඉස්කෝලේට අලුතෙන් ගියේ. ඊට පස්සේ මේක ගහනකොට ඒක ප්‍රෙෂර් එකයි ඔක්කොම චියර්ස් ඔක්කොම ඇහෙනකොට මේක ලොකු මැච් එකක් කියලා හිතුණා. ඊට පස්සේ විකට් 5ක් දැම්මට පස්සේ මට ලොකු පිළිගැනීමක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ තමයි මට තේරුනේ මේකේ බර මොකද්ද, මේකේ කොහොමද යන්න ඕනේ, මොකද්ද කරන්න ඕනේ මේකට. ඒත් තාම අවුරුද්දක් බිග් මැච් ගිහුවා. අවුරුදු දෙකේම විකට් 5ව දැම්මා. ඒත් තාම ෂීල්ඩ් එක ගන්න බැරි වුණා. මොකද අවාසනාවන්ත විදිහට වෙදර් එකත් අපිට බලපෑවා. ඉතින් අපිට හරියට ටොස් එකේ ඉඳන් අපේ පැත්තට නෙමෙයි ගියේ. ඉතින් කොහොම හරි ලබනවදී දිනන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැම්ම ඉඳන්ම ප්ලෑන් කරන් යනවා ඒකට. ඒ කියන්නේ ෆිට්නස් ලෙවල් හදලා කොහොම හරි අපි ප්ලෑන් කරන්නේ විකට් 20ක් ගන්න නෙක්ස්ට් ඉයර් එක. මොකද අවුට් රයිට් එකක් ගහන්න නම් විකට් 20ක් අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපි දැන් අපේ කට්ටියගේ මයින්ඩ් සෙට් එක හදලා ඔක්කොම හදලා කොහොම හරි මොරාල් එක අප් කරගෙන අපි බිග් මැච් එක කොහොම හරි දිනන්න තමයි යන්නේ. පළවෙනි මගේ මැච් එක ගැහුවේ මම ඒෂියා කප් එකට සිලෙක්ට් වුණා. ඊට පස්සේ අපි මැලේසියා ගියා.
ඒකේ ෆස්ට් මැච් එකේ මම විකට් එකයි මට විකට් එක ගන්න හම්බුනේ. ඒකත් මැච් එකේ තින්නා. අපිට අපි කොහොම හරි වැස්ස හින්දා ඒකත් අපිට බලපාලා අපි ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකේ එළියට ගියා. හැබැයි ලොකු අත්දැකීමක් ඒක. අනිත් ටුවර්ස් එක ගියාම වාස් අපිට ගොඩක් උදව් කරා. ඒ වගේම රොයිස් පුල්ස් ෆීල්ඩින් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් එතන වෙන ඒ කියන්නේ ෆීල්ඩින් ඔක්කොම බැටිං බෝලිං ඔක්කොම ක්වොලිටි එකට ඒ කට්ටිය කරා. ඒ කියන්නේ අපි රෙස්ට් කරවලා ෆිට්නස් ලෙවල්ස් අපි මේන්ටේන් කරලා ඇත්තටම ඒක ගොඩක් ලොකු හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. වාස හැමතිස්සෙම කියන්නේ බෝලිං වලට වඩා ඉස්සෙල්ලම් මෙන්ටැලිටි එකයි ෆිට්නස් එකයි හදාගන්න කියලා. ඒ දෙක තමයි ඔක්කොටම වඩා මුල. ඊට පස්සේ තමයි බෝලිං වලට ඩිසිප්ලින් නෝ බෝල්ස් වයිඩ්ස් ඔක්කොම ඒවා අඩු කරලා හොඳ බෝලර් කෙනෙක් වෙන්න එයාගෙන් ගොඩක් ටිප්ස් ඇඩ්වයිසස් මට ලැබුණා. ඉතින් ඒකත් එයත් එක්ක වැඩ කරන එකත් ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්, ලොකු ඒ කියන්නේ ජයග්‍රහණයක් මට. ඉස්සෙල්ලා හොඳ ඉස්කෝලේ හොඳ සේවයක් කළා. ඒ කියන්නේ මේ සීසන් එකේ හොඳට ලකුණු ගහලා හොඳට විකට්ස් දාලා හොඳ බෝල් රවුන්ඩ් වෙලා කොහොම හරි මගේ ටාගට් එක වෙන්නේ මේ අවුරුද්දේ ස්කූල් බෝල් ක්‍රිකට් වෙන්න. ඊට පස්සේ එතනින් හොඳ ක්ලබ් එකකට ජොයින් වෙලා එතන ඩෙවලොප්මන්ට් ස්ක්වොඩ්ස් වලත් මම ඉන්නවා. එතනින් හොඳට කරලා කොහොම හරි ෆිට්නස් ඔක්කොම මේන්ටේන් කරගෙන නැෂනල් ටීම් එකට යන්න මගේ තියෙන බලාපොරොත්තු. චමින්ද වාස්, සන්තෝෂ් ගුණතිලක, බාස්කට්බෝල්, ජැව්ලින්, ශාරුක් ඛාන්ට එන්න කියනවා. මෙසීට එක මැච් එක විකට් 10ම ගන්න එක. ඇතලිට් පැත්තෙන් ගිහිල්ලා. iPhone, chat, Ascot, බිල්ඩින් වලින් එහාට මෙහාට පයින්. කොල්කතා නයිට් රයිඩර්ස්, ටෙලි නීරිය ගම. අර ලැඩ එකේ ගන්නේ. හොඳ කාර් එකක්. සයන්ස්, ටෙස්ට්, ස්ලොග් ස්වීප් එක. නිකුන් රන්සික, ශාලි ඉන්ඩිමේල්, දඩෝරියා, බණ්ඩාරගම එක්සල්. යාළුවොත් එක්ක තමයි ඉතින්. එළියට යන්න දෙන්නේ නැති. අන්ඩර් 17 මැච් එකේ මම විකට් 10ම ගත්තා. මැච් එක පැයෙන් ඉවරයි. මල්ලිට ගහන එක. පළවෙනි මම බොහොම සූදානම් වෙන්න ඕනේ මගේ අම්මලා තාත්තටයි. ඒ දෙන්න හින්දා තමයි මම මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මගේ කෝචර්ස් හැම දිනාටමත් මගේ යාළුවන්ටත් මාත් එක්ක සෙල්ලම් කරපු කට්ටියටත් ඒ වගේම මගේ අනිත් කෝචර්ස්ලා කියන්නේ වාස්සලා, හෂාන්සලා, උපුල්සලා, ඉස්කෝලේ දිනේශ් දේශාන්ස, ඊට පස්සේ ලයිසියම් ඉස්කෝලේ නදීප් සර්, කපිල සර්, ඩිස්ට්‍රික්ට් කෝච් ප්‍රනීත් සර්. ඒ ඔක්කොටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මම මෙතෙක් පරිස්සමෙන් බලාගත්තට. ඊට පස්සේ කියපු නැති කට්ටියටත් ඒ කට්ටියත් මතක් කරලා ඒ කට්ටියට ගොඩක් ස්තුතියි කියනවා මගේ. සුභාරති විද්‍යාලයේ ලෙෆ්ට් ආර්ම් ස්පිනර් කෙනෙක් හිටපු නැති නිසා මට ස්ප්‍රින් දාන්න කිව්වා පිටරවල. වැඩිම කඩු අරගෙන රෙකෝඩ් එකක් තියන්න තමයි ආරම්භ කරන්නේ ගොඩගම සුභාරති විද්‍යාලයෙන්. මට ආසාවක් තිබ්බ පොඩි කාලේ ඉඳන් ක්‍රිකට් ගහන්න. පස්සේ අම්මා තමයි පස්සෙන් ඇවිල්ලා මාව ක්‍රිකට් වලට යොමු කරේ. 6 වසරේ තමයි මම මුලින්ම ක්‍රිකට් ගහන්නේ. මම 6 වසරේ පටන් අරගෙන අන්ඩර් 13 ෆස්ට් ලීග් එකේ කැප්ටන් කරා. ඊට පස්සේ ස්කූල් ටීම් එකේ ගහුවේ නෑ නතර කරා. ඊට පස්සේ CCC ක්ලබ් එකට මම ඇතුළත් වුණා. ඊට පස්සේ ආයෙමත් අන්ඩර් 15 ගහද්දී ස්කූල් ටීම් එකේ සෙල්ලම් කරා. ෆස්ට් ලීග් එකේ කැප්ටන් කරා. ඊට පස්සේ 17 ෆස්ට් ලීග් එකේ ඉඳන් ෆස්ට් ලීග් එකත් ආයෙ සුභාරතිම සෙල්ලම් කරා. ඊට පස්සේ ෆස්ට් ලීග් එකේ විකට් දාලා සෙකන්ඩ් ලීග් එක ගහන්න මට ට්‍රස්ටන් එකෙන් ආරාධනාවක් ලැබුණා. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ලීග් එකේ ට්‍රස්ටන් එකේ විකට් දාලා ෆස්ට් 11 එකේ මට chance එකක් හම්බුණා. මම මුලින්ම 13 15
ෆාස්ට් බෝල් ඕපනින් බැට්ස්මන් ලෙෆ්ට් ආම් ෆාස්ට් බෝල් විදියට තමයි සෙල්ලම් කරේ. පස්සේ සුභාරති විද්‍යාලයේ ලෙෆ්ට් ආම් ස්පිනර් කෙනෙක් හිටපු නැති නිසා ප්‍රියංකරස සුභාරතිය කෝච් කරපු ප්‍රියංකරස මට ස්පින් දාන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ ස්පින් දාලා 17 ෆස්ට් එකේදී තිබුණු තරගයකදී මම හොඳට බෝල් කරනවා දැකලා ඒ අම්පයර් හිටපු අම්පයර් ඉඳලා තියෙන්නේ මම දන්නේ නැහැ ඇත්තට අම්පයර් කවුද හිටියේ කියලා. අම්පයර් ඉඳලා තියෙන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ මේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු දැන් ඉන්න තාමරස ඊට පස්සේ මැච් එක ඉවර වෙලා අවස මට කතා කරා මෙහෙම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට එන්න කියලා. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ඉයර් ඉඳන් මට කතා කරලා තිබ්බා එන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම ගියා. එතන ඉඳන් තමයි මම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. මම තර්ස්ටන් එකට ඇවිල්ලා 17 ෆස්ට් එකේදී ලොකු දස්කම් අතරට එන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ 19 පළවෙනි සීසන් එකේ පළවෙනි තරගයේදී ගාල්ල රිච්මන්ඩ් එක දිද්දී ඒකේ ලකුණු 30ට කඩලු 5ක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි තරගයේ ලකුණු 32ට කඩලු 6ක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. මම මේ වෙද්දී වැඩිම කඩුලාභියන්ගේ පළවෙනි දෙවෙනි ස්ථානයේ ඉන්නවා. මම මේ වෙද්දී මැච් 11ට කඩලු 58ක් ලබා ගන්න තියෙනවා. මම මේ පාර දහන්නේ මගේ පළවෙනි බිග් මැච් එක. සුභාරති විද්‍යාලයේ බිග් මැච් තිබිලා නැහැ. ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් ඉන්න තැන මීට කලින් සෙල්ලම් කරලා නැහැ. ඒක මට ලොකු අභියෝගයක් එනවා. මම ඒ වුණාට දැම්ම ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් මැද්ද සෙල්ලම් කරන්නේ ප්‍රෙෂර් එකට සෙල්ලම් කරන්න දැන් ඉඳන් ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා. ලොකුවට වෙනසක් දැනෙයි කියලා මම හිතන්නේ. මේ පාර බිග් මැච් එකේ වැඩිම ෆ්ලෙෂර් කෙනෙක් විදියට වැඩිම කඩු අරගෙන රෙකෝඩ් එකක් තියන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව මට දැන් තව අවුරුද්දක් තියෙනවා පාසලේ ක්‍රීඩා කරන්න. ඒ අවුරුද්දේ පාසලේ ක්‍රීඩා කරලා කොහොම හරි ඕල් අයිලන්ඩ් බෙස්ට් බෝලර් වෙලා ශ්‍රී ලංකන් අන්ඩර් 19 ටීම් එකේ සෙල්ලම් කරලා ලොකු අභියෝගයක් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකන් ටීම් එක සෙල්ලම් කරන එක. ශ්‍රී ලංකන් අන්ඩර් 19 ටීම් එක සෙල්ලම් කරලා ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකන් ඒ ටීම් එකට සෙල්ලම් කරලා කොහොම හරි ශ්‍රී ලංකන් ටීම් එකේ ස්ක්වොඩ් එකට යන්න තමයි බලන්නේ. මහේල ජයවර්ධන, සාරිතා, නයනතාරා, iPhone, ඉංජිනේරුවේ, පොල් සම්බුල්, ගණිතය, සමන්ස, තිල්ලි ඩේඩෙවස්, කෙත්තාරාන්, තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට පැමිණලා ගහපු පළවෙනි තරගය ඒ ගැහුවේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට පළවෙනිම ජයග්‍රහණය කරන්න ලකුණු 38ක් ගන්න තිබ්බා කඩලු 6කට. එතනින් කඩලු 5ක් ලබා ගත්තා. අජිත් ප්‍රියංකර, යොහාන් ලියනගේ, භවන්ත ජයසිංහ, ප්‍රසන්න පුෂ්ම කුමාර, ස්වීප් එක, පන්නිල, හැට්‍රික් වැඩිම ලබා ගත්ත පන්දු යවන්න, ODI, හේලි, උදේට වැඩිපුර නිදාගන්න එක. මම මුලින්ම මගේ අම්මටයි තාත්තටයි අක්කලා දෙන්නටයි ස්තුති කරනවා. ඒගොල්ලෝ හින්දා තමයි මම මෙච්චර දුර මට එන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ වගේම මම කලින් සිටි පාසලේ අජිත් සර්ටයි ප්‍රනාම් සර්ටයි ස්තුති වෙනවා. ඒ වගේම මං ක්‍රීඩා කළ CCC ක්ලබ් එකේ පුහුණුකරු නෙල්සන් සර් ඇතුළු සියලුම කෝචස්ලටයි දැන් ක්‍රීඩා කරන තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ තාමර සර්, සමන් සර් ඇතුළු කෝචස්ලා සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා භාර ආචාර්ය හෙස්ලි හරිස්සන්ද සර්ටත්
ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මහන්සිය ගෙම්බර් දාන තැන නොම්බරයකට රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. මුලින්ම කියන්න ඕන මුලින්ම අපිට තිබ්බ 4 days matches දෙක 4 day matches දෙකේ කණ්ඩායම යම් තරමක් පසුබෑමකට ලක් වුණා. ඊට පස්සේ 1 day එකට ආවට පස්සේ කණ්ඩායමේ පළවෙනි තරඟය පරාජයටපත් වුණත් දෙවෙනි තරඟය තුන්වෙනි තරඟය ජයග්‍රහණය ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒකදී කට්ටියගේ කැපවීම මුලින්ම කියන්න ඕන. කට්ටිය හැම එක්කෙනා විශ්වාස කරලා කට්ටියට පුළුවන් උපරිම කරලා මැච් එක දෙවෙනි තරඟය තුන්වෙනි තරඟය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වුණා කට්ටියට. ඒ වගේම හතරවෙනි තරඟය පස්වෙනි තරඟය උපරිම ශ්‍රී ලංකා කට්ටිය උපරිමෙන් අවසනාවකට අපි ඒ තරඟ දෙක මේ පරාජයටපත් වුණා. ඒ තරඟාවලියේ 1 day එකේ අපි 3-2 විදියට පරාජයටපත් වුණත් කට්ටියගේ හැටියට විශ්වාසයයි කට්ටියට ඇති වුණ කොන්ෆිඩන්ස් එකත් එක්ක මම කියන්න පුළුවන් සංචාරයේ 1 day එකේ මේ තරමක් හොඳට කට්ටිය ශ්‍රී ලංකාවට ගියා. ලෝක කුසලාන කියන්නේ අර මේ තරංකාරීත්වය වැඩි තරංගාවලියක්. එතනට ගියාට පස්සේ අපි මුලින්ම කියන්න ඕන තිබ්බේ නවසීලන්තේ තරංගාවලිය ලංකාවට ගොඩක්ම වෙනස් කන්ඩිෂන් එකක් තිබෙහිදී ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලාට පළවෙනි ඕවර්ස් 10 වගේ බැට් කරද්දී ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලාට මේ හොඳට බෝල යන විකට්ස් තමයි තිබ්බේ. ඒ වගේදී චුට්ටක් අර කන්ඩිෂන් මේ එක ඇසෙස් කරලා ඉවරලා ශ්‍රී ලංකාවලා ඒ වගේ ඊට පස්සේ පළවෙනි ඕවර්ස් 10න් පස්සේ පන්දු යන්නන්ට වැඩි මේ උච්චතාවයක් දක්වන්නේ නැහැ. බැට්ස්මන්ලාට මේ හොඳට ශ්‍රී ලංකාවට පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි කියන්න පුළුවන්. ඒ තරංගාවලියේදී ගොඩක්ම කියන්න පුළුවන් අපිට හම්බුනේ එක මේ කන්ඩිෂන් හම්බුණා චේස් කරලා ගහන්න තිබ්බේවා මුලින් බැට් කරලා සමහරක් මැචස් වලට වර්ෂාපත් වුණා. ඒ මැචස් වලදී කට්ටිය ශ්‍රී ලංකාව කරපු විදිය ප්ලෑන් ගහපු විදිය ඒ වගේ වුණා ඉදිරි ජීවිතයේදී මේ අත්දැකීම් වගේ ගන්න පුළුවන් නම් කියන්න පුළුවන්. මුලින්ම කියන්න ඕන සාමාන්‍ය වර්ල්ඩ් කප් එකට යනවා කියද්දී චුට්ටක් හිතේ චකිතයක් ඇති වෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඒ වගේ දැන් එක වර්ල්ඩ් කප් එකක් ගහලා තියෙන නිසා මේ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍ය සීනියර් ප්ලේ හැටියට අනිත් කට්ටියට ආදර්ශයක් කියලා ඒගොල්ලොත් එක්ක හැම වෙලාවෙම ඉඳලා කොහොමද මේ වගේ සිටුේෂන් එක කරන්න කියලා කට්ටියත් එක්ක කතා වෙලා ඒ වර්ල්ඩ් කප් එක කොහොම හරි දිනන් තමයි කට්ටියත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මුලින්ම 3 වසරේදී ක්ලබ් එකකට ගියා 3 වසරේදී වසන්ත විජේසූරිය සර්ගේ. ඊට පස්සේ ආයෙ 3 වසරේදී මම මුලින් ඉස්කෝලේ ගියේ ධම්මිස්තරේ under 13 B team එකට මම ශ්‍රී ලංකාව 3 වසරේදී. ඊට පස්සේ එතනින් තමයි මුලින්ම ක්‍රීඩා පටන් ගත්තේ. අපේ මුලින් මතක් කරනු තරංග ලියනපතින සර්, නුවන් රුචිර සර්, ඒ වසන්ත විජේසූරිය සර්, ධම්මිස්තරේ ඕල් බෝයි මේ මාස්ටර් ඉන්චාර්ජ් හිටිය කීර්ති ජයසේකර සර් මතක් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ එතනදී දක්ෂතා එක්ක තරංග සර් ජෝසප් පාසට ගියාට පස්සේ මාව 8 වසරේ ජෝසප් පාසට ගත්තා. ජෝසප් පාස් එකේදී 8 වසරේ under 13 2013 ශ්‍රී ලංකාවේ ඊට පස්සේ එතනින් තමයි ගොඩක් දේවල් මගේ කියන්නේ ජීවිතේදී ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තේ. ඒක කියන්න ඕන මුලින්ම මතක් කරන්න ඕන මේ රන්දීර් සර්වයි අජිත් අංකල්ලා මතක් කරන්න ඕන ගොඩක්ම මාව ඉස්කෝලේට ගන්න ඒගොල්ලෝ තමයි මට ගොඩක් උදව් කරේ. ඒ වගේම ඉස්කෝලේ ගුරුවරු විද්‍යාපති පියතුමා ප්‍රියංජීව පියතුමාවත් මතක් කරන්න ඕනේ. මුලින් 2013 අපේ මැචස් 6ක් විතර තිබ්බ ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකේදී under 13 එකේ. ඒකේ මැච් 6ට ලකුණු 614ක් ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ under 15 සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේදී මැලේසියා ටුවර් කැප්ටන් කරන්න හම්බුණා. ඒකේ man of the series මම වුණා. ඊට පස්සේ ආය ආවට පස්සේ 2017 මේ තරඟාවලිය 19 15 හොඳ මේ
තුන්ගිරිය ක්‍රීඩකයයි ස්කූල් බෝල් ක්‍රිකට් රනර්ස් අප් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. මුලින්ම කියන්න ඕන සාමාන්‍ය ප්‍රැක්ටිස් කරද්දි සාමාන්‍ය ගේම් සිටුේෂන් එකකදී බැට් කරන්න ප්‍රැක්ටිස් එකේදී net එකේ බැට් කරත් මැච් එකේදී බෝල් එක කියන්නේ මැච් එකේදී අපි මෙතන ગેප් එකක් මෙතන තියෙනවා කියලා හිතාගෙන සාමාන්‍ය සෙල්ලම් ගන්න. ගොඩක්ම අර මේ ස්ට්‍රෝං සෝන් එකේ එව්වා තව ටිකක් වැඩිපුර ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ඒ වගේම අර වීක් සෝන් එකේ සමහරක් ඒවා තියෙනවා නම් එව්වත් කොහොම හරි කරලා හදා ගන්න තමයි ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් ගහන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කොහරි ක්ලබ් එක. ඒ වගේම එමර්ජින් එකක් ශ්‍රී ලංකාවේ එකක් කණ්ඩායම සුදුසුකම් ලැබලි ඉවරලා කොහොම හරි මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට නියෝජනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කුමාර සංගක්කර ස්ලිප් ඇත්ලටික් ක්‍රිකට් කියන්නේ හොඳ ක්‍රීඩාවක්. එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් ක්‍රිකට් වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රයිඩ් රයිස් ගෙදර එක්කෙනෙක්ට ගහලි වල දන ගසලා දීපා කට්ටිය බට්ට කියලා කියන්නේ. තුන් වසරේ ඉඳන් ක්‍රිකට් ගහන්න නිසා ඒ කට්ටිය එතන හිටිය පොඩි මෙක් කෙනා මම. ඒ නිසා කට්ටිය මට බට්ට කියන්නේ. SLSCA ක්‍රීඩන්නේ මෙල්බර්න් ක්‍රිකට් නිෂාන් මදුෂ්ක සයිමන් ටසර් රසල් ආනන්ද පාකිස්තානයේ ශාහින් අෆ්රිඩි අන්ඩර් 15 ගහ 200,000ක් ලබාගත්ත කළුතර විද්‍යාලයේ වන් ඩේ නෝනිල් ෆර්නැන්ඩෝ සයන්ස් ඕස්ට්‍රේලියා 2007 වර්ල්ඩ් කප් සෝන් ක්‍රිකට් වර්ල්ඩ් කප් සෝන් ෂර්ට් දික්කයිස පවුලේ තුන්දෙනෙක් සම්බෝල මම හිතනවා ක්‍රීඩාවලට ගොඩක් ජනප්‍රිය ක්‍රීඩකයන්ගේ සාමාන්‍ය රටක්ම දන්නවා කියලා මම හිතනවා පපරික් කියන්නේ ගොඩක් උදව් කරන ක්‍රීඩාවට හැම දෙයකටම උදව් කරන හොඳ channel එකක්. මුලින්ම කියන්න ඕන තාත්තා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරපු Right, so we're back after the innings break as Richmond College scoring 202 runs. Now, the semi-finals of the Under-19 Division 1 Tier A tournament. Mahanama College taking up against Richmond College in these semi-finals here at Royal College grounds. Earlier today, Richmond College won the toss and they elected to bat first. However, they were restricted for 202 runs in their 50 overs. In fact, yes, in their 50 overs, 202 all out. And now the two openers from Mahanama College walking out to the middle to chase down this target of 202 runs required in order to reserve their place in the finals of these Under-19 Division 1 Tier A tournament. Would be pretty interesting battle given the conditions here at Royal College grounds. Lots of advantage or for the spinners here at the Royal College grounds given these conditions. We saw the spinners coming into play even during the morning as well. And it'll be an interesting phase of play as Mahanama College will look to chase down this target of 202 runs. The Papare.com and the Batsman.com bringing you these live pictures from Royal College grounds. If you are tuning in right now, welcome, and this is the Under-19 Division 1 Tier A tournament semi-finals. Richmond College versus Mahanama College. The two umpires, the players are all set to start off the proceedings of these semi-finals. The run chase for Mahanama College after restricting Richmond for just 202 runs. It's not going to be an easy chase, but let's see how Mahanama College will
take up this challenge here at Royal College grounds. Right, so Kujana Pereira, one of the openers for Mahanama College. 6 matches for him, 181 runs, high score of 84, an average of 36 in the tournament so far. Good figures. And here we go, we're all set for the first ball. And I would like to welcome Sudarshan Apiris after the lunch break to the comm box. Good afternoon, Oshad, and good afternoon to all our viewers joining us for the second innings of this second semi-final. Kavindu Ahmed on the non-striker's end, 6 matches for him as well, average 32 and a best score of 59. And Mahanama will be dearly hoping that both their openers go past their best scores here, which would really make chasing down this total pretty easy, but it's not to be. That's the middle stump of Kujana. And what a strike in the first over from Netsara. This is a big blow as Netsara strikes. And Mahanama College, they lose their openers. Now let's see what happened. Well, pretty much straightish delivery from the bowler, and it just took the batsman by surprise and went through his bat and pad. And Kujana Pereira gone for a duck. It's none for the loss of 1 wicket. Viranga Yeshan, the new man in for Mahanama College. 4 matches, 82 runs. Highest score of 31 runs for him in the tournament so far. Now this is a brilliant start for Richmond College. Getting that early breakthrough in the very first over in a run chase will definitely boost up their confidence going into this match. And Netsara providing the breakthrough for Richmond College. They don't have much runs on the board, 202 runs. That's Kalpa Netsara, 19 years of age, 7 wickets in the tournament in 5 matches. An economy of 3.34 overall. Good figures for the faster bowler from Richmond. That early blow is going to be telling for Richmond. Take a look at this. I think he was beaten for pace and bounce there. There was no movement on the ball that occasion from Netsara. But Richmond now slowly but surely getting in on the driving seat here, Oshada. Yeah, I like this bowling from Netsara. He's inviting the batsman to play some strokes, bowling wide outside the off stump. Very close to that wide delivery, but wide line. From what I'm seeing right now, Netsara would probably bowl something into the batsman in this next delivery. Just like he did against Kujana Pereira. That second delivery of the over. Let's see. A little misstep and he will start all over again. Netsara.
That again, player I miss from Viranga. It's been urged to be a little subdued from the reserves and the other players here at the stand. Good bounce, it good carry through to the wicket keeper. We saw the fast bowlers from Mahanama College doing extremely well in these conditions, especially at the start with the new ball. So that will be the end of the over, a successful over for Netsara, and Mahanama College run for the loss of 1 wicket. As you can see from the college end, there is a massive dark cloud which is approaching the grounds. It'll be very, very interesting to see how that will affect the game. Hansamana to come into the attack from the university end. Hansamana de Silva, 18 years of age, 3 matches, 2 wickets at the economy of 5.30. So that's something that he'll want to work on. Yeah, he'll be expected to continue the good work done by Kalpanetsara from the other end, who was operating from the other end in the previous over. Just got to keep it tight. Early wickets, and this is what we've been talking about. The dark clouds just coming through from the racecourse side. It's going to be very interesting because how that will affect the movement of the ball as well. And also if, and we hope not, there is any rain, how that will come into play. That's much better from Hansamana. Once again, the ball it's keeping low, so that'll be a concern for the batsman. We saw that the wicket that took the delivery, or the delivery that took the wicket of Kujana Pereira. Also the ball kept very, very low, and that took the batsman by surprise. But to his onside, and that'll be the first runs on the board. Mahanama College finally underway in this run chase. Well taken run, but take a look at the fielding of it. Got up on his feet straight away, aiming at the wicket. Something that we did not see from Mahanama. They watched 3 to 4 chances of run-outs in the field. Surely the energies are up for Richmond College. Early breakthroughs, getting the wicket in the very first over. So the fielders are on their toes, trying to contribute. One slip in position for Viranga. Bhanuka Manohara, the skipper for Richmond College, is not able to contribute much with the bat today. But he'll be expected to control this Mahanama College innings, control his bowlers, manage his bowlers really well, which he has done all throughout this tournament as a captain. Interesting, isn't it? I think cricket may be the sport where the skipper of the side has to bear a lot of responsibility.
apart from being a specialist batsman, especially bowler or an all-rounder, being a captain, there are a lot of decisions that you need to make in the middle, and the decisions that you make will decide the fate of your game. So a massive amount of responsibility. I don't think any other sport has a skipper shouldering that kind of responsibility. It's all about the decisions that you take out in the middle, as you correctly said, Sudarshan. One wrong decision will completely change the outcome of the match. That is why being a skipper, it's not an easy thing. Banuka Manohara led his team really well throughout the tournament. Is a bit unfortunate in terms of scoring runs with the bat, but he led his team really well on the field, taking the correct decisions. Again, that time a good bounce. So uneven bounce for the faster bowlers will give something to think about for the batsmen. That's really the end of the over. 2 overs done. It's 1 for the loss of 1 wicket. It's been tight couple of overs from the Richmond Pacers. Mahanama College already down a wicket, so it's expected that they will take a sedated approach, and didn't help their cause when Viranga got hit. And once again, that uneven bounce coming into play, that last delivery of the last over, surprised the batsman. It took off after hitting the deck hard. The 2 faster bowlers are very much successful so far. Netsara will continue. A wicket made in his very first over. Not a tall lad. Netsara. Again, bowling wide outside the off stump, Netsara. We saw that in his previous over as well, just inviting the batsman to drive that ball. Even Hansamana, I think that's their plan for the Pacers. Make sure that they're bowling outside the off stump with the ball travelling away from the batsman, inviting him to play the shots. And Mahanama need to be equal to the task as well, because there is absolutely no hurry in getting the runs. What they need to try and do is to make sure that they get somewhere around 3.5 to 4 rounds, and they will very, very safely get to the required score. So there is absolutely no hurry, or there is no need for a rash stroke from the lads from Mahanama. Once again, the ball just keeping low to hit in the surface here at Royal College grounds. Lots of turn on offer for the spinners. We saw that in the Richmond innings as well. The skipper David Dukakirudenia was outstanding with the ball. Let's see how Richmond College spinners will get into the act here at Royal College grounds. Lots of advantage for the spinners. Once again beaten outside the off stump. Amamith just trying to work that ball towards the onside. Got to be careful. Netsara is keeping his line and length tight outside the off stump. Is giving width for the batsman, but still we're in the very early stage of the tournament, very early stage of the match, beg your pardon, and the confidence, especially after losing an early wicket, the confidence is not there with the batting unit. So Netsara is trying his luck outside the off stump. The slip in position as well. Again driven, and this time it's beaten once again and not through to the wicket keeper. The ball kept low.
Ahmed has failed to make a contact with the ball in this over so far. In fact, he did in the second delivery of the over, but after that, been beaten outside the off stump, trying to drive that delivery. We're in the power play, only 2 fielders permitted outside the 30-yard circle. Again, he's not settled at all. Amamef, Uranga needs to talk with him and get things settled. 3 overs done. It's again 101 for Mahanama College. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Just a single run for the 3 overs that they've faced. Good running again to get their second run as Viranga gets off the mark. Richmond skipper Mahanama has the responsibility to try and support his partner Netsara, who's bowling brilliantly from the other end. Edge, and will be cut down near the ropes, but Mahanama currently will be happy in any way that they get runs. Yeah, once again Hansamana, not much pace on offer for the bowler, but still finding that edge, and yeah, just one slip in position, very much away from the fielder, so no chance there. The ball is not moving much. It's all about the bounce that these 2 bowlers are getting at the moment. The uneven bounce. One keeping low and one bouncing off the track. So that will definitely force these 2 batsmen to rethink about their strategy. Breeze going through the grounds from the college end towards the university's end. Down leg side. They're living dangerously. Yeah, just a little chip there from Viranga. Hansamana, we saw this happening in his first over as well, bowling a bit too straight on to the pads. Easy pickings for the batsman. So this is what they should do. Deal with singles. Take those singles on offer. Plenty of gaps here at Royal College grounds, especially through the leg side. Open areas for the batsman. That's much better from Hansamana this time. A hint of movement from the bowler. He's trying to get the ball away from the batsman. Another successful over from Hansamana, just 3 runs coming off from that, and 4 overs done. Mahanama College 4 for the loss of 1 wicket.
Netsara to continue. Well, very interesting, Oshidi, because now here at the Royal Complex, the two ends hold two different challenges when you're a bowler coming in from the university end. There is a slight uphill towards the surface, which is a feature here. We've seen some of the top bowlers coming through from not the end the Netsara is bowling, but from the opposite end. That's one of our photographers, Viraj Kotalawala, freezing moments so that you can come back and revisit them. So visit www.thepapare.com/photos and you'll be able to live through some of the moments that are past but have been captured by our very own talented sports photographers here at thepapare.com. That's a good looking shot from Viranga. And it runs away for a boundary. That's the first boundary for Mahanama College. That will help them to regain that sort of confidence that they need right now. Again, Netsara this time onto the pads, too full and easily put away by the batsman. Bit of movement in the air, but very well placed and very well timed shot from the batsman. Viranga Yeshan is underway with a boundary. Well, incidentally, the first runs given away by Netsara after 21 deliveries came in as a boundary. Life can be really cruel sometimes when you're a fast bowler. Now Viranga striking the ball with a little bit more confidence. Yeah, one boundary is all it takes in terms of batsmen to take that or to regain that confidence, and that is exactly what we are seeing from Viranga now, presenting the full face of the bat. You just need that sort of a shot or a boundary to break those shackles, but then again that uneven bounce coming into play once again. Viranga, he's been there for 16 deliveries, so he's very much aware of the conditions, what sort of bounce that they can expect from the two fast bowlers. With the two on-field umpires, Shamara De Souza and Nishanta Rodrigo are in the middle, officiating these semi-finals. Right, so last ball of the over. That's a good looking shot, but straight into the hands of the fielder. That'll be the end of the over. 5 overs done, it's 8 for the loss of 1 wicket. Overs completed, and the Richmondites have been able to try and contain the lads from Mahanama, just giving away 8 runs in the 5 overs. Here's Hansamana. Let's see if we can try and get a visual from our production crew on the run-up of this bowler. Running up to the surface. I want to try and see and try and show some of our viewers the uphill climb that's required. Again, we've been talking about this all throughout this inning so far, that uneven bounce
The ball kept low. So far, a really good start for Richmond College with the ball. The two fast bowlers operating from the two ends here at Royal College Grounds, giving a real hard time for these two batsmen. Off the edge. Got the protection in the deep. While on this visual, it looks like a flat area to run on. I think we'll have to see a side-on visual. Oh, that was close. Still looking for the ball. Viranga didn't know where exactly that went. Almost chopped it back onto his stumps. Is safe there, Viranga. Living dangerously once again, Hansamana. Looking all over for the ball that had been chopped on. Through the gap. Won't go all the way for a boundary. It will be just a single though. Again, good work in the field by the Richmond fielder. He attacked the ball, saw opponent's feet really quickly, and restricted the Mahanama pair for just a single. Last ball of this over, just 2 runs coming off from this over from Hansamana. And that will be the end of the over. So 6 overs done, and Mahanama College are now 10 for the loss of 1 wicket. ලකුණු 10යි එක් කඩුලකට පන්දුවාර 6ක් අවසාන වන විට මහනම් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම විරංග සමගින් මමෙත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයන් දෙපළ කල්පනෙත් සර වේග පන්දයවන්නා තමත් හොඳ පන්දුවාර කිහිපයක් මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් යොමු කොට තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. පන්දුවාර 3ක් යොමු කොට ලකුණු 4ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ කඳුලකට. මත් සමගින් දැන් විස්තර කතනේ අසංක හතරක් පෑල. සෝ මධ්‍යනක අසංක. ආයිබෝන් චමුදිත. තරමක් වර්ෂාපතනයට බර කාලගුණයක් බවට පරිවර්තනය වෙමින් තිබෙනවා කාලගුණ තත්ත්වය. ඒත් එක්කම ක්‍රීඩාංගණයේ යම්කිසි ගැටලුවක් යම් කිසි විවේකයක් ලැබී තිබෙනවා පිතිකරුවන්ටත් පන්දු රකින්න කණ්ඩායමටත් සමුදිත. අපිට පුනරුත්පුනේ දැක බලා ගන්නට පුළුවන් දැවී ගිය ප්‍රථම කණ්ඩුල කූචනකේ දැවී යාම ඔහු එවර ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කළ යුතු පන්දුවක් ඔහු පසුපාදයට යන්නේ අසංක. ඔව් තනතිරුවේ පන්දුවේ ඉපිලීමේ යම් කිසි අඩුවක් තිබෙනවා චමුදිත. පන්දුව ඉපිලෙයි කියලා පිතිකරුවන් හිතෙන ප්‍රමාණයට වඩා අඩුවෙන් තමයි පන්දුව ඉපිලෙන්නේ. ඉතින් අපි දැක්ක අනිකුත් පිතිකරුවන් පන්දුවට පහර දෙද්දී යම් කිසි අපහසුකින් තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. මේ ඔබ දකින්නේ අහස් කුසේ තත්ත්වය වර්ෂාවට මග කියන කාලගුණයක්. නමුත් තරමක් සැකයකින්වත් අපිට පුළුවන් තරගයට සහභාගී වෙන්න. අපි හිතමු ප්‍රාර්ථනා කරමු තරගය නරඹන්න ලැබෙන්නේ කියලා දිගටම.
විශේෂයෙන්ම අද දවසේ මේ තරගයට අමතරව වයස අවුරුදු 19න් පහළ මෙම ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ තවත් තරගයකුත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අන්දුවාර අවසාන වන විට මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 10 කඩුලයි. අපි මදකට ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට ගොස් යලිත් ඔබත් සමග එකතු වන්නාම. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Galle City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට ලකුණු 10 කඩුලකට මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවාර 6ක් අවසාන වලට විරංග සමගින් අමාමෙත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකින් දෙපළ කල්පනෙත්සර විද්‍යාලන්තයෙන් යලිත් වරක් පන්දුවේම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. එක්ස්ලික් ක්‍රීඩකයෙකු යොදවා ගන්නට ඔහු වගබලාගෙන තිබෙනවා. එවරත් පිටේ ඉන්නට සෑහෙන්නේ පිටින් වයිඩ් පන්දුවක් කඩු රකින්නට නිසි එකවර ග්‍රහණය කරගන්න අවකාශයක් නැහැ. අසංක ඔබ කිව්ව කතාව හරියටම හරි. මේ මොහොතේ අපිට දැක් ගන්නට පුළුවන් අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් පන්දුව අපි සිතනටත් වඩා පන්දුව යටින් පැමිණෙන ආකාරය. ඔව් පිටිකරුවන්ට පමණක් නොමේ පන්දු රකින්නටත් මේ අපහසුවට මුහුණ දෙන්න සිදු වී තිබෙනවා. දැන් අපි දුටුවේ කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩුළු රකින්නටත් පන්දුව රැක ගන්නට යම්කිසි අපහසුයක් තිබෙනවා. මේ බලන්න පන්දුව සෑහෙන පහලින් ගමන් කරන්නේ. ඉතින් පන්දුව Tamanගේ ඉදිරියේ වේග පන්දුවවන්නෙක් පන්දුවවද්දී පතිත වුණාම එතරම් පහසු නැහැ කඩුළු රකින්නෙකුට රැක ගන්න. ඒ වගේම තමයි අසංක අපි මේ විද්‍යාල දෙක ගැන සඳහන් කරද්දී අපි අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කර යුතු කාරණාවක් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පැත්තෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨයට සුවිශේෂී ගණයේ ක්‍රීඩකයන් රාශියක් දායාද කරන ලද විද්‍යාලයක් වශයෙන් අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අතීතයෙන් පටන් ගත්තොත් චම්පක රාමනායක, චමිල ගමගේ, සුනග ලක්මාල්, ධනංජය ලක්ෂාන්, කමිදු මෙන්ඩිස්, වනිදු හසරංග, ධනංජය සිල්වා වැනි සුවිශේෂී ගණයේ ක්‍රීඩකයන් රාශියක් දායාද කරන ලද විද්‍යාලයක් වශයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ඔව් විශේෂයෙන්ම මෑත කාලීනව ජාතික කණ්ඩායමට වැඩිම ක්‍රීඩකයන් පිරිසක් නිපදවූ පාසල කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ආනන්ද නාලන්ද විද්‍යාල සතුව තමයි මේ ගෞරවය තිබුණේ. නමුත් මෑත කාලීනව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් ජාතික කණ්ඩායමට එන ක්‍රීඩකයන් ප්‍රමාණය වැඩි. එවර පසුපාදේ ග්ලයිඩ් කිරීමකට පෙළඹුණා. දුවද්දී දැවියාමකට හසු කරගන්නවා. පන්දු බාර දීම ඉතාමත් සාර්ථකයි. එවර පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර අවබෝධය නම් ගිලිහි ගිය ආකාරයක් අපිට එවර දැක බලා ගන්නට අවකාශය තිබුණා. නාලක ජයවර්ධන පන්දුව එක එල්ලේම කඩුලට එල්ල කළ පන්දු රකින්න
විරංග එතරම් සතුටකින් නොවේ පිටිය හැර යන්නේ. කෙසේ වෙතත් උඩ දැවි යමට සිදු වෙනවා. අමාමෙත් සමාවෙන්න අමාමෙත් පීඩනය හොඳින් හසුරා ගනිමින් පැමිණියා. එක වරම අවබෝධය ගිලිහී යාමෙන් දුවද්දී දැවි යාමකට හසු වුණා. ලකුණු 13යි කණ්ඩු 2යි මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලකුණු 13යි කණ්ඩු 2කට මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. විශේෂයෙන්ම අසංක අපි මතක් කළ යුතුයි මෙවැනි වසංගත තත්ත්වයක් යටතේ වුණත් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් ආයතනය මෙම ක්‍රිකට් තරගමාලාව සාර්ථකව පවත්වාගෙන යාමට මහඟු රුකුලකු ආකාරය අපි අනිවාර්යයෙන් මතක් කරන්න ඕන. නවක ක්‍රීඩකයා සචින වැලිවත්ත තරග 6 ලකුණු 112යි සාමාන්‍ය 22.4යි. හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 52ක් වශයෙන් උයි ඔහුගේ පිතිකරණ දත්ත වාර්තාවල සඳහන් වන්නේ. අපි නැවතත් බලමු දැවියාම කෙසේද සිදුවන්නේ කියලා. දුවද්දී දැවියාම ඔබට පේනවා පන්දුවට පැමිණෙන ආකාරය. අපි මේ පන්දුවෙන් පස්සේ කතා කරමු. නැවතත් පුනරූපණයට යන්නට පුළුවන් නම් චමුදිත ඊටම අගනා පන්දු රැකීමක් විශේෂයෙන්ම ඔබ නරඹුවොත් වමත් පන්දු රකින්නෙක් තමයි නාලක ජයවර්ධන. නමුත් ඔහු Tamanට අපහසු ඉලක්කයයි ගන්නෙ. ඔහුට ඉලක්ක කරන්න තිබුණේ එක ස්ටම්ප් එකයි. එක කඩුල්ලක් පමණයි ඔහුට පේන්නේ ඔහුගේ ඒ කෝණයෙන්. ඉතින් ඊටම හොඳ පන්දු රැකීමක්. එවර පායිනෙන් එපිටට දෝලනයක් ලබා ගන්නවා. සචින පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහ කරේ. අසංක අපට වටපිටාවෙන් අපට ඇසියන ආකාරයට කාලගුණයෙන් නම් මෙන්න එන්නම තරම් සුබදායි පණිවිඩයක් නෙවෙයි අපට මේ මොහොතේදී දක්නට ලැබෙන්නේ. පිටින්නට ඒ පිටින් පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 13යි කණ්ඩු 2යි. ලකුණු 13යි කණ්ඩු 2යි මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පන්දුවාර 7ක් මේ වුණේට අවසන් වී තිබෙනවා මහානාම විද්‍යාලයේ ඉනිමේ. තවමත් එක්ස් ලීග් ක්‍රීඩකයෙකු සහිතව ක්‍රියාත්මක වන්නට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා අවකාශය උදා කරගෙන තිබෙනවා. පායිනසිට පැමිණෙන පන්දුවට ෆ්ලික් කිරීම ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා අන්තමාරු කරගන්නවා. පසු ආවරණය සාර්ථක වීමෙන් පිතිකරුවන් දෙදෙනා එවර ආරක්ෂිත වූවා කිව්වොත් නිවැරදි. අසංක ඉක්මන් ලකුණු අවශ්‍යයි. නමුත් ඊට වඩා අවබෝධය වැදගත් මේ මොහොතේදී. ඒ වගේම මේ කාලය තීරණාත්මකයි චමුදිත. වර්ෂාවට ආසන්නයි. වර්ෂාව පිළිබඳ සැකය අප සියලු දෙනාටම තිබෙනවා. මේ බලන්න ඉක්මන් ලකුණකටයි උත්සාහ කරන්නේ. ඉක්මනින්ම පන්දුවට පැමිණෙනවා පන්දු රකින්න විශාර. ඉතින් තවත් කඩුල්ලක් දැවී ගියොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එය ඉතාම වාසිසගත වෙනවා. ඒ වගේම මහානාම විද්‍යාලයට දැඩි අවාසියක් වන්නට පුළුවන්. මේ වර්ෂාපතනය පතිත වුණොත් ඩක්වර්ත් ලුයිස් න්‍යායයට අනුව ඔවුන්ට සෑහෙන අපහසුවකින් තමයි තරගයට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳ දෝලනයක් සහිතව පැමිණෙන පන්දුවක්. විශේෂයෙන්ම අසංක අපි දකිනවා පන්දුවේ ඉපිලීම මදයම් හෝ ප්‍රමාණයකින් අඩු මට්ටමකට පැමිණෙන්නේ වේග පන්දු යවන්නා විශ්වවිද්‍යාල අන්තයෙන් පන්දු යවන විට දුටු ආකාරයට වේග පන්දු යවන්න නිගුලේ. ඔව් මේ හන්සමාන ටිකක් ඉපිලීමක් ලබා ගන්න පේනවා චමුදිත. නමුත් නිත්සර පන්දු යවද්දී
ඉපිලීම එතරම් නැහැ. මං හිතන්නේ මේ හංසමාන හොඳින් තනතිරුවට පන්දුව යොමු කරනවා. අපි කියනවා ඩෙක් එකට පන්දුව ගහනවා කියලා. hitting the deck hard කියලා. ඉතින් මේ ඩෙක් එකට පන්දුව හොඳින් යොමු කිරීම තුලින් ඔහු ඉපිලීමක් ලබා ගන්නවා. නමුත් තනතිරුව දෙස බැලීමේදී පිතිකරු ආසන්නේ පිතිකරුගේ ඉදිරි පාදයේ ආසන්නේ පන්දුව පතිතුනයින් පස්සේ තරමක් ඉපිලීමේ අඩුවක් තිබෙනවා. ඔබ කිව්වත් වගේ සෑහෙන අපහසු පිතිකරුවන්ටත් විශේෂයෙන්ම පන්දු රකින්නන්ටත් කඩළු රකින්න සෑහෙන අසරණ භාවයට පත් වෙනවා මෙවැනි තත්ත්වයකදී. ඩ්‍රයිව් කිරීම ඉවර මිඩ් ඔෆ් පන්දු රකින්න උත්සාහිතයි. ඉතාමත් හොඳ දෝලනයක් ඔහුගේ පිත්ත පැමිණි ගමන් මාර්ගයේ එවරමා දුටු ආකාරයෙන් ගැටලුව තිබුණේ. පන්දුවේ ගමන් මඟ තරමක් වෙනස් වෙනවා තනතිරුව මත වැදිමින් පස්සේ මේ වර්ෂාපතනයට ආසන්න කාලගුණයත් මේ වලාකුළු වල ස්වභාවයත් මීට හේතු වෙන්න ඉඩ තිබෙනවා. විශේෂයෙන් නෙත්සර පන්දුවේ වද්දී අපි දුටුවා සමුදිත පන්දුවේ යම්කිසි ගුවන්ෙත් දෝලනයක් තියෙනවා. ඉතින් එය පිතිකරුවන් තරම් පාසු නැහැ. බලන්න පිතිකරු තුලට යවෙන පන්දුව තනතිරුවේ වැදුනයින් පස්සේ යම්කිසි සීම් කරණයකට ලක් වෙනවා. පෙරපාදයේ යලිත් වරක් සචින ක්‍රීඩා කරද්දී පන්දුවරේ අවසානයේ ලකුණු 14යි කණ්ඩු 2යි මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 14යි කණ්ඩු 2යි මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවාර 8ක් අවසාන වන විට පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරන්නට නායකයා අවකාශය උදා කරගෙන තිබෙන ආකාරයක් අප දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. දඟපන්දයවන්නෙක් හැදවනවා තරින්ද නිර්මාල් විරංග සහ සචිනට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක කරන්නට රිච්මන්ඩ් නායකයා මේ මොහොතේදී අවකාශය උදා කරගෙන තිබෙන ආකාරයක් දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. තරගාවලිය පුරාම අප තරින්ද නිර්මාල් පන්දයවන ආකාරය දුටුවා. ඔහු ටිකක් කපටි දඟපන්දයවන්නෙක්. පන්දුව ගෝනට මුසු කළ යුතු වේලාව ඒ වගේම පන්දුව කෙලින් යොමු කළ යුතු වේලාව හොඳින් හඳුනන දඟපන්දයවන්නෙක්. ඉතින් තවත් කඩුල්ලකට වෙන්න පුළුවන් මේ උත්සාහය. තරින්ද නිර්මාල් වයස අවුරුදු 18ක පන්දුවවන්නෙක්. තරග පහකදී කඩුළු 5ක් දවාගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ ලකුණු ලබා දීමේ වේගය පන්දුවාරයකට ලකුණු 2.6යි. ඉතින් මෙය ඩකොත් ලුයිස් න්‍යායත් ඔළුවේ තියාගෙන බානුක කරන දෙයක් වෙන්නට පුළුවන්. මැනවින් ගුරට මුසු කරනවා ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා වරන්ත මාරු කරගන්නවා. ඉවරයි ඉල්ලීමක් කරනවා පන්දු රකින්නාට බාධාවක් වන ආකාරයෙන් පිතිකරු හැසිරුණාය කියා මා සිතන ආකාරයට අපි බලමු පුනරූපණේ. බානුක මනෝහර පන්දුව නැවත යොමු කරන්නේ. පිතිකරුගේ වදින්නේ නැහැ. නමුත් පිතිකරු හිටියේ ගුවනේ. මේක තමයි ඉල්ලීමට හේතු වෙන්නේ නැත්තේ. නමුත් විනිසුරු නොදැවී යාමක් හැටියට තමයි සඳහන් කළේ. ගුවනට මුසු කරන පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීම පොයින්ට් පන්දු රකින්නෙකු සහිතයි. විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා නිර්මාල් වේගයත් සහිතව පන්දුව ගුවනේ මුසු කරන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. හැබැයි මහානාමය අපි කතා කරමු ගැන. පසුපාදේ ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහ කරේ. මා සඳහන් කරන්නට ගියේ මහානාමයේ විශේෂයෙන්ම ධනජ වැනි පන්දයවන්නන් උත්සාහ කරේ අසංක වේගයේ වැඩි වේගයක් සහිතව පන්දුවේම සිදු කරන. දැන් මොහු උත්සාහ කරන්නේ වේගයත් සමගින් ගුවනට මුසු කරලා වැඩි දඟවීමක් ලබා ගන්න. දැඩි පිළීමක් ඒ අවස්ථාවේ දැන් අපි කතා කරමින් හිටපු දේ තමයි මම කියමින් හිටියේ ඒකයි තරින්ද නිර්මාල් ටිකක් කපටි දඟපන්දයවන්නේ. කොහොම දන්නවා තනතිරුවකදී මොනවද කළ යුත්තේ කියලා. ඔහුට හොඳින් තේරුම් ගන්න හැකියාවක් තිබෙනවා කුමන මොහොතේ කුමන පන්දුව යවිය යුතුද කියන එක ගැන.
පසුපාදේ ඩ්‍රයිව් කිරීම පොයින්ට් පන්දු නතර කිරීම සාර්ථකයි. කෙසේතත් එක ලකුණකට පිතිකරුවන් යුගලය අන්තමාරු කරගත්තා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 16යි කණ්ඩු දෙකකට මහානම් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන්ගෙන් ලැබෙන සහාය චමුදිත ඉතාම හොඳයි. එක ලකුණ ලෙහෙසියෙන් ලබා දෙන්නේ නැහැ. විරංග පෙරපාදේ ලකුණු 16 කණ්ඩු දෙකයි පන්දු වාර 9ක් අවසන්. ලකුණු 16 කණ්ඩු දෙකයි මහානම් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පන්දුවර 9ක් අවසන්. නාවක පන්දු යවන්නේ කැඳවා තිබෙනවා. පන්දු එම සඳහා නාලක ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු සමගින් 10 වෙනි පන්දු වාරය. පසුපාදේ ඉතාමත් තියුණු දඟ කැවීමක් ඉවර. නාලක ජයවර්ධන ඔහු තමයි මේ තරගාවලිය පුරාම දුටුවා චමුදිත. ඔහුගේ පන්දුවල තරම් දඟ කැවීමක් නැහැ. නමුත් දඟ කැවීමට වඩා ඉවර වේගයක් තිබුණේ. ඒ වගේම අර අපි කියනවා ස්කිඩින් ටයිප් ඔෆ් බෝලර් කියලා. එයා මේ පන්දුව තනතිරුවේ වද්දලා වේගෙන් පිටිකරු වෙතට යවන පන්දු යවන්නේ. නූතන රැල්ලක් කියන්න පුළුවන්. වමත් දඟ පන්දු යවන්නන්, කෙලින් වේගෙන් පන්දු යවන දඟ පන්දු යවන්නන්. නැවතත් එවැනි පන්දුවක් අපි කතා කරමින් හිටියේ දැන් රවින්ද්‍ර ජඩේජා. එවැනි පන්දු යවන්නන්ට දැන් ලෝකේ ලොකු තැනක් තියෙනවා කණ්ඩායම්වල, ක්‍රිකට් කණ්ඩායම්වල. මොකද ලකුණු පාලනයට ඔවුන්ව තමයි යොදාගන්නේ. ඩ්‍රයිව් කිරීම ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි අසංක චතුරංගද සිල්වා එහෙමත් ඊටමත් වේගයෙන් පන්දු යැවීමේ කාර්යයේ සිටි දඟ පන්දු යන ක්‍රීඩකෙක්. ඔව් පන්දු ගුවනට මුසු කිරීමට වඩා ඔහුත් තමාගේ වේගය හොඳින් උපයෝගී කරගනිමින් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක් කියන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම දකුණත් පිටිකරුවෙකුට එරෙහිව වමත් දඟ පන්දු යවන්නෙකුට තිබෙන විශේෂ ආයුධයක් තමයි එය. ඉතින් අවශ්‍ය මොහොතේදී ඒ යොදාගත යුතුයි ලකුණුත් පාලනය කරමින්. සචිර පෙරපාදේ ලකුණු 16 කණ්ඩු දෙකයි. පීරණය හසුරුව ගන්නට සෑහෙන උත්සාහයක නිරත වෙනවා සචිර සහ විරංග. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් එක ලකුණු දෙක අවහිර කරන්න තමයි මොවුන් මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. හොඳ පන්දු වාරයක අවසානයේ පන්දු වාර 10ක අවසන් මහානාමය ලකුණු 16 කණ්ඩු දෙකකට. ලකුණු 16 කණ්ඩු දෙකකට මහානම් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පන්දු වාර 10ක අවසන් වන විට තනින්ද නිර්මාල් යලිත් පන්දු වැයීමේ කාර්යය අද පිටිකරුවෙකු වශයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට සෑහෙන ලොකු දායකත්වයක් ලබා දුන් ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් අපට නිර්මාල් හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. රවුන්ඩ් එකකට ආකාරයෙන් ඩ්‍රයිව් කිරීම මිඩ් ඔෆ් පන්දු රකින්නෙකු සහිතයි. කාලගුණික තත්ත්වය ටිකක් නරක අතට හැරෙමින් තිබෙන්නේ. ආලෝකයක් ටිකක් අඩුයි. ඒ වගේම ගොරවන සද්ද එහෙමත් අපට ඇහෙනවා. ඔව් විශේෂයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාලන්තයෙන් තමයි කාලගුණික තත්ත්වයේ තරම් සුබදායක තත්ත්වයක් පේන්නේ නැති. නමුත් විද්‍යාලන්තයෙන් කෙමෙන් වලාකුළු ගහන වූ අහස අපිට යම් ආකාරයක සුබදායක තත්ත්වයකට හැරමින් පවතින ආකාරයක් දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඒ අතරතුර ස්ලොග් ස්වීප් පහර ඩීප් මිඩ් විකට් දෙසින් වේගයෙන් පන්දුව 4 සීමාව වෙතට ස්ථානගත කිරීම විරංග සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් මහානාමයේ මුළු ලකුණු පුරට එකතු වෙනවා ඒ පන්දු පාරත් සමගින්. අවශ්‍යව තිබූ පහරක් අස්වැසිල්ලක් පීඩනය දැඩිව දැනෙමින් තිබුණු මොහොතක මෙවැනි පහරක් අවශ්‍යව තිබුණා. විශේෂයෙන්ම තරින්දගේ ඉලක්කය වෙනස් කිරීමට අවශ්‍යව තිබුණා. ඉතින් එහි වාසිය සලසා ගන්නවා
පිතිකරු විරංගේෂාන් ඔහුටයි ලකුණු 4. මේ දක්වා පන්දු වාර 10 පන්දු 3ක් ක්‍රියාත්මක කර 4 පහර 2ක් පමණයි ඉනිමට එක් හසු වී තිබෙන්නේ. දඟපන්දයන්ගෙන් යම්කිසි වාසිතාගත තත්ත්වයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය නායකයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ මොහොතේදී අපේක්ෂා කරනවා ඇති. කාලගුණ තත්ත්වෙත් තරම් සුබදායක මානයක් නොපෙනෙන නිසා. රායු කිරීමේ වර සාර්ථකයි දැකුම් කළු ඔෆ්රයිට් පහර. එක ලකුණකට පිළිකරන්නේ ගලේ අන්තමාරු කරගන්නවා. දැන් අර තිබ්බ පීඩනය කෙමෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය දෙසට තල්ලු කරන්නට විරංග සහ සචිර ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක. මේ උත්සාහය තවත් වැඩි කරගත යුතුයි. විශේෂයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පැත්තෙන් ඔවුන් වේගෙන් පන්දු වාර අවසන් කරගන්මින් ඉන්නවා පන්දු වාර 20ට යන තෙක්. නැවතත් ඉක්මන් ලකුණක් පන්දු වාර 20ට යන තෙක් කියලා කිව්වේ චමුදිත දක්වත න්‍යාය ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් පන්දු වාර 20ක් සම්පූර්ණ වී තිබිය යුතුයි. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය නායකයා සහ පන්දු රකින්නන් මේ හඳුනාගෙන පන්දු වාර ඉක්මනින් යවමින් සිටිනවා. විරංග පෙරපාදේ ලකුණක් නැහැ. පන්දු වාර 11ක් අවසන්. ලකුණු 22යි කඳුළු 2යි මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇට්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට ලකුණු 22යි කඳුළු 2යි මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. විශේෂයෙන්ම සංඝ අපි දකිනවා සචිර දෙසට ආරම්භයේ පටන් යම් පීඩනයක් නිර්මාණය වුවත් ඔහු පීඩනෙන් මිදෙන්නට දැන් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ ක්‍රීඩා කරන ආකාරය. ඔහු හොඳින්ම දන්නවා නාලක ජයවර්ධනගේ උපාය මොකක්ද කියලා. ඔහු ලකුණු පාලනය කිරීම තමයි ඔහුගේ ප්‍රධාන කාර්යය වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම දකුණත් පිතිකරු සචිරට එරෙහිව. ඉතින් සචිර ඊට එරෙහිව තමයි පන්දුව පත් වෙන ස්ථානය හොයාගෙන ඉක්මනින් එක ලකුණ ලබාගෙන පැතිමාරු කරගන්න. පසුපාදයේ ග්ලාන්ස් කිරීම බැක්වර්ඩ්ස් කාලෙක් දෙසට එක ලකුණයි. ඒ ලකුණ විරංගට එකතුවත් ලකුණු 24යි කඳුළු 2කට කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. වර්ෂාවෙන් බාධාවක් සිදු නොවුනොත් ඔවුන් තබාගත යුතු ලකුණු වේගය 4.6යි පන්දු වාරයකට. ඉතින් තවත් ලකුණක් ඔවුන් දැනට පවත්වාගෙන යන්නේ 2.12ක ලකුණු වේගයක්. ඉතින් මෙය තරමක් පීඩනයක් හැටියට ඔවුන්ගේ සිත් තුළ ඇති පිතිකරුවන්ගේ සිත් තුළ. ඒ තමයි අපිට මේ විද්‍යමාන වෙන්නේ. ඔවුන් එක ලකුණ දෙක ලබාගෙන ටිකක් කලබලයක් පෙන්නුම් කරනවා. විරංගට මෙතනදී සෑහෙන විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. මොකද ආරම්භයේ සිටම ඔහු තුන්වෙනි පිතිකරුවා වශයෙන් ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසී ඔහුට දැන් හොඳ ස්ථාවරත්වයක් කෙමෙන් ගොඩනගාගෙන සචිරවත් ආරක්ෂා කරගනිමින් ඉන්න මේ ස්ථාවර කරගන්නට විරංගට සෑහෙන වගකීමක් තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. එක වාසියක් ඔවුන්ට තිබෙනවා. දකුණත් සහ වමත් පිතිකරුවන් යුගලයක් තමයි ඉන්නේ. එහි වාසිය ඔවුන්ට ලබා ගත හැකි. කාලය කාදැමීමට කරන උත්සාහයක්ද කියලා හිතෙනවා. මේ වගේ දේවල් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් වලදී අපි ටිකක් දකිනවා. නමුත් පාසල් ක්‍රිකට් වලත් මේ වගේ දේවල් දකින්න ලැබීම හොඳක්ද නරකක්ද චමුදිත? එක් අතකින් ඔවුන්ගේ උපායක් ඒක හොඳ පැත්තටත් තියෙනවා නරක පැත්තටත් තියෙනවා. දෙපැත්තටම සමබර මට්ටමක්. ක්‍රීඩාවේදී සියලු දේවල් ඔබ භාවිතා කරන්නේ ජයග්‍රහණය සඳහා. පියවර කිහිපයක් ඇලිත් තරක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. එක් ලකුණකට පිතිකරවන්න ගල අන්තමාරු කරගනිද්දී පන්දු වාර 12ක අවසානයේ මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 27යි කඳුළු 2කට.
St. Joseph's College chasing 138, 76 for 2. That's the news from Maggona. After 9 deliveries, that game will surely have a result. But to have a result here, we'll need 8 more overs to be bowled. Viranga Yashan and Sachira Valibatta now. These two have added 15 runs. Gamini Richmond Knights now slowly fastening things up here in Reed Avenue. But the light is deteriorating very quickly here. Yeah, good afternoon everyone. Yeah, it was a good effort from the Richmond opening bowlers to peg them back. But as you said, because the light is bad and they are anticipating rain, I think the Richmond Knights are missing a trick here. They are more interested in trying to get these 20 overs through rather than actually playing the ball. So as a result, Mahanama College are slowly coming back into this game. There are some easy singles on offer. I've got the Duckworth-Lewis requirements, damn it. You need 20 overs to constitute a result. So after 20 overs with 2 wickets down, then Richmond needs to be on 66. It all changes if they lose a wicket, of course, but they're a long way away from it yet. 7 overs to go after this. So Mahanama College, in contrast with the Duckworth-Lewis, they're not far away really. If you're going to take singles like that, they are certainly in the ball game. Yeah, this is going to be an interesting end here at Reed Avenue. Tarinder Nirmal going through his over very quickly. Loud call from Sachira Value at the 13 completed, 30 for 2. To all those who are watching this, if the game does not come to an end without a result, Mahanama College will go through, because their average points is far better than Richmond College in the previous games. Now I do understand why the Richmond guys are trying to get the 20 overs in. Yeah, because Mahanama College, they won all their games in the first round. They won the quarterfinals comprehensively too. Richmond, they lost 1 game in the first round. They didn't play 1-2, but that doesn't count. It's all about the average points. As per the points which are available, as per the information we have right now, if there's no result, Mahanama will go through to the final. So Fanalaka has bowled 2.3 overs for just 6 runs. Certainly these two batters were struggling when the pace bowlers were in operation. In the morning session we spoke about how as the day progresses, Damit, that the wicket is going to lose his zip and you're going to experience some invariable bounce, and it's going to be 2 pace, and we clearly saw that from when the Richmond opening bowlers were in operation, that some balls were keeping low, staying low. But as the spinners came on, certainly these Mahanama batters, Viranga and Sachira, looked much more comfortable. Last ball of the 14th over.
14 overs completed. 33 for 2 Mahanama. As you can see from the background, there are a few dark clouds around. More than the ground staff, I think the Richmond reserves are interested in the covers. Quickish off spin from Nirmal. He's into his 4th over. From his reaction, you can see that he's trying to get through the overs as quick as possible. Yeah, there's a slight drizzle going on too. Yeah, it's a pity that weather gods are not in Richmond's favour, because they do look good after that first innings, getting 200. As you can see from the screen, there are a few drops. And also in the morning, Damit, we mentioned that it's important to get a full game of cricket to see, because both these sides are pretty strong in school circuit. There you are, the sky around us. Another single. They still have quite a few batters to come. Gamini, Angela Bandara probably will be the next batter in, but Mahanama at the moment wouldn't want to lose a wicket, because you never know. When you talk about the matters in hand, Damit, after this over, you still need 5 more overs to constitute a result. So requirement is 66 with 2 wickets down. So Mahanama, if Richmond gets through these 5 overs, will need 30 runs from here on. The next 5 overs at 6 runs per over. Yeah, 15 overs completed. 37 for 2 Mahanama. Nalaka will continue from the university end. 37 for 2 Mahanama College. Sachira Valivatta on 11. Viranga Yashan on 19. Richmond College did have a couple of opportunities to get a run out. So all these things will count at the end of the day. It was a rain-shortened game. So some interesting scenes here at Reed Avenue. It's important semi-final. Richmond getting 202. So rain around the corner. Richmond are trying their level best to get to 20 overs in. Things will be very much interesting if they get to 20 overs, Gavini. Then we'll see how both these teams will change gears. Who would want to make sure that play is resumed.
So another single. At the moment it's 2 minutes per over really. Few dot balls in every over. After this, you need another 4 overs. That if you're a Richmond supporter, there's another single. Richmond skipper will be disappointed with that. Fielder inside the circle. So 40 for 2 after 16. Tarinda Nirmal continuing. Gamini, if the ball is keeping it low, is it wise to use your feet? How do you tackle the low bounce when you're at this situation? It doesn't seem that bad at the moment, Damit, but with the raindrops around, it will start to skid. So you'll have to use your full face of the bat, hitting through the line. It will be easier. There you are. Is that an opportunity? My word, it's gone. Well. It makes it even harder if they do get to the 20 overs for Mahanama now. Malsha Tarupati there with an easy catch. Viranga Yashan throwing it away. Here's the replay. We were just talking about giving your full face of the bat. Mahanama now 41 for 3. Viranga Yashan goes for 20. And the umpires have called for drinks. New batsman Anuka Vijayawardena. For all those who are watching this coverage, at the end of the 20 overs, Mahanama need 80 runs for the loss of 3 wickets to win this game. Anuka Vijayawardena, strike rate of 96. He has just got out once, 16 years of age, renowned to be a power hitter. No wonder, Tommy, that strike rate there, 96.36. That's what they need. Because this game is going to go to the wire with a rain or no rain. Richmond at the moment looking to complete 20 overs. On the other side, Mahanama College have lost their 3rd wicket, so they'll need 80. So suddenly, Richmond are favourites. If the rain come down, mind you, they will have to get another 3.4 overs in. So Anuka Vijayawardena obviously been sent in, hoping that they will be able to get a couple of hits away and get to that total, just in case if Richmond complete the 20th over. Yeah, but whoever is coming into bat now, Garmin, it's not easy to straight away go for your shots. It takes some time to get used to the surface. But Anuka
just took one delivery. He defended one and the next one blasted away for a boundary. Yeah, that Looks was a in his strong slot. lad. Yeah, he does. He certainly does. And with his wide stance, Damit, that was in his art. And through he went. I think mid-off was in the wrong position as well. Because on a surface like this, now there is no turn. So you need to have that mid-off fielder straighter. There was a single and offer. Well, he did not take it. I could not understand why. He could have got Anuka back on strike with that. Dot ball, nevertheless. 17 overs, 46 for 3. Yeah, this is schools cricket at its best. Gamini, rain coming down, important semi-final, TIA tournament. Two top-notch schools battling it out to secure a place in the final next week. Yeah, it's pity that you had to go down this way, really. As it was, it taking 203 on a wicket that is slow and low. Was a challenge for Mahanama. They do have some very good batsmen in their ranks, don't they? And with every dot ball, with rain away, is putting a lot of pressure on these Mahanama batters at the moment. Now the dot one. Sharan Abhishek, the new bowler, already has bowled 2 deliveries. They're going through the overs very quickly. Oh, that went on with the arm. Yeah, as you can see, there is a bit of a difference on the surface. It's just skidding and it's going straight through the line. And it's a good move to send in the left-hander, because to the university side from that scoreboard end is the shorter side. Not that Anuk doesn't need any invitation, but he's a strong lad. 4 dot balls. Well, it has taken what? 45 seconds to get 4 balls in. Janit Kaushal had a half a chance there because Sachira was out of his crease. Yeah, that's the 4th wicket down. Sachira Velivatta there, edging it straight to the first slip fielder Hansamana De Silva. That was a very good low catch. Richmondites are overjoyed here at Reed Avenue. They picked up the 4th wicket. Yeah, good low catch there, good grab. Now Mahanama will definitely want the rain. Whether it's a completed game or whether it's 20 overs. Because right now they are in all sorts of trouble. 46 for 4 after 18. Two back-to-back wickets, and the rain seems to be coming down a little hard. Not as hard as you saw on that picture. Yeah, things looking really bad for Mahanama College at the moment. Anjala Bandari is the new man in. 174 runs in 6 innings for him with the high score of 71. A capable batsman. Proven batsman. Now asking the question, and that's a gone. That's the wicket, and that's the wicket of Anuka. Richmond College all over Mahanama College at the moment. 5 down for 46 runs, and the DLS score moves up to 117 runs. Well, this is bad. This is really, really bad for Mahanama College. Anjala departs.
Wickets in quick succession. Take a look at this. Oh, that's castle right in front. Yeah, that's an easy decision for the umpire. And Anuka Vijay Vardhana gone for 4, and now it's 46 for the loss of 5 wickets, Mahanama College. Mahanama College in all sorts of trouble in the semi-finals. 46 for the loss of 5 wickets. Dhanaja Sandalindu is the new man in. 5 innings, 102 runs, best figure of 61, best score of 61. Now 117 runs is the DLS score at the end of over number 20 for the loss of 5 wickets. And it looks well, fair to say that it's effectively an unachievable ask, and that's a hat-trick. Well. Yes, that's not a hat-trick, but the celebration was definitely there from the bowler, from the fielders, and everyone out there in the middle from Richmond College. Back-to-back wickets. 3 consecutive wickets. Yes. Though. Yep. Now, there we go. Outside edge, and a good take from the wicketkeeper. 6 down. Nirmal, a half-centurion in the first innings for Richmond, and now with the ball taking those wickets, guiding his team towards a victory. So Dhanaja Sandalindu gone for a duck, the first ball duck for him, and it's 46 for the loss of 6. Well, that last wicket did really excite me because the previous over final delivery was a wicket as well. So a team hat-trick, like you rightly mentioned. Yes. Yeah. Inuka Karanagada, the new man in at the crease for Mahanama, blocks out the hat-trick delivery. So no hat-trick for Nirmal. He wouldn't mind 3 for 21 after a top knock of 50 plus. This boy can't put a foot wrong in this game. Richmond running through their overs. They want to get to that 20 over mark when the DLS will come into play. Yeah, I like the hurry, the captains. That was Bhanuka Manohara, all hurried up, trying to get to that 20 overs limit as soon as possible. Oh, that's a wicket! That's another wicket! Nirmal is just enjoying out in the middle and taking wicket after wicket. And that's the 7th wicket, in Mahanama College in all sorts of trouble. 46 for the loss of 7 wickets. 3rd wicket of the over as Inuka departs for another duck. 3 ducks in the same over. Once again, the wicket-keeper outstanding behind the stumps today. And look at Nirmal is just enjoying out there in the middle. Inuka Karanagada gone for another duck. After 19 overs, it's 46 for the loss of 7 wickets. Is on the DLS pass score. Once again, running through the overs, Sharon, the highest wicket taker for Richmond College in the tournament.
haven't had much work to do. His supporting bowlers have done all the hard work, leading the outside edge. Mahanama need 156 to win in 182 deliveries. That's not the concern. It's the wickets column and also the dark clouds and the slight drizzle that's currently present Sudarshan here. back in the 14th or the 15th over. We were talking about how Mahanama College winning the match by scoring 60 odd runs, but look what just happened. That's cricket, isn't it? 7 wickets down, 48 runs. Yes. Down the leg side. Pressure on the bowler that time. So there we go. 20 overs done, 49 for the loss of 7 wickets. Devidu on 1 and Angela is also on 1, and that'll be the end of the over. 20 overs done, 49 for 7. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Devidu and Angela, two rather new batsmen out in the middle, and a change of bowling. So Netsar is back now that there's no hurry for Richmond College. They have opted to go with a fast bowler. 4 overs for him, 1 wicket. Picked up that early wicket of Kujana Pereira in the very first over. Set the platform for the rest of the bowlers. This man, Tarinda Nirmal, 6 overs, 4 wickets for 21 runs. And a half century with the bat. Match to remember for him in the semi-finals. Down the leg side, that'll be a wide. Well, you can be assured that Nirmal wouldn't forget this match in a hurry. Straying down leg side that time, Netsara, who has been pretty accurate, especially at the top of the innings. And he can relive these moments as the Papare.com and the Batsman.com are bringing you these live pictures. Right here from Royal College, the semi-finals of the Under-19 Division 1 Tier A tournament. What a match we had today. Richmond College well in control at the moment. The uneven bounce has been really troubling these guys here, because some of the Mahanama batsmen especially bowling, when it comes to bowling from the college end, we saw this uneven bounce, and especially at the start when Hansaman was bowling from the university end, there was consistent bounce, but that was not the case from the college end. The dark clouds once again covering the ground here at Royal College.
right at the heart of Colombo. But the rain have slowly eased away at the moment. You can clearly see the difference in the pace of which the overs are being bowled at now, that Richmond have managed to get past the 20 over mark. They know clearly that they are way ahead in front. Angela Bandara represented Sri Lanka in the under 19 level. Again presented the full phase of the bat that time, but straight into the hands of the fielder. As at Richmond College earlier in the day, they won the toss and they elected to bat first with exact reason, because when the day goes on, they knew that the spinners would come into play with the conditions here at Royal College grounds, and that is exactly what happened. And that's a punch down the ground that will run away for a boundary. Straight as an arrow that time. Angela makes no mistake. That will be the end of the over as well. Again, bit too full, straight, full phase of the bat, and it goes down the ground. The 21 overs done. It's 55 with the loss of 7 wickets. Mahanama College 148 runs away from the victory, but that's not the case. 7 wickets down. That's the issue. Right, so Sharon is back with the ball. One wicket for just 3 runs in his 2 overs. One of the most successful bowlers in the tournament. Close to 15 wickets in the tournament. One of the consistent performers for Richmond College. One of the main contributors in terms of wickets. Bit cheeky there from Angela, and it will run away for a boundary. Fast outfield here at Royal College grounds. And Angela collects his 2nd boundary. Well, this is some positivity that Mahanama can hold their hopes on. Angela Bandara, plenty of experience and ability to try and change the game, but what the lads from Mahanama require is for the weather to be on their side, and they can't afford to have any more wickets falling. Is bowled. Angela departs for merely 9 runs after 2 boundaries, and this is surely closing in on the curtains falling on the Mahanama College. Yeah, Angela just playing across the line of the delivery, trying to go for a big shot, but gets it all wrong. And Sharon Abhishek picks up his 2nd wicket.
Now it's 60 for the loss of 8 wickets. Mahanama College, as Angela Bandara departs for 9 of 10. It's 60 for 8. That's 60 for the loss of 8 wickets. Mahanama College just losing everything out in the middle at the moment against Richmond College. Now Duvindu Ranatunga is the new man in. 5 matches, 19 runs. Number 10 batsman. A slip in position for Sharon. Confusion. But an easy single down the ground that time. Duvindu off the mark straight away. Duvindu and Devindu out in the middle for Mahanama College. Double D's in the middle. What can they do here? Devindu will have to shoulder a lot of responsibility being the skipper as well. Was that a brain fade for a second? Sorry? Was that a brain fade for a second? Bhanuka Manohara, the skipper, led his team really well all throughout the tournament. Here in the finals as well, leading from the front, urging the fielders, the bowlers to wrap up those 20 overs as soon as possible. That is exactly what they did. And using his bowlers really well. Well, update coming in from Margona. The Josephians have booked their ticket for the final. The under-19 Division 1 Tier A competition. And currently looks like it's going to be super cricketing power from Maradana taking on the other from the south. Yeah, St. Joseph's College, consistent performers for the last 3 to 4 years. Off the edge, the defending champions. Looking their place in the finals and most probably against Richmond College. From things here at Royal College Ground. 63 for the loss of 8 wickets. Mahanama College in all sorts of trouble, and with the light slowly fading away and rain coming in, now that's up in the air and it's taken. An easy catch as Bhanuka Manohara, the skipper, completes as the 9th wicket goes down for 63. Duvindu trying to go for a big shot but not getting that connection that he was trying to get, and an easy catch for the skipper. Netsara, it was there to be struck, but the connection was not good. As Bhanuka Manohara, the skipper, making no mistake inside the 30-yard circle. So that will be the end of Duvindu Ranatunga in the innings. 1 for him, and it's 63 for the loss of 9 wickets.
63 for the loss of 9 wickets, 22.3 overs done, and it's the last man in for Mahanama College. Can Netsara wrap it up? Omesh Udari is the new man in, right-handed batsman. Last man for Mahanama College. Netsara 2 for 14 in 5.3 overs. Started off really well, now cleaning up the tail. And that's up in there and it's gone. What a fitting end. That was Bhanuka Manohar once again, the skipper, taking a brilliant catch. And Mahanama College all wrapped up for just 63 runs in the semi-finals, and it will be a clash between St. Joseph's College and Richmond College as they book their place in the finals of this Under-19 Division 1 Tier A tournament. What a brilliant take from the skipper Bhanuka to finish off the lads from Mahanama. Take a look at this. He had to dive in front, was dying on him, but very well done catch by the skipper Bhanuka, and they're celebrating. Yes. Have all the rights. They punched their ticket to the all-important final, and that too in top fashion. Rain didn't have to help them out at all. Mahanama did very well in restricting Richmond College to 202 runs, but then absolutely lost their way come the second innings. Yes, definitely a commanding win for Richmond College. They will cherish these moments for years to come. This is a commanding win, especially in the semi-finals against Mahanama College, and restricting them for 63 runs and winning the semi-finals by 139 runs. That's a huge margin. And if they're walking out to the finals against St. Joseph's College with a win against Mahanama College by 139 runs, that will definitely boost their confidence in the finals, and we are up to a cracker, Sudarshan. Oh, absolutely, no doubt, because remember, Mahanama came into the semi-final as an unbeaten team. Richmond College had lost one coming in, so Mahanama would have fancied their chances here, especially with the game being played in Colombo. You can see the disappointment in their eyes, in their body language. But it's Richmond who've come on top, the Kings of the South. Mahanama College bundled out for 63 runs, and their highest scorer being Viranga Yeshan, just 20 runs, and only Viranga and Sachira managing to go past the score of 10. So the dismal story here at Royal College grounds for Mahanama College, who are going to have to bow down as one of the semi-finalists of the Singer Division 1 Tier A semi-final. Yeah, a disappointing batting card there for Mahanama College, but this is certainly not disappointing for Richmond College. 4 wickets for Nirmal with the ball, 6 overs, 21 runs for 4 wickets. Netsara picking up 3 for 14, cleaning up the tail, and Sharon, the highest wicket taker for Richmond College, picking up 2 wickets in just 3 overs for just 10 runs, so in 22.4 overs. Spare thought for Hansamal as well. 4 overs, 7 runs, and he was an ideal partner. He is a jubilant team. Yeah, they have all the rights here at Royal College grounds to be extremely happy with their performances. Now this is what happened earlier. That was the very first over of the innings, right after the innings break. That was Netsara picking up the early wicket of Kujana Pereira to set that platform for the rest of the bowlers to come in. And a bit of resistance there from Viranga Yeshan, scoring 20, and Sachira Valivata as well. That was the run out, and that was Sachira Valivata trying to get this scoreboard up. But yeah, Nirmal came in
and he picked up those wickets in crucial moment when everything was going against Richmond College with the clouds coming in, with the rain coming in, but the spinners came in, ran through this Mahanama College batting lineup and got things under control as they took the wickets in crucial moments, got the wickets in quick succession, consecutive wickets, and Mahanama College was out of the game at the end of those 20 overs as they lost wickets one after another. Yeah, that was Nirmal. Look at the joy. A half century with the bat and then picking up those crucial wickets. That was again Nirmal. And then Netsara came in as Angela Bandara. That was a good strike. He scored 2 boundaries, but at the end it was not enough for Mahanama College to get things under control. Now this was Netsara cleaning up the tail, the last 2 wickets. The skipper Banuka Manohara completing the catch. This was the last catch. In fact, this was the one before the last catch, and then this was the last. A good catch from Banuka Manohara, the skipper, and Richmond College are there in the finals alongside St. Joseph's College. So it's going to be an exciting match. It's going to be a cracking match at the finals, and the Richmond College all set to take up against St. Joseph's College. Now this is what happened. The match summary: Richmond College, remember, they won the toss and elected to bat first. However, they were restricted for 202 runs. The skipper Devindu Kakarudenia 5 wickets for 21 runs, and Tharinda Nirmal with the bat 59 of 110 deliveries, and Mahisha De Silva 31 of 36. And in reply, Mahanama College all wrapped up for 63 runs in 22.4 overs. Viranga Yeshan 20 of 43, Sachira Valivatta 15 of 44. But with the ball, Tharinda Nirmal 4 for 21, Kalpanetsara 3 for 14, and Sharon Abhishek 2 for 10 runs. And Richmond College winning by 139 runs. Right, so an exciting match in fact, the Tier B semi-finals, St. Peter's College versus Isipatana College, the Tier B semi-finals of the Under-19 Division 1, 7th of April from 9:20 a.m. So that is of course the Tier B tournament, and the Tier A finals. Now this is a big match. St. Joseph's College taking up against Richmond College on 12th of April, 9:20 a.m. at Bloomfield Cricket Grounds. This is going to be a cracking match. This is going to be an exciting match, as either St. Joseph's or Richmond College will be crowned as the champions of the Under-19 Division 1 Tier A tournament. So that's it for our live coverage here at Royal College Grounds. Hope you enjoy this exciting match, as the Papare.com and the Batsman.com brought you all the live pictures, and with the intention of seeing you in the finals and of course in the Tier B semi-finals as well. It's goodbye and have a good day from Royal College Grounds. I came from the mud.
catch me howling at the moon.